Guzam dugi janda tukanale jangtungi lerim zu shuni guzubi te lerim dusuge te le tambara nya su shuge dugi janda tukanale tsirwan shugi nya su shuge bebulu sange kutunsi nye lumbi niluyebe yum jumal hazage tsawa yum jumal hazel hagage tsawa tuchi chida gebinale dugi nambi haga chijenime de sachala chugi kenyin ko centa dia tari bebugi kesa katmandulube dugi nasil henkada be lumbini konfel lotege pana kyunu 타가디아 땅고 취임 포작에 조결로 지지자디 랑루기 종좀베 신이 임다 디날로 타샤다 셰좀카 텔레 미멍게 시틴 퉁긴소야 후니메 타가디 제니튼로 망율찬염라 두게아캅게 따니메 텔 타가디아 로숨기 단교 젠사위 레와엽다 디아 추이다 람술게 때와치베 후니 힘레 druda 페부기 파나 튠람디 행케라 틴디 소수니메 jaga jungi tari gel jungdugi gadelu misini ke numkor ngada sojab ke numko chi si tunu dia longa chaji chusumbi na do tanje nyutam saya tunchutun ni jabjurbe ni be khelang be midati me de misini ke numko chya samdu jongkha da kelefu de le kyabijin da kedogi sanyesunda lalin thamnim da sojab ge dukor de timpulu jani me jabjur diletin timsung gagdegi loburgi kengin sulu titrole tonglin benida shabtosu hiada tanilu pentoni me samdru jongkhalu pinso rabdelin zoda sago na josi ke lam kilometer dun be mede nyatang choda thedo hyumilu junri thamisu sage shido be me dia dodri thamnilu tisule sha gudoy mase ninsung ya mindu secheji 대치로 닉동 캐치숨레 닉동 캐치지로게 로드로 조다기 니주다 칩다 조다 사고디나 소다 추가 캐칭가 고점 베디에 베메 lamdi da dijindura numkor jali chedi total bedu yebenale mashu chira dokar bami numkor truck chu gi lalin thaptu yebda lamgi netan leju meple numkor chu dosi sibe yodi josa thom ime maji lamdi jehi china ta yuru yipte china chu bojodi mepthe du yeble mi chu gi lamgi piche gi kole khatan du yeb ime lamgi ne tan choda beule zodagi sakhona juni dunle dyun karma sumchuna hunidi chusi chi lhabbe ko me te hokatsuya bombe thenyeble numkorgi kholoda shemi chachi sumep tamme lam to purana map diwala la lamdi gule jutsin kara mepthe de yuble numko chu juni ya la khata ma che kanki mijoga no drop me debule numko gole be dim tin de tando rangbon
남의 용 중는네 lam malik puchu dikela ega gariga lamdigi numkorgi kholoda chashichu meptame hema netandi lishum yoiru dari chabdigi meptanda no namanyam polo dasu dakado ko jigla lawnyala Zoda lekhon da tip da lamgi neta yipte chi na mepte midi chap shu be chamida numko chewa chu dijindura jindal thamni digi emozi shi chi te zoda chonjal da layu lengkha gi mangil japchu be di samrup jongkha jongkhak dakchungi hema chachi lamdi nyamchi benu daru zoda lekhon da tip da dari lamdi jongkhak dakchungi ta du yuble nyamchi beni gi tenlu ni chil lengkhale mangil japchu thop ma chu ze eme debyo le lekhon gi nahi jongkhak dakchunda dodil keljin lekhon da khalap chi ze eme diga jongkhak dakchungi mangil dira thobachin nyamchi gi la beni be khazi yuro dodil keljin lekhon gi lam di khonge tadu meble nyamchi bini genku mi phoze labye beshichi the takam chikha daily lad chuge bana dezom chi chodi lam di dodil kelden la khongi holu chuni be khalap chi ze eme I ru dari la di gi denlu mangil gota mabiole nyamchi gi la ya go machuba lam gi netan di choda bera li di du jantan ne sigi denle samrup jonkhale kilon chugi ne sedi samtin dolkar gi inju be I Katarlu be shumagi dawnale kodin thamni michiloni tong kechi trulogi AFC amsugi kokap sedin nalu tubi ge lungi kansi desin ge tari gutamba te khatuni me the desin didative da tendurdin atle jumbera sedin benibe yeble kokap len subirewa huise chechi dubi desin di Iran da Jordan da Singapore da Lebanon ge desin sudachika desin kabina chudidu Dubi desengi heme daw dakpachigi nale jonda chu bedira yub ime. Te tserembo tsugi lamina dendur digi dönle sa landira yuble le jumbera doden be tsubi rewa yuzi ime. Toja ngache Tri-Nations na host beshimle la ngache team gi tactical setup ta ni so kyara chawon betiro yu tate devera chikavera dube halamchi yargi tongda sishunemi da hemagi Tri-Nations na be an matumi so kyara choha chaptela ngachi so mentally the physically prepared te tele coach ki plan the thiwe tele ngachi chi ki support pe veseni ki charshila Toro loptemba gomgi shemina desengi honle dubde chu le jumbera ten tsubi rewa ki dozi ime. 부탄 내셔널 팀 우먼스 내셔널 팀은 Detsengi drendu digi dönle changwatsu matuptu bebedo. The Tri-Nation Cup gi drendur na dojen bewe shuma lekchi bekop yumitsu gi theka tawi kanra yu. Zeden bada lupten gi lejib kahara lutop top de yuble zeden dangbe nalera leshumbe dojen betsu bi rewa yu. 요르단 매치가 카타르로 변경이 됐기 때문에 Te dubi desengi zeden kodambara shumi dawgi chise dungi se Singapore da chika beni imda digi shule chise chutam gise Lebanon da cha zeden beni ime. Dele chise chusum gise Iran da chika da chise chudu gise Jordan da cha zeden beni gilerimdu. Te gokab gi zeden na gaya kapsum chu so shigi daya ka to da yub ime. Dega desengi eka nale gaya ka tomi desen tsugi Himalaya gokab len tsudi yumi Janada South Korea dele Japan gi desen tsuda cha Australia lu doden begoni ime. Janda nesulgi denlu namge wande gi ngen shupiu in. Nyesusu temchibi shusei tandam namsangi ge kuleshuwa chin nabale nim sumgirin gyakab na samu pudi chabdum rida yan rin totu chichamyu sumchidu seme. Dele gyakab gi sanye khasu na lungsu puni sumchuyebe ngenta bedidu. Ta nabada natsegi zaka tsushuge. Nabar randanga bi chichi zapasalu zaka tujo su zamle konye sapkyuni da dunye puni rinye yichil habni chimto kabni zerigi lobjong guzuni da genchatani isa chitulin beni da shinka sun tamni su lejum yuru lona pobika danaye pople dipche zego kachini ime. Inru lasu suni da gyomgyalin beni tele sunshige mochitani sumitube. The Nabagi Kanduke Julam de Bewachin Nima Chusu Juni da Karma Jipsi, Gutsunzulu, Tukoda, Yancha Nishalera, Nubkatuda, Tele Nima Chusu Juni da Karma Jipsi, Gule, Tukole Hoda, Yanchalet Nubjakatu Pobime. The Ledase Randanga Vici, Ni Zabim Lusaka Tuju, Nimbika, Tansoyankoya Poble, Tugingi Suchupinus, Chamjimato, Rabni Beni da Chimto Kapni, Yisazi Tulin Beni, Ringi Zilhamni da Koni Sapkuni, Duniponi, Chim Sabina Zuni, Alugi Setun Beni da Sonla Sab Guzuni Sumitube.
the nasegi country ke chulam de bawa chin toba chusu chuchi da karma sumsu dun sunsu lu tu khole loda yanchale dubja khatuda tele toba chusu chuchi da karma sumsu dun le tu khole nubja ta yanchale chang khatu popime janda tukan le nya su da nim sum gi nam sangin tele nabada nasegi zaka su tim chibe shu sai tun dumda chile lerim su korim be shung kariche 주 개갑 계산 넘버 2기 총tel herge tani da 개갑 nangi rashin senum thinkin chapsup sonegi denlo senum 총tel da yamle chode lakong gelong rashin senum tewa I mjel gi thole timpuka cha thomlu organic certified rashin senum thinkin zonse isa ko chi ko chede yubi diya chche gi rignam gachi sum goru rashin thinkin le themi changsara yubi Disu shenigi denlu dandekena. Kasteldu shamluke de yemi QR code de scan bede desena zuishimne rangi damkha da chide thopsup mache kechoya be jindo yubi. Yana shamluke de yemi julching angdang dis da chikha jawazena. juk sergi lungtengi kojento tatotsen nekol sa leshachi kiyebi nyamnyong yepmase daru namjugi tole ladaglo ninjong chuchigi ring hema je manyongwe ne sachinsu jekha shunigi kokop yepda nekol degi nangse zatungda tenesuya tap de totobe shabdu pi yepshindu jendi yeme sugi jidun nga gesum ku dunalo jawa tapnaseme 로 RSB기 카톨레 소외기 년절기 샵도지도 말해 땡같이 술로 나니 찬인 손님인도 마진이에 찔리기면아 아 자다 해망하기 소외 년절때 랭게세 랍지면아 마기 랭제버테 RSB기 소외 년절때 땡하기 멘치 가슴 베르야 랑수 자이랑 야치 아이시비 우겐 종들 백한기 다실 남템베 종들 지니스 임다 종들 디다 지카 자미기 카게 종들디 린미 똥바베 지우세메 디 마세 럽투 알로출루 주르텝 럽종 레림야 고진 탑니 임레 카슬기 텐로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 잠닝 게합나 lokten nungku sotun ledi toshochigi zotun be yebi BYD dolphin di duke khapnalu hedi yebi lokten nungkol BYD dolphin gi lokte chishe dia yensung chenda jamning nalu lote subi led beti lalin thapto yebi dimase nobul nyunsup ki tenlu automatic emergency brake system satsu be yebmase lambda di nyusung ki tenlu blind spot detection sewe thinking suya sudi yebi kilometer jibja chudam chen lokshu malangbe sajang meba din rimbe dojul be subi nungkol dolphin di chide yebachin timbu babisalu yebi asanga mobility nalu chenna darinaba mingom laluchigi ngachi tu chanda lezingi nesulda lerim tele chabdada sedazu publin bidi ransui midi dejuna lutsudi chapel petu yupe shetu chui sishuni dia chebojin nesulda lerim tunale tongnang tungkure tunjimle towagi chirdu cherzuda chapel tani tu chandagi letazu lalin tabjimle tewa ganemebi nesulsu cherzu bemisui dizum bemidi dakwanda tiwi timle kewa immatse degi madembe tamda lojusu beni nyenkaya bombera hu sishuni dibole tulu ngojingtsugi ru chanda lezinle nawa mebachin dizume chengin benile gadeta da tsemna sishuni kadimchibe chabdadilu maneba chengin bemire thumbachin dulu wanzinchulu nyijubedi nyulunya damdambera pu sishuni juk gyuchin tsagi sada bemina yebab timbe rindurpa sogi junglamle changlam square BTS sen HTPE duct tunigi rindunal chama tona seme rindur ichasu chida timbe chisegu nima chuse chunigi nangelo sogobda ichasu dese nima chuse nida karma samchulu kacheni seme kasalgi tenlo chi din chi shi chi ge lekordang tekarang ji lekor ni din tele yongdel chargo www.tender.pt nal jowa tapnang seme sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chogdel la khongki mimang yong lu chilu nik tong khichi nga loi yercha kin bu prindur chongjur ki chedang da sabu chu seta pewi ma
Dia 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗵𝗪 𝗔𝗂 𝗕𝗵 𝗂𝗄 𝗕𝗵 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 Gasa Dzongkha nalu bewachin 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗵 𝗕𝗵 khate 𝗕𝗵 𝗕𝗵 koden thamnida 𝗕𝗵 nga da 𝗕𝗵 khame 𝗕𝗵 𝗕𝗵 koden thamni lermyebda digishule 𝗕𝗵 gelu poro Dzongkha zento 𝗕𝗵 nalu be koden thamni me dizumbera 𝗕𝗕𝗬𝗦 sumchuta sumchuso chilu tempu Dzongkha naro 𝗕𝗵 kitenlu da lingji 𝗕𝗵 kitenlu bewachin 𝗕𝗵 𝗕𝗵 da kawang 𝗕𝗵 nalu be koden thamnida rindur chongjurte 𝗕𝗵 Dulu, Tashian Zeta, Lindsay Dzongkha Kitenlu, Bumdiling Gheo Nalu Bakoden Taptole Chutuni Leremdu. 로 RSB 카톨레 소외기 년절기 샵도지도 말해. 땡같이 술로 나니 찬인 손님인도. 마치니에 찔리게 메나 무. 아, 자다. 해망하기 소외 년절 때 랭게세 랍지메나 마기. 렌제버테 RSB기 소인이 줄디기 땡내기 멘치 가슴 베르야 랑수 자이랑 마치 RSB 𝗕𝗵 𝗕𝗵 𝗂𝗀 𝗕𝗵 𝗕𝗵 𝗔 ཐིང་གིན ཆབ་ཚབ སོནེ གི དེལོ སེནམ ཚོང་དེལ ད ཡམ་ལེ ཚོདེ ལ་གོང ގެލོང ꯔꯥꯁꯤꯟ ཚེནམ དེꯋ ꯏ ཡམꯖꯜ གི ཐོꯂེ ཐꯤම්ꯄུꯀ ཅ་ཆོམ་ལུ organic certified ꯔꯥꯁꯤꯟ ཚེꯅམ ཐꯤང་གིན ཚོꯡꯁེ 이사고 지고 체데 유비 디야 츠츠 기릭남 가치 숨고루 라신 팅긴 데테미 짱차라 유비 Disu shinigi denlu dandekena. Kasteldu shamlukede yemi QR code di scan bede desena zuishimne rangi damkhada chide thopsup mase kechoya be jindo yubi. Yana shamlukede yemi julching angdang disda chika jawazena. 우겐 종들 백한기 다시 람템베 종들 지니스 임다 종들 디던 지카 점이기 크게 종들디 림미 똥바베 지우세메 디마세 롭투 알로출루 수르테 롭종 레림야 고진 탑니 임레 카셀기 텐로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 주 귀친세기 세더 베미나 예법팀비 렌드르파 소기 융남레 장남 스퀘어 BTSN HTPE 덕트 투니기 렌드나로 자마토나세메 렌드르 이차수 지다팀비 지세고 니마 추세 주니기 나게로 소고다 이차수 데세니마 추세니다 깔마 섬줄로 같이니세메 카설기 텐로 지딘 지시 지게게 레코르다 테카랑 지레코르 니딘 텔레 용들 차고 www.tender.pt 나로 저와 탑나세메 Sanamda konolhenga sanam chongjelda nyamle chogdel khongki mimangyon chillunikdong kechingaloi yercha kinbu prindur chongjurki chedangda sabu chuseda pewime dia 𝗕𝗵 𝗕𝗵 봄탕 𝗕𝗵 𝗕𝗵 koden thamnida 𝗕𝗵 𝗕𝗵 wandipora sepuda 𝗕𝗵 chigulu tangchu 𝗕𝗵 koden thamni dizumbera 𝗕𝗵 𝗕𝗵 koden thamni seima Gasa Dzongkha nalu bewachin 𝗕𝗵 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 khate 𝗕𝗵 koden thamnida 𝗕𝗵 nga da 𝗕𝗵 khame 𝗕𝗵 koden thamni lermyebda digishule 𝗕𝗵 poro Dzongkha zento 𝗕𝗵 koden thamni me dizumbera 𝗕𝗵 sumchuta sumchuso chilu tempu Dzongkha naro 𝗕𝗵 kitenlu da lingji 𝗕𝗵 kitenlu bewachin 𝗕𝗵 da nilu kawang 𝗕𝗵 koden thamnida rindur chongjurte 𝗕𝗵 Dulu, Tashian Zeta, Lindsay Dzongkha Kitenlu, Bumdiling Gheo Nalu Bakoden Taptole Chutuni Leremdu. Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Sotun Lady, Toshochigi, Zotun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Duke Hapnalu Hedi Yebi, Lokten Nunkol BYD Dolphin Gi, Lokte Chishetia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Nobul Nyunsupki Tenlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyusungi Tenlu, Blind Spot Detection Sewe, Twinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chutamsen, Lokshu Malambe, Sajam Meba, Dun Rimbe, Dodul Be Subi, Nunkol Dolphin di Chide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalu Jenna.
tuk sergi lungten gi gojen to datosen nekor sa lesha chi khiyebi nyamnyong yepmase daru namju gi tole ladaglo nindo chuchi gi ring hema je manyongwe ne sachin chu jeha shunigi kokop yepda nekor digi nase zatungda denesuya tap de totobe shabdu phi yepshindu jendi yeme sogi ji dün nga gesum gu dunalu jawa tapnaseme Darenaba mingom laluchigi ngachi tu chanda lezingi nesulda lerim tele chabdada sedazu 𝗕𝗱𝗵 ransui midi tajuna lutsudi chapel petu yupe shetu chui sishuni dia chebo wajin nesulda lerim tunale tongnang tungkure tunjimle towagi chirdu charzuda chapel tani tu chanda gi letazu lalin tabjimle dewa ganemebe nesulsu charzu bemisui dizum bemidi dakwanda tiwi timle kewa immatse degi madambe tamda lojusu beni nyenkaya bombera yu sishuni dibole tulu ngochingtsugi du chanda lezinle nawa mebachin dizume chengin benile gadetata tsemna sishuni kadimchibe chabdadilu maneba chengin bemire tumbachin dulu wanzinchulu nyiju bedi nyulunya tamdambera pung sishuni laso lirim sinami yung lu kuzuzamda jambal leso sishuni tatari lirim zumji bewachin te ngachira te tari jichok shibigi te chokteng sumba te geyong chokden nalu zumji bewachin te tari chokteng sumchuso ngabadi ime sishuni la tani bebadalu te tari ngachira geyong chokden nalu te chajib gusungde mahezebchi nangdi yebali tendigibe te tari zumji bewachin te 미데다 람슬 촉중기 카톨레베 따디날로 ngachira 나진다 dewe기 te noze lokjigi chajib ninjugo dinal로 송디 나디 예발레 텐디기베 te taringa chiginal마 딜린지베 디기베 평 스슈니 te tari lerim날로 자마도 바체 나미디 te 계용 촉된날레 te 미데다 람슬 촉중기 티진 te 체링 날로 젠디기베 스슈니라 te tari lerim날로 te 자마도 바체 나미들로 까디가서 bom베레 스슈게라 다 두어 당바라 아니슈고벨라 te tari ngachira 결용 촉데기 카톨레베 따디날로 나진다 dewe기 노제 lokjibe미기 날로 te 송디 낭고미기 다디날로 자집 낭고미기 줌센지 같이 나 당바라 다니 치소나 슈게라 lasla tari tambara duk janda lezinlu te khabardu libe kezalu tari silekumbigi te kokop namidilu nami sami ngache gelyong chode mededa lamsuledin sochungi khatule beshimle nami sami kari ches shunibela te tizumbe tari janda gi tholebe te lerim zijume ngachiregi te dumisnam chenda chusimchin karalu te kuzuzamboda chebe churudile seshunibela ta toto nagi sumdu zumbe ngache mededa lamsuledin sochungi khatule najun yonze locheda debigi nedengi tholu te yonzogi chaship begobigi khung te kachina sasuna de tiwanam isame lejimchi imbe seshunibela ta te ngachiregi zora te ngachiregi te chitsugi ninda te tinchigi pham mewangadarim bochingi te chilochitong nitong kechingigi te geleyong tuchen tenchija changabi nalu te kalop sirgi tiba marapchi nanu seshunwila te kalop sirgi tiba marapchi nawi nasile te kalop chidi kachinanu sojin te ngachiregi najun sugi yonzeda te zerik lokchu bemidi ngachiri gyakhabgi tamba ngachiri gyakhabgi ninsung te le gyakhabgi penjor te tizunbe ngachiregi midegi ngachiri misigi tutun te miseldu ngachiregi najun alusulu te ngikhabom yebins te tige mase tigi ngachiregi gyakhabgi maompolya te ngikharbomra keong se kalop tebe nanu seshunibei te tibenidigi ngashabgi te kalopchi di kachinanu sojin ngachiri du gyakhabdi te milop chungku yinse te alusu nami sami ngachi gyakhablu kache toto yinse ngachi gyakhabgi dote yin ngachi gyakhabgi nobzumchi te tibole tendibe najun alupedo chilura yonzegi lochi yonzeda lochi transuzi chichunal meongse dan bendigi yonze lochi bemi transu chu yasuzum bawachin ngachi maompigi alusugi te tekhalu namsumi nyongse te tatolera te hemalera halamchi te neba kedo yeble talapati te tachabdi salera tanchun meongse wigi kalop nam mase
대 도도 버진 이제 뒤스 맞추블레라 대 탑시 간다 땡고 비유세 대디 디각차빈이기 때문에 닌카디 짬이 따니기 때문에 대 탑람 간다 땡고디 남스미 카체 대한적이 다도 순수 디 튀쇼미디 담카집에 자는 명세비기 깔롭 담바네베 나노 세션이빌라 아니고 시 샥디베 마치 gelin sodi mideda lamsledin sochungi khatulebe shimle de chajib teaching bedi junglu de tude phugumidera den edin dilushi jagding session las nom sami kadi chel pung madubtu besu naila ta ani jugobela ta jukinchi kachili tendigi ta daring ngachiragi de team disu mebina seojin team disu madubtu bidu goadati mebina seojin de ngachira nozede de기 goadati gi lerim disu madubtu bira phiuimesa inrura dinalu ta ngachiragi dari noze laglen thamidi 때 로지와 로지 야생 조이 메시준이다 때 달이나 나부기 카톨레 때 잘라 재미고 다 같이라기 때 노즈 록지비미기 틱탐지에 둘라 다 크라프나루 따루 때 같이라 때 넘루 니동 케지찌레 때 다도천지기 바나루 따비바달루 때 로지와 로지 같이라 때 나진 때 노즈 롱제미디디나루 때 야야 조디기브라 두스준이다 단베바달루 주긴지 가질레 덴디기베 주미나 세미지 나부기 카톨레 가디베 디나루 십철레제 베달루 가디베 테인가 세미지라 났라 다 아니 도토날레 나기 순도좀베 때 같이 나진 수기 용제 때 노주고비기 낸든 쪼디 같이 나서다 아니 남스미 디와 레지미 세션데빌라 이제 좀 용기 캔고 비 세션데빌라 그래서 진 다 나준디기 용제 노주고비 낸든디 페도 찌 이메생아 지기 좀 미셔 봐라 다 데날로가 저기 되tin 신조 마히집지 거린탑 정코 중이나 하죠 텔레 개종바서도 지가 딘드베 나준소도 지가 딘드베 뒤딘베 보달로 다 쪼라 다시도 좀베 내딘 찌기 톨레디 살을 멘세 데날로 나준수기 용제 론치 록제 벽음이기 내딘디 카 답바치 유세션이 빌라 다니 예비날레 당바 다 나준수기 용제 론치 벽음이디 쪼라 나처럼 나준 세글랭 같이 담라니 캔고 봐라 다 나준 생을레 다 랭잉이 에워디 무슨 레짐 하면 거야 봐라 랩 같이나 섭 같이나 때노 섬 레짐 따마시 베베간레 때 차로기 때 라레버 밑도 차로 레고 셀람 네버 몰라 다 라레 간치장도도 유로 차로데 레짐 메버진 차로레 텐디베 야에 마발라 때 베버들로 때 지디 다슈도 좀베 노섬 따마시 랭이 에워디 쳔마시 베베간레 때 차로레 텐디베 차로기 메절레 텐디베 조 임베세 네딘 지디라 다 지디 ngachiragi teta ngachal apsu yebala phamgi kabe alugi bese mola ngaja najun chachapte chimna dui bodalu teta phampinchagi bejale tende jo imba thangla gola thandre shugobela tane be mangale phampinchadi cha thumichi yongje samichi tamkhu thumichi be bengale alugi tani bejadi da phamda pinchagi 이 bejale tende be hab jo mabala 대신 버싱 저기 때 반핀책이 봐진 알루디 때 준비인디 콩로 베자 짜자 무슨 땅탕데 레지모니기 때문에 자주 레짐 된거 같아보다 아니 온라 랍저디 때 비니 파자 코나게르 땅쿠 통디 용제 라린 탑데 창통 되는 걸래 알루기에 대한 내땅 딜레텐디베 때 조메세 내든 이바들라 다 내든 숨바굴 헤비간래 다nga 저기 가르킨 저기 두게 갑디 때 그림보 챙기 징기라비 게갑이 상계기 템바 다비 게갑이 디볼레텐디베 최딩기 게갑세 강화 삽베 나저리 두게 갑디 때다 게임 그 기pen좀이 게갑세 베보들로 때 지카툴레네 베조돌라 다디 민다 된 팀바가서 진 대아티치 슈소발라 하두스션네 베라 지카툴레 남사미 때 저우틴조 지카툴레네 땅따 보다 같이 미데네 땅따 보들로 때 미데나루 다 장기 론초디 남사미 비토토 조돌라 찹체토토 갈레비르 톱수베 저기 때 같이 람스나루 때 구츠비 간레라 때 텐데 차레 구수 대행같이 인텐치베로 김기 줍지베로 같은 텐데 미마시 예리 남늘로 때다 장이 론초디 비도도 도발라 찌티 때 찌링은 저기 때 땅쿠에 대비메라 다 다르나바 땅쿠기 론초디에 몰라 나보이 감지에 제서유 톰 바자주르 베스주레 미수기 땅쿠 가고베 통 데날로데 디다 팀세미 텔렌 다잡사 타나로 다잡사이멜라 다잡설레데 미소기 땅쿠디 카파베데 다티미레 샤두세신비 디즘베 란시 게르기 줄코나 조디 베스주레 때다 땅쿠디 가고베 통베들 아니 미데기 네 땅날로 안좀 여뱅알레 알루스기 아니디 통투브데 차 통투브데 베투브데스 노기 녹선 땅심데 때 아니기 이게 미데기 네 땅레 텐디베 때 알루스기 디 장조 메시슈니벨라 숨바소다 다 지바세이갈레 이제 가르기 라슬라 때 범바 지땅기 때 지바세이갈레 가저기 다시 나기 손도 좀 임베
tada nga chi mide na lu changda tamku de yonze inhalant da solvent da announcement ta chapche to jo bengale dige alu solu didi kim mibde ge habnal tim da digital mibde sno dige dileten dibe sem stop ma wala dan bengale dileten dibe dan boda neden ka leshe juise shumedi ani se chela da jo leshe juni da dani boda lo ati nga chigi de kademji shusu de sonde jegese shuni la da chi 당한 지자기 되든지 가디베 제가세 나부기 다 70년 주디고 다 잘라 제베베달로 지 오망아 지자기 다 뉴지 록지 베디기베 데 다리 공 면지 데 자서 떼왔나레파 예미두스 치가야 가디베 되든레베 데 공기 강렬레 가디베 셴이 누가 가디베 데라 아니실라 데 투월레심 치메 다 징가 공레 슈도좀베리 제 소중기 가둘레 데다 아니 자집기 겐코디 토비 님레 구츠디베 동이 합치기 때문에 이제 동이기 하실라 다 안날로 뒤tin 셴좀디 틸침베라 대 차슈 있으시니 빌라 다 안날로 같이 개종바 할람 딘줄 합치다 지가 종카 버친 중이 대 셴좀 뒤tin 셴좀 버친 업중아 두대지 내가 저기 거린 탑 수치 쓰시니 빌라 다 지안이 주고 바랑 저기 다리 다 로지와 로지 다 뉴지 로지 비미디 야싱 조비 버달루 다 나부기 짜집 제비기 갑루 다 진중레 가데베라 베누 아세미치라 로지와 로지 야생 다 남섬이 대자 bombe라 조디가 양진 다 개발남섬이 지민도가 가데베 두라냐 당치 스타니 but 캥곱디 조라 나기 디보숨 나도 좀베라 도로 조라 데날로 다 팀숨 가데기 카툴레 임바발라 공기 카툴레 데데날로 데이터 송 몰라 네디치 베보달로 다 롱나기 네디베 슈겔랑아기 다 롱나기 네디타 보달로 다 할람지 니동 캐치레 니동 지슨스 베보달로 다 용제 록제날로 데 진중 금치 베는 소아진다 다 나준 버친 켈로 캐치 지오주 나준 베 찍고 몰라 다 안날로 나준 할람 데 dom베보달로 할람지 동차 지다 굽자 딩스땡가 되지 데 롱간날로 데 용제 록제 베올레텐디베 진중디 아님치 베는 세션이 빌라 남세미까지 셴라 다지 nga지라 다리 데뎁고 지슈고베 세션이라 다디날루 당아지라기 legislative reforms 당아지라 팀조기 다디날루 데 주로아레 나부기 카톨레 다 팀디송아 지라 틴닌제니 이미 고레 데 마시데베 케데기비 둘라 다디날루 nga지라 데 땀고 깍진기 짜팀 데레 데노제 다 셈컴 툭제기 짜팀 다 디좀베 당아지라 제릭 록지기 짜팀 디스야 틴닌베니기 날루 다 데뎁 당반날루 벼진데베 추디기비 둘라 데 다도 텐제기 남긴날루 디숨메비나 세워진 당아지기 디 팀디스디 두스슈니라 임달루 다리 가치레텐데기 베세 마츠비나 다리 나부기 카톨레 데데 피미디기 카군 가지라 깨디 비나 세미치라 나스 다 디와 남베까지 칠라 다마바 nga지기 소중기 카톨레 데다 마 소хан 챔비나루 당아지기 뒤데 주담다 연락 뒤데 구베버달로 nga지 용돔기 데 뒤데 주구 피시션이 빌라 나스 주구 피비기 나셀레 데 뒤데 당바디 당아지기 팀조기 짜르조세 데날로 데 짜르조 베곱 두세 다 디까지나 소진 같이 다시 날이 손도 좀베라 다 두기 용제다 제 셈컴 투제 제리 로직이 튀는 미통 쪽기디로 튀는 베데르 유라 유디 베서치루 디날로 강일다 데 동린 데탑 두마디기 네든도 솔레시 유트성제 게신 게베 순지 나이스 슈네벨라 다 디날로 소라 주주 원고미치 디날로 소라 같이 소진 다 민검치기 다 ngachara 다 톰바자 다 베루다 텔레 ngachai 김잡서 조틴 카티베드 베스트 베루다 데널 민검치기 다 켈로 쪽게 우주기 로나 마민피기 알루치루 용제 인헬렌 다 솔벤 심타나반 asum 다샵셰도 도발라 아니 쫀답 좀 배워진 다 아니기 좀레 텐디베 아니기 팀디 야신 배급 두우세 데베 슈달루 다도기 팀 딜레 텐디베 팀 미비나 소친 팀디 유스 슈니빌라 데 유스 슈고미까 소친 게시 다 하드웨어기 진다지기 몰라 델레 김점이기 저팅기 진다지기 김기 조다지기 다 게시 가dem집에 티너 다 티너 같이 홈니기 릭디 마발라 팀 홈니기 티너 생활때 팀 홈니기 인헬벤다 솔렌기 용제디 가dem집에니 알루 켈로 쪽게 오줄로나 멈출성도 좀 버친 디기 녜바디 데 녜팀디 데 녜타디 법임 마발라 다 녜타 생활에 로치다 데 숨숨스 녜타디 법멜 아니 쏜다 버진라 가dem집에 다 아니 베올텐디베 디아치칭은 저기 데 용베세 디아치 야신 배급 두스빈 에딩 톨루 징어지 아니 피피세션이 같이 소진 다 슈도좀베 당한지 야코디 야기 조 베위간레 다 나팀부톰 바자 팀부톰카 파로 봄달파 남에 섬이기 당지기 김소진 베잉알레 미가르기 김나로 제샤도 되니기 때문에
때 패널링 디 잡인 바발라 Yes. 때 패널링 디 잡인가래 디 홈샷되니기 때문에 때 디너드서 맞두부 우고벨라 다니 우뱅가래 디나루 때 미기 때 럭주 밴딩이 한 스미 두발라 단 밴딩이 때니 럭주 아시 까타기 때문에 팀디 두 다시 주도 좀 대보다 아시지야 때 생급 두세 또 유미 시작디베 지디 용제 럭주 밴미디다 텔레 가출로 다 나소타밍이 바나야 아시 개바세 또 또제 조급 두세 때 지디 가지기 다 용제 럭주 볼레텐디베 디나루 때다 참베루 때 용제베루 때소기 때다 샵도다 때 가지 저소때와기 때 샵도서 야라 땅급 두세 봐 때 쥐도 버신 도도 가지 야는지 때 중도 되게 피디유세 준비라 레슨 냄새 미까지체라 다 지ingachira 때 따제다 따도기 콜레지 주고베 시슈니라 때 다도 나기 손도 좀 빌리나 가지라 이 뉴지기 릭디수 당 엄마 마시지다리 따잡이 미팅achira 갸캅나루 다 인할렌드 솔벤티스리밀라 다 틴나르도 다 디수이메발라 가지라 홈니기 릭디수 때 정간날리조를 잠도 또톱때 가디조루 나도 나 손도 좀베 때 침잡살리 바 마시지디 고베베도 때 가지라 알루 디수기야 디날루 잠도도 베라 톱수도입니다. 다니베바달루 다도 천지기 난겐날루 다 팀리 땡디기베 디수 따독다 딸지 베곱디 데베라두 인루 디수 다도 천지 마지비나 다릴레 고쪽두기베 다 나부기 가툴레 땡디드세만 뚜뚜 피베달루 따제다 따독디세 슈베라 땡디나 세미지라 라스 지원남 스미 데 노노이 싱구 삼섬이 적고 있어 베선베 임바라 디 ngache 노선 레지 임베세 나기 순도 좀베 인라 때 다도 순수 따지 베모습 이나세 몰라 덴세 슈네빌라 당가지기 튀디 갈레 쇼모세 까빌로 납게들 둘라 힌산사베 이온제기 베루 창기 베루 땀쿠기 베루 대버들로 가질레 텐디 튀 쇼모서진 소라 따르쥐데다 따뚝디 딘디베마소 라 때 따르쥐데다 따뚝디 딘디베마소비 간레 튀디 쇼이메세 행카텔레 후기 바나 얌젤디 미비간레 지다바 지배우스노비 간레 때 튀쇼디 안에 좀 먹을라 때 안에 배보들로 다 슈도 좀 베레이 때 마바 가지기 인헬렌다 소벨 좀 주고 찾아지 버신 몰라 또 가지 용제 다샵 디도발라 다 아니딩 가지기 켈로 쪽게 우주로 좀다 미셔세 때 팀널로 둘라 귀디라도 팀에 다시 슈도 좀베 예차기 팀디 법 임벨라 대보들 디따도 베미시 도가 소진 때 민도발라 모실라 미비간레미 감미고미 배우모발라 때 따뿔릉기 디다 잡분잉기 디슬라도 좀베 때 틴토 얌도 어디 파조 모발라 때 지디 다 용제 타가 되면 때 땅쿠기 타가 버신 때다 땅쿠기 담진 짜팀이 동추섬 제마기 때 디기징이 동추르기 된선 갭샤 조반을 유라 세리베케 둘드나로 가벨로 납게들 두서신 디 가dem집에 미치기 담미만 점설로 땅쿠 통다 버신 되기 니장이 팀디 들은 갑자기 뜨고 세 세리베케 두서신데비 때 디좀베다 장기멜라 다 장기 버친디 조다다 손들기 디지 니동 캐치 숨 제미기 때 된선 갑중앙 이비기 연락 된선 당바 이바 나버세둘라 데날 카드베 퀴두 소진 다 손들다 조다기 디지기 때 된선 연락 된선 당바나루 때 차딩 이마 추시 지순지 좀다 미셔세 당바라 퀴두 소신이 아니 연락 된선 당바나루 연락이 된선 이바나루 때 켈로 쪽게 우주기 menchegi 알루 차찹루 때 차디 진타에 미치 송타에 미치세 희상습에 두세 주네빌라 된선 연락 된선 가바나루 때 저기 롭다다 토림 롭다 텔랭 저기 다사 게든 때 종지기 엔답나루 때 저기 차디 좋다 미치세 희상습에 두세 주네빌라 인데 베서주루 디따 따치 베미다 따토 베미 도가 소진 민두세 주네빌라 때 아니 볼레텐디베 튀디 갈레 쇼모 소진 쪼라 때 텔레텐디 쇼메세 때 디베는디 기타 달파 같이 카톨리 되데베데베 피디유라 가데빙이즈 팀 가데베조 베스트로 다 아니 토디디 슈게라 다 다리 되뎁디 데나 등아지라 교용 촉데기 카톨레 다 디날루마 또 베스운디 나안디기베 다도 천세 디날루 팀디세두 다리 록디 다디 팀디세 틴인 제니기 된레 따톡 베니기 된레 따지 디수 베니기 된레 다 된뎁디수 마투투 피 다리 된뎁디수 피자베 록디라 다 초티디라 나부기 카톨 디수 따톡다 따지지 가데베 록 제옹가 세미치라 다리 된뎁디 피자 촉데날루 마투투 베스운디나 다님치비라 도르라 디수 데베라 밀리가 스웨기 데 차기지 있으시도다 때 순된 세션이빌라 소라 팀디 가데베 삼더루 시주디 가데베 조더루 몰라 소라 디 다슈도 좀베 헨카달레 후파나 얌들디 딘디미 좀 나와진 튀쇼 텔레 조니마 발라 지기질로 데와다 얌들디 따치다 따톡디 메바신 데 튀데네레 쇼니메세 디베니디 같이 카톨레디 되데베 데베 피 데다 페르날루 다 차좀질로 잡아진
마 같이 인기나 버신 로이스기 오피스라면 몰라 농초 저러다 손래 라요기 이사기 다 장기 버신 공기 따고니 마발라 지 아니기 지 두중 같이 팀순 가디기 되나로 따도다 따주 공기 배고빈데 데 지디 산이 중기 고tip속이 장기 년대나 버지 아니 콩 숨루 데 따도다 따주기 gen쿠디 시범 콘법인 베세션이빌 다 디좀베 같이 다 샘컴 투제 용제다 땅쿠기 디좀 버진 때다 디 태커도 디 따주디 가이 배고 무서워진 대로 바 다 소월 행카기 울로 바프다세도 몰라 다 둑사치다 메리 완진세 루이살로소베르 두드나 아니까 소일 행카기 울로 다 아니디 다 용제다 땅쿠기 좀 버진 따도디의 공기 배고베 따주디의 공기 배고벨라다 공참지게 메도에 되나로 팀순 가델로에로 겐다 겐티디 때 법메세션이 디 볼레텐디베 다 데베슈 버돌로 팀순 가데기 따주다 따주다 텔 따도데 마보이나 소신데 미덴 로 팀순 가데기 카틀 남스메 짜겐데 세션이빌라 다 페날로 갤용 티친 다시 쇼도즘베레이 데 텐지자 장아비기 데디 나다림 보싱기 칼롭 나위기 지술로 팀순 가데기 카틀레 따주다 따도 베니기 텐레 종카 든나라파 때로아니 따주 베니 텐레 이사 아니 레데카 아니 종카 든나라파 아니 공기 따주기 텐레 이사 쪽디 두 세션이빌라 다음치 소달로 님치 소달로 아니 팀순 가데기 카틀레 supply the demand 세 다니 파 요새 템플 베니다 텔레 공가디 마카니기 텐레 때 공기 카틀레 때다 페날로 supply 좀 버신 supply 디 카니기 텐레 때 템플 디 카니기 텐레 공기 때 gelgona 남섬이기 때 에십드서 담담베수 에십드서 마투투 베첩 텔레티즘베 줄럼다디베 때때 제 에톡스메 몰라 한토미기 에십드서 마투투베 잡디두 다 디만디 간 규코디 마법점니기 때문에 버신 팀슨 가바이 가들 다도 순수로 정카 캐치나를 봐 달럽다 숨주 소응알레 십주 때 동타 버진 하남 동타 숨주 소응하다 집주기 바나 팜다 리비 롭투솔로 고바다티 마투투베 나디 둘라 콘카데 디게 마도바 당질 유즈케 하디 무슨 다 첩체도 주데 몰라 디소에테 다 쌈메타 아니기 때문에 베니기 때문에 공기 마투베데 잘지데 세션이 남섬이 까지실라 다 초투데 아니 다지나 장기 꼴리 숭비베달루 데 아니기 꼴리 지슈고베 슈니라 남섬이 카체도도 베 토인지 슈니라 다리 니디다 지지 따와진 등아지라 나 기합나루 창 아지라기 데 촉탐 예미라 데 동타 주탐다 숨자데시둘라 다디 ngachiragi milobgu te chezi jiten te dinalu kopshijab dibojin mitin chi tengalu te changharere te debe chabegi lojusu imela danbiodalu chanle tendigibe midelu tabmandi okadebe junnoga te dari chanle tendigibe ngachira peljulu ya tokadebe podoga te sui koli jesung nambajinda te dali dendebnalu chi dangachira changi koli timdisuya jogobi koli lojutusiya sungbedalu di timdisu somatsubigi da jedebdisu lejumbi jummatsusi junila disuya kachile tendigi junga disui koli chila disinamsam jibindula 그렇지라 다 창기 태가립달로 됐다 치셔도 좀 베레이 맞아 이게 합디 넘버 최딩이 합세 몰라 다 최딩 합니 따와나루 때 창디 토마토 베라 때 생기기 소에 소는 칼로 때 창통가 인인 테맹아 디템버 멘스위 때 데디베 때 마토베레 인베세션이 지템비 카톨레타디 베스처레 따지나기 송데 때 창레 텐디베 합로 종기 가데레 포도가세 몰라 때 뒤로 때 태컴루 때 소웨기 인주데 티보들로 chanle tendigbe the lotar jindu ngiltom go phawachin therbum du da changa dere te jongi phodo yebigi te inju debe ngachi jeise shunibela se shipsenalu tele te nangkyu ombablu ti phawachin te jacha bawachin du da changi da dandabe te aninchi da dandabe te invest shunibela ta sowe khatule ta nobody kachum chummoso wachin ta chanlo tendibe chimbi neji thobinbela 침비 네질레 텐디베 같이 시경 엄바티 텔레 텐디베 찬 텐디 중인 비스슈니비 단 벤디기 대로 지민도지 게노용 소테멘카기 테 토다 티베 베보들로 롱간나루 찬레 텐디기베 침비기 네지토미 테 동타 니다 딘자 지데지 톱노라 찬레 텐디베 테 텔레 텐디기베 침비기 네레 텐디베 시긴 중미 롱간나루 하람지 테 숨자 딘스트 지데지 두스슈니비 때 디좀베 팀송 가데기 니주다 타 베보달라 때 차네 텐디베 타 네발에 셔도 몰라 때 지디 낭시 뚜지디 때 남스미 강일 돈댕 차라 셔셔로 티밀라 라서 남스미 다 디와 데 토디디 슈게라다 같이 디세남스미 지민도 다지 카셰슈디 다리나바 같이라 다 이스그레다 웹세 다 같이라 기 땀구기 투니기 다 로그리기 털레베 투니기 디수 임베발라 티자기 털레베 투니기 디수 헤베베달루 디수 다링아지기 십세지제 베베 따우달루 다 갸합 마시치나라 갸합 숨 데치나라 다 디수 참이 따누라로 다 디 남스미 줄루냐바 두세 다니베달루 다리
다리 ngachira gyakhabnaluya ta tredebde sukadibe chude ga semechila las ta tiwan sme lejimchi me ngachigi ta ngachi tredeb nal phidiyula ta tredeb nalu te dugi tamkhu tamjing thinin te chatim te ngitung khechi chichemadi te nalu thejora juchu begop duse ta juchu begop duse medara damchi ta tamkhudi ta shudozumbe di thungchobda machobigi sago leshe begop chidere mo mola iru 다 땅쿠 랄린 탐니기 때문에 담바라 팀팅기 로세치 곱두세 장기 좀베 다 장기 버신으로 겔로 쪽에 우주디 장통타 미쳐 발라 쪽에 개빙을데 팀팀베 대부도 땅쿠기디 티는 가데베 베디 베스치루 데 짜이 디시 가데베디 베스치루 땅쿠기 랄린 태갈히들로 팀팅기 로세치 민도 발라 가이 퉁초비는 가이 퉁마초비는 지 민도세 슈네비 담바 지아니 지 나기 순도 좀베 인라 다양하잖아 한 고비 양윤디 사마수사 다 유시기 빼쳐디 자도스비 빼순데 임바발라 하나 저기 때때 땅쿠기다 차이기 강일 텐디베 나스면다 모두 유사 디구 다양한 저기 로리기 땅쿠스멜라 로리기 땅쿠 더 이시기다 베스트 임바발라 다니 남에서메 다샵 저기 합날로 때 고비디 주두이기 님레 저기 합날로 아니 원인 구조다 있으시네 디기 베심레 다양한 저기 되데브날로 베디 베스주로 다도 아니 저기 가데 베디 베스주로 아니 저기 각샤 베고 두세 각샤 마보좀 바친 디기 나준 차슬로 남에서면 유니 임베세 다음지 개합도 나서면 정기메라 이시기다 베스텐디 님지 소들로 다자 소위기 인주널레 테컴 같이로 인주 원이 가데베 모서진 다니 이시기다 베스트 텐디베 다니 파타우들 나서면 제토톱 자시시 알루기 가니기라 임바발라 그 나나루 띵아 저기 알루기 랑스 로 침루 나서면 내가 임베세 다니 베오다 아니디 가데베로 까고 두세 나기 순도 좀베 이 아니 볼레텐디베 다토 숨싱을 제 에시 갸합 숨추소 숨 대신날로 아니 이 시게스다 베브디 까담 야시이세 단 벤디기 같이 카톨레 아니디 다 까담 짜고 두세 이제 되데 대피디 유스스네 라스타 조아 주지 슈게라 데 다리 ngachira 데 차한다 데레 뇨지 땡achira 나진다 조이기 데 뇨지 록지 비미다 데 디날루 데 손데 나미 바달루 데 카치 슈지가지 돈보스 와친 탁 ngachira 기 기획숙날레 바따디기 베드베스루 데 이집디수 마투투베 데로 침종기 카톨리 묘이메 시슈니라 데 ngachigi 라시나라 통일라 다 이루 다리 gyakhabnalu nya tang tawachin lochiwa lochi noze longji bimi den najin disuye yasin jodige beradu gyakhabnalu hedigi beradu sishuni tani bedalu 티슈치 가텔리 정도가 세미질라 당아지라기 눈콜 디수 다 예지 비어기 갑루 다 디날루 객숙날레 바 레레신도 비어친 배미살라 이루 ngachira 땡성기 다 티르 디수 쭉 다우지 비어친 다 디수 ngachira기 빠치기 돌리베 다 스캐닝 세슈이멜라 디수 가라 베츠누면발 아니 좀미기 주르발레 데나부이 카톨레 젠데브나레 치디 예가메가 데 델레 아니 콜리치 수나세 슈길라 주질라 나스다 데 주기 고급 남들 거리체 데 마바 나기스노 좀베 이데 단장한테 되tin 신좀디 초베 베이 갑술로 쪼우징지 미테디 다 용제 가텔로 엄모서진 대홍수 강이둘라 지 남루기 가들기 돌레베 gel지 남도 다날레 엄메다 지디 마치마 겔고기 겔숭날레베 몰라 다 포트 오브 인트리슬라모 인기나 버친다 다니 마 겔고날레 겔숭 엄반 게고 엄반날레 마 사삼날레 엄마발라 디 ngachigi 마 삼칠레 포트 오브 인트리디 지 삼치메 지 펜슬링이메 지바 베망가셀 나람레베 지 삼르종칼베보다 때 하남지 포트 오브 인트리디 칼레 셔도발라 마루마루베 디 나딩이레 다 펜슬링 좀 버친 포트 오브 인트리 카숨 두세슈네빌라 담바 데 MDP 몰라 데니 바 카르고 온수기 ngachigi 마 피게 합날레 마 자가날레 ngach나루 온수기 데 MDP 기 카르고 세미치 데 온수치 사고치 둘라 말루 지 안넬로 오메스슈니비 지 ngachigi 마 메인 게트 날레 패신저 베이클 두스날레 ngachigi 마 페데스트리안 기디 겔고날레 엄마발레 지디 데 지디 바 ngachigi 파사카 데 인더스트리얼 기 조다기 튀캉이 나 조수날레 베보다 펜슬링 버신나니 겔고 숨 두세슈니비 다네 베보들 ngachи 말루 튀tin 베보들 다 쪼라 나루 다 마 MDP 카르고날로 버친 인터지신도 데 거리 딜코르 숨장 업주 데려 옵멜라 숨장 업주 베살레 팀순 가디 카들레 에십 담담디 공기 거리 숨장 업주 베살레 함 쪽게 캐치리게 저러 미수베스비기 인주 덥질라 데 디좀베 야다 पैसेंजर की पेडिस्ट्रियन का यागी मेन गेट नलुला जिगो ngombanalу te ngintar jindu gari ya zumi tongtha din ma thin zumi tongtha din beboda halam ta chiyomlu halam gari tongtha chuji tere ngintar jindu omela inro timsun gadi khatule teru minganga be sukdi be khongi jashale jachcha masure jashale dinchu techi khongi eshi mattu be chabise inro khongi khatule di talfa 데 되민진지 두레진지베 마투투베 잡디베 에십 잡디베 두레 탱고 받친 쪼라
때 아니 베클 스캐너스 트리기 톨레 베심레 아니 때 투시 쏟아 버친 디기 너무 섬이 답 됐도 또 조심레 콘루 때 캐핀 때 보모님의 개할래 펜바원님의 용제 다리월 합베 때 에십도 섬좀 잡심레 때 두데 레심베 테니기 때 콘카들레 디 두데디 두스슈네 띵지 라스 넘스미 끄디실라 다다리 레림날루 따쪼라 땡아지라 게용 속데날루 땡아지라 나진다 저위기 땡노제 록제 베미드수기 니달루 따짜집디수 제디기베 때 예발레 땡디기베 다링아 지기날레마 띠링기 레림지 데베 장다슈사이 시슈니라 쪼라 다리 카체슈디 따날레방아지라 기 팀두수 마둡두비 두스슈니라 따따독다 따지디술루 라레니 이말레 땡디기베 땡아 지기날레마 띠다리 데데피미고 띠디수 텔레줌베레 종노이기 레와이 시슈니라 레림지미 용루 끄디체스슈니 로 𝗕𝗱 𝗂𝗲𝘂 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 땡아치 줄로 나니 찬인 소님민도 마치니에 찔리기면아 자다 해망하기 𝗕𝗱 𝗔때 랭게세 랍지면아 마기 렌제버테 𝗕𝗱 𝗕𝗱 𝗔데기 땡이기 멘치 가슴 베르야 란츠 사이람 야치 𝗕𝗵 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵𝗵 𝗕𝗵 랑신 쐐놈 팅킨 쳄쳄 쏘네기 된로 쐐놈 촌텔다 옕레 초데 라콩 겔롱 랑신 쐐놈 테와 이 옕젤기 토레 팀푸카자 톰루 오르가닉 서티파이드 랑신 쐐놈 팅킨 쫀세 이사고치고 체데 유비 디야 쳄쳄기 리그남 가치 숨고루 랑신 팅킨 데테미 짱자라 유비 디수 시니기 된로 단데겐나 카셀도 샴루케데 예미 QR 코드 스캔 베데 데스나 주심네 랑기 담카다 치데 톱톱 마체 케초야 베진도 유비 야나 샴루케데 예미 졸칭 앙정 디스다 치카 자와제나 우겐 종들 백한기 다실 람템베 종들 지니스 임다 종들 디던 찌카 자미기 카게 종들디 린미 똥바베 지우세메 디 마세 럽투 알로출루 수르테 럽종 레림야 고진 탑니 임레 카셀기 텐로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 주 규친세기 세더 베미나 예밥팀비 렌드르파 소기 융남레 장남 스퀘어 BTSN HTPE 덕투니기 렌드르나로 자마토나세메 렌드르 이차수 지더팀비 지세고 니마 추세 추니기 나게로 소고다 이차수 데세니마 추세니다 깔마 섬줄로 같이니세메 카설기 텐로 지딘 지시 지게게 레코르다 테카랑 지레콜 니딘 텔레 용들 차고 www.tender.pt 나도 저와 탑나세메 선남다 건놀랭가 선남 총절다 냠레 촉들레 공기 미망용로 진로닉동 캐칭알로이 여처긴부 프린드로 총조기 체장다 사고 주세다 비위메 디아 지드듬비 지세 주탐레 주니슨 봄탕 체콜기오기 찬날로 거든 탑니다 지세 줍질레 주두친 완데포라 세푸다 지세 좁게다 지구루 당추기오기 찬날로 거든 탑니 디즘베라 지세 키치치루 가지기오 날로 거든 탑니 세이마 가사 Dzongkha nalu bewachin chidadimbi chitse kechi sumda kechi shilu kate geogi chanalu koden tabnida chitse kechi ngada kechi dulu kame geogi chanalu koden tabni lerimiebda digi shule chitse kechi gelu poro Dzongkha zento geog nalu be koden tabni ime dizumbera chidadimbi chitse sumchuda sumchuso chilu tempu Dzongkha naro geogi tenluda lingji geogi tenlu bewachin chidagebi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden tabnida renderu chongjurti chidagebi chitse dulu tashiyan zeda linzi Dzongkha gidenlu bumdiling geo nalu ba koden taptole chudu nilerimdu Zamling Gekhapna Lokten Nungu Sotun Lady Joshochigi Zutun Be Yebi BYD Dolphin Di Du Gekhapna Lu Hedi Yebi Lokten Nungkol BYD Dolphin Gi Lokte Chishe Dia Yensung Chenda Zamling Nalu Lote Subi Late Betty Lalin Tapto Yebi Dimase Nobul Nyunsuk Ki Tenlu Automatic Emergency Brake System Satsuk Be Yeb Mase Lambda Di Nyunsung Ki Tenlu Blind Spot Detection Sewe Thinkin Suya Sudi Yebi Kilometer Jibja Chudam Chen Lokshu Malambi Sajam Meba Duin Rimbe Dojul Be Subi Nungkol Dolphin Chide Yebachin Timbu Babisalu Yebi Asanga Mobility Nalu Jenna
쭉 sergi lungtengi 고젠토 다도sen 네콜사 레샤치 키예비 냠뇽 옕마세 다루 남조기 토레 라다글로 닌조 추치기 링 헤마제 마뇽웨 네 짜친투 제거 슈니기 고컵 옕다 네콜 디기 나세 자통다 데네수야 답데 도토베 샵도 피 옕신도 진디 예메소기 지든 나가 게슴 구두나로 저와 탑나세메 다레나바 밍옴 랄루치기 나치 두찬데 레징기 네술다 레림 텔레 찹다다 세르수 퍼블린비디 란수이 미디 데주나루 투디 𝗘𝗵𝗂𝗵 𝗕𝗂𝗄 𝗖𝘂𝗍 디아 제보진 네술다 레림 투넬레 동능 통쿠레 뚠심레 조와기 치르두 제르조다 쳬벨타니 두찬데기 레타수 라린 탑짐레 제와 가네미비 네술수 제르수 비미수이 디즘 비미디 다콘다 티비 팀레 개와 임마체 디기 마든비 텀다 로주수 비니 냥카야 봄베르 혁 디볼레 둘루 무징추기 두찬데 레진레 나와 메버진 디즈미 쟁인 베닐레 가데타다 쯤나 시슈니 가딤치베 찹르딜루 마네바 쟁인 베미레 텀버진 둘루 완진줄루 니주베디 뉴르냐 덤덤베라 뿜 시슈니 봄탄 자카르 유종디 튜럽 쭈두비나 두친 ngawa 추게기 돈세 균켄 피마 카르보기 용진 나기 온추기 룬텐다 티 탑자 카프지 푸디 다토 종유시 사고나 차서 지심레 덴사디 산네디카 차탑 나노 종시디 샤초 종카 추기 된루 순첩기 때와지 임비카 미와 두겔 담바 공사 우게 와추 초기 주네지 인 종시디나 얌센 쟁기 캐초 집디 데시 티랍지바 게시 텐지 랍게기 칠로 치동 투자 갭추차 숨루 종 사제 남다데 산네디카 추견비 탑기 판셀 나레 둡추 bombe 튼 나미디 다토이 바나야 종기 줄루 냠센 체토 토베제니엽 인 종지디기 첸루 유겔 종 제쇼고미디 칠로 치동 듄자 주지 대치카 비마다 소율기 마첸지 봄탈로 템다 벨덴 두비 추종기 투다 니발레틴 마레게 갑 토바기 마세 델레수 비마둘로 원이 맵 손디 여블레틴 이메 다레 종지디 자가랍데기 뒤중기 주네다 봄탄 종카 다종기 사테와베 추도 유비카 지르 두게 합다 탁바르도 봄타 데지비 미세 추기 된루 차 체스기 땐 쪼집에 제통 기도 옕이 jantung zimyung lo lukdira kuzambo dugi janda tuganale tsiron chugi nyesu shuge tambara nyesodin bebulu bi lumbini lu tuchuchi da gebinale dugi nambi taga chijenime
chiloni tong kechi tulogi 𝗕𝗡𝗄 amsugi kokap sedinda tukya kapki tari gutamba che khatuni me tanyetsukase Bebulu sangi kutunsinye lumbini luyebe yumjumal hazel haga ki tsawa tuchi chida gebinale tugi nambi haga chijeni me. De sachali larchugi kiyingu tsenta diya tari bebuge kiasa katmandulube tugi nasil hinkada lumbini kongpe lotegi pana kyunu. Haga diya tamgu chuni podagi zogelu jijadi ranglugi zong zumbe sheni himda dina tashada shezom kaantele mimangi shitin tungin suya huni me. Lagadi jenigi tundu mangyu chanyamra tugi akapki tani me. Del hagadiya losumgi nankyo jensawi rewa yobda diya chuda lamsulgi tewa chibe hunimle duda pebugi pana tunlamdi hinkera dindi zotsuni me. Samdru Dzongkha pinsoli gommate Samdru Dzongkha pinso rabdeni zoda sagonda jusike lam kilometer dun bemide nyatang choda tedo hyumilu junji tamisugi chage shido yabime. Diya dodu tamnilu tusul leasha godoyab matse nyensuya mindu sesheche. De chilo nikdong kechi sumle nikdong kechi jilogi lotara zodagi ninjuda chibda zoda sago dina zoda tuka kechi nga kotram bediwe bime. Lamdi da dijindura numkor jali chedi dodul bedu yebe nale mashu chira dokar bami numkor 𝗙𝗏𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 thaptu yubda lamgi netan leju meple numkor tsu dosi sibe yodi josa thom ime maji lamdi jehi tsina ta yuru yipte china tsina tsu bojodi mepte do yuble mi tsugi lamgi pichigi kole khatandu yub ime lamgi ne tan choda beule zodagi sakhona juni dunle dyun karma sumchuna hunidi chusu chi 𝗕𝗴 𝗵𝗀 te 𝗕𝗴 𝗖𝗂𝗵 numkolgi kholoda shemi chache su meptamme lam to purana map diwala la lamdi ku le ju tsin kara mepthe de yuble numku chu chuni ya la kha tam ma che kanki mijoga no drop me debule numko gole be dim tin de tando rangbon nam same yung chunu ne lam malik kuchu dikela ega gariga lamdigi numkolgi kholoda chashi su meptamme hema netan dili shum yoru dari chabdigi meptanda no namanyam polo das dakado ko jigla lawnyala Zoda lekhonda tipda lamgi neta yipte china mepte midi chap shu bechamida numko chewa tsu dijindura jindal thamni digi emozi shichi te zoda chonjal da layo lenkha gi mangil japchu beidi samrup jongkha jongkhak dakchungi hema chachi lamdi nyamchi benu taru zoda lekhonda tipda tari lamdi jongkhak dakchungi ta du yuble nyamchi beni gi tenlu ni chil henkhale mangil japchu thop ma chu ze eme debiole lekhongi nahi jongkhak dakchunda dodul keljin lekhoda khalap chi ze eme diga jongkhak dakchungi mangil dira thobachin nyamchi gi la beni be khazi yuro dodul keljin lekhongi lam di khonge tadu meble nyamchi bini genku mi phoze labye beshichi the takham chikha daily lad chuge bana dezom chi chodi lam di dodul kelden la khongi holu chunibe khalap chi ze eme I ru dari la di gi denlu mangil gotam mabiole nyamchi gi la ya go machuba lam gi netan di choda bera li du jantan ne sigi demle samrup jonkhale kilon chugi ne sedi samtin dolkar gi injubu I Jungi tari gel jungdugi gabdelu misini ge numkor ngada sojabge tukor chi chi tunu dia longa chaji chusumbi ge nanji nyutam saya dunchutun ni japjur beni be kelang be midati me de misini ge numko chia samdu jongkha da gilefu dele gyabjin da gedugi sanyetsuna lalin thamniimda sojabge tukor de timpulu shani me japjur diletin timsung gagde ge loburgi kengin sulo tithole tunglin beni da shabdo chu yada tanilu pen thoni me Katarlube shumegi daunale kodin tamni mi chilonik tong kechi drulogi 𝗕𝗡𝗄𝗄 amsugi kokap sedina tubi gelungi kanse desingi tari gutamba tekhatoni me. De desin dida chibda tendurdina le jumbera sedin benibe yueble kokap lin subirewa yu seshechi.
Dubi desin di Iran da Jordan tele Singapore da Lebanon ki desin tsudachika desin kabina tsudidu. Dubi desengi hemi daw dakpa chigi na le jonda tsu bedira yub ime. Te tserimba tsugi lamina dendur digi dun le sa landira yub le shumbera doden be tsubi rewa yuzi ime. Toja ngache 𝗙𝗕𝗦 𝗔𝗕 𝗔𝗕𝗦 ngache team gi tactical setup ta ni so kyara 𝗕𝗴𝗵 𝗔𝗳𝗵 𝗵𝗂𝗵 𝗕𝗵𝗵 수준입니다. 해마기 𝗙𝗕𝗦 나 be an matumi so kyara 𝗕𝗴𝗵𝗍 ngachi so mentally the physically prepare ti tele coach ki plan the thiwe tele ngachi 𝗙𝗕𝗊 support peve senigi charshila Toro loptemba gomgi shemina desengi honle dubde tsu le shumbera tun tsubi rewa ki dozi ime. 부탄 내셔널 팀 우먼스 내셔널 팀은 Detsengi dendudigi dun le changwatsu matuptu bebedo the Tri Nation Cup gi dendurna dodin bewe shuma lekchi bekop yumitsu gi 𝗘𝗴𝗵𝗀 zeden lupten gi lejib kara lutup thup de yuble zeden dangbe nalera le shumbe dodin betsu bi rewa yu. 요르단 매치가 카타르로 변경이 됐기 때문에 Te dubi desengi zeden kodambara shumi dawgi chise dungi se Singapore da chika beni imda digi shule chise chutam gise Lebanon da cha zeden beni ime. Dele chise chusum gise Iran da chika da chise chudu gise Jordan da cha zeden beni gilerimdu. Te gokab gi zeden na gaya kapsum chu so shigi daya ka to da yub ime. Tega desengi eka nale gaya ka tomi desen tsugi Himalaya gokab len tsudi yumi Janada South Korea dele Japan gi desen tsuda cha Australia lu doden begoni ime. Janda nesulgi denlu namgi wande gi ngen shupiu in. Nyesu kasisu tem chibe shusawin zodin tsulokdra shuge. Be bulu bi lumbini lu tuchuchi da gebinale dugi nambil haga chijeni ime. Chiloni dong kechu tulogi AFC amsugi kokab zedin na tugia kapde tari gutamba che khatoni me. Nyesusu tem chibe shusawin ta namzangi ge kole shuwa chen nabale nim sumgirin gyakab na samu budi chabdum dari da yana rin tutu chicham nizum chidu se me. Dele gyakab gisani kasu na lunsu puni zum chiwe be nyunta bedidu. Tutu dibet nabada nasegi zakatsu shuge. Nabaranda ngabi chichi zabasalo zaka chujo zamle konye sabkyuni da tuyni puni rinye izil habni chimtokabni ziriki hlobjong guzuni da genchatani tele hisa zitulin beni da shinka suni tamni su lejum yuru lona pobika danaya pople jibchu zigop kechenime. Inrul hasusuni da gyumkelin beni tele sunshigi mozitani sumidube. Te nabagi kandugi julamdi bewajin nima chusi chuni da karma jibshi gutsunsulu tukoda yancha nishalera nubkatu da nima chusi chuni da karma jibshi gule tukole loda yanchalet nubjakatu pobime. Tele nase randa ngabi chini zabimlo zaka chujo nimbika tanso yenkoya poble dugin gisuchupinu su chamji mato rabni beni da chimtokabni hisa zitulin beni rinye zilhamni da konyi sabkyuni dunye pon chimsabina zuni da alugi tsetin beni da tsongla sabgu zuni sumitube. Te nasagi kanduki julam dibawachin toba chusu chuchida karma sumso dun sunsulo tukole loda yanchalet nubjada tele toba chusu chuchida karma sumso dun le tukole nubjada yanchalet chankatu popime. Janda chukandale nyasuda nim sumgit namzangin tele nabada nasagi zakazu tem chubishusay dun dumrachile chabdada lerimzu korim bezisu karishe.
𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗵𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝟐𝗣 𝗔𝗳𝗔 ཐིꯡකිན ཆབ་ཆབ ཟོནེ གི དེན་ལོ སེནམ ཚོང་དེལ ད ཡམ་ལེ ཚོꯗེ ལ་ཁོང ꯒꯦꯂོང རང་ཞིན ཚེནམ དེꯋ ཨི ཡམ་ཇེལ གི ཐོལེ ཐིམꯄུ་ཀ་ཅ ཆོམ་ལུ organic certified རང་ཞིན ཚེནམ ཐིꯡකිན ཙོང་སེ ཡིསਾ་གོ ཅིགོ ཆེꯗེ ཡུབ་이 디야 츠츠기 리그남 가치 숨고루 라신 튕긴데 템이 짱짜라 윕이 디츠 시니기 된루 단데겐나 카셀도 샴루케데 예미 QR 코드 스캔 베데 데스나 주심네 랑기 담카다 치데 톱춥 마체 케초야 베진도 윕이 야나 샴루케데 예미 줄칭 앙정 디스다 치카 자와제나 죽설기 롱텐기 고젠토 다도센 네콜사 레샤치 키예비 냠뇽 옙마세 다루 남주기 토레 라다글로 닌정 추치기 링 헤마제 마뇽웨 네 짜친투 제허 슈니기 고컵 옙다 네콜 디기 나세 자통다 데네수야 답데 도토베 샵도 피 옙신도 젠디 예메소기 지든 나가 게숨 구두나로 저와 탑나세메 로 카톨레 소웨기 년절기 샵도지도 말해 땡아치 술로 나니 찬인 소님인도 마치니에 찔리게 메나 자다 해망하기 소웨 년절때 랭게세 랍지메나 나기 랭제버테 RSB기 소웨 년절때 땡내기 메지 가슴 베르야 랑수 사이랑 야치 RSB 의견 정달 백한기 다실 남템베 정달 지니스 임다 정달 디던 찌하 자미기 카게 정달디 린미 똥바베 지우세메 디 마세 럽투 알로출루 수르테 럽종 레림야 고진 탑니 임레 카셀기 텐로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 잠닝 게합나 lokten numgu sotun ledi toshochigi zotin be yebi BYD dolphin di duke hapnalu hedi yebi lokten numkol BYD dolphin gi lokte chiche dia yensung chenda jamning nalu lote subi late betty lalin thapto yebi dimase nobul nyunsup ki tenlu automatic emergency brake system satsu be yeb mase lamda di nyusung gi tenlu blind spot detection sewe thinkin suya sudi yebi kilometer jipja chudam chen lokshu malambe sajam meba din rimbe dojul be subi numkol dolphin 지대 예바진 팀부 바비살루 예비 아상가 모빌리티 나도 젠나 다레나바 밍옴 랄루치기 나치 주장데 레징기 네술다 레림 텔레 찹다다 세르수 퍼블린비디 란수이 미디 데주나루 투디 챵벨베도 유베 셰투추이 시슈니 디아 제보진 네술다 레림 투넬레 동능 통구레 뚠심레 조와기 치르두 제르조다 챵벨타니 주장데기 레타주 라린 탑짐레 제와 가네미비 네술수 제르수 비미수이 디즘 비미디 다콘다 티비 팀레 게와 임마체 디기 마든비 톰다 루주수 비니 냥카야 봄베르 휴시슈니 디볼레 딜루 무징추기 주장데 레진레 나와 메버진 디즈미 쟁인 베닐레 가데타다 쯤나 시슈니 가딤치베 찹르딜루 마네바 쟁인 베미레 톰바진 딜루 완진줄루 니주베디 뉴르냐 담담베라부 시슈니 주 규진세기 세더 베미나 예밥팀비 렌드르파 소기 융남레 장남 스퀘어 BTSN HTPE 덕트 투니기 렌드르나 자마토나세메 렌드르 이차수 지다팀비 지세고 니마 추세 추니기 나겔로 소고다 이차수 데세니마 추세니다 깔마 섬줄로 같이니세메 카셀기 텐로 지딘 지시 지게게 레코르다 테카랑 지레콜 니딘 텔레 용들 차고 www.tender.pt 나도 저와 탑나세메 선남다 고놀랭가 선남 총절다 냠레 촉들레 공기 미망용로 진로닉동 키칭알로이 여츠긴부 프린드로 총조기 체장다 사고 주세다 비위메 디아 지드듬비 지세 주탐레 주니슨 봄탕 체콜기오기 찬날로거든 탑니다 지세 줍질레 주두진 완데포라 세푸다 지세 좁게다 지구루 당추기오기 찬날로거든 탑니 디즘베라 지세 키치치루 가지기오나로거든 탑니 세이마
gasa Dzongkha nalu bewachin chida tembe chitse kechi sumda kechi shilu khate geogi chanalu koden thamnida chitse kechi ngada kechi dulu khame geogi chanalu koden thamni lermiepda digi shule chitse kechi gelu poro Dzongkha zento geog nalu be koden thamni me dizumbera chida tembe chitse sumchuda sumchuso chilu tempu Dzongkha naro geogi tenluda lingji geogi tenlu bewachin chida gebi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden thamnida rendur chongjurte chida gebi chitse dulu 𝗕𝗵𝗄𝗏 린지 Dzongkha 기den루 붐딜링 geog nalu ba koden taptole chutu ni leremdu 로 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗁𝗱 𝗕𝗕𝗬𝗵 𝗵𝗠 땡아치 술로 나니 찬인 손님인도 마치니에 찔링이면아 아 자다 해망하기 𝗁𝗱 𝗕𝗕 랭게세 랍지면아 마기 렌제버테 𝗕𝗱 𝗁𝗱 땡에기 멘치 가슴 베르야 랑수 자이랑 야치 아이시비 𝗕𝗵𝗄 𝗕𝗵𝗀 𝗂𝗲 𝗕𝗵 𝗕𝗵 ནང ཐིང་ཁིན ཆབ་ཚབ སོནེ གི དེལོ སེནམ ཚོང་དེལ ད ཡམ་ལེ ཚོདེ ལ་ཁོང ގެލོང རང་ཞིན སེནམ དེꯋ ཨི ཡམ་ཇལ གི ཐོལེ ཐིམපུ་ཀ ཅ་ཆོམ་ལུ organic certified རང་ཞིན སེནམ ཐིང་ཁིན ཙོང་སེ ཡིསਾ་གོ ཅིགོ ཆེꯗེ ཡུབ་이 디야 츠츠이 기르기남 가치 숨고루 རང་ཞིན ཐིང་ཁིན ལེ ཐེམི ཙང་ཚara ཡུབ་이 Disu shini gidenlu dandikena. Kasteldu shamlukede yemi QR code di scan bede desena zuishimne rangi damkhada chide thopsup mache kechoya be jindo yubi. Yana shamlukede yemi julching angdang disda chikha jawazena. 우겐 종들 백한기 다실 남템베 종들 지니스 임다 종들 디던 지카 점이기 크게 종들디 린미 똥바베 지우세메 디 마세 롭투 알로출루 주르텝 롭종 레림야 고진 탑니 임레 카슬기 덴로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 두 규진세기 세더 베미나 예법팀비 렌드르파 소기 융남레 장남 스퀘어 BTSN HGPE 덕투니기 렌드르나로 자마토나세메 렌드르 2차 수지다 팀비 지세고 니마 추세 주니기 나게로 소고다 2차 수 데세니마 추세니다 깔마 섬줄로 같이니세메 카슬기 덴로 지딘 지시 지게게 레코르다 테카랑 지레콜 니딘 텔레 용들 차고 www.tender.pt 나로 저 탑나세메 sanamda konol lenga sanam chongdelda nyamle chogdel la khongki mimang yonlu chilunik tong khichinga loi yercha kinbu prindur chongjurki chedangda sabu chuseda pewime dia chidetim chitse chutamle chunisen bumthang chekhor geogi chanalu koden thamnida chitse chubjile chudutsin wande pora sepuda chitse chopkeda chigulu tangchu geogi chanalu koden thamni dezumbera chitse khichi chilu kaji geog nalu koden thamni seima gasa Dzongkha nalu bewachin chidatim chitse kechi sumda kechi shilu khate geogi chanalu koden thamnida chitse kechi ngada kechi dulu khame geogi chanalu koden thamni lermiepda digi shule chitse kechi gelu poro Dzongkha zento geog nalu be koden thamni me dizumbera chidatim chitse sumchuda sumchuso chilu tempu Dzongkha naro geogi tenluda lingji geogi tenlu bewachin chidakebe chitse chida nilu kawang geog nalu be koden thamnida rendur chongjurte chidakebe chitse dulu 𝗕𝗵𝗄𝗏 린지 Dzongkha 기den루 붐딜링 geog nalu ba koden taptole chutu ni leremdu Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Sutun Lady Joshochigi, Zutun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Duke Gekhapnalu Hedi Yebi, Lokten Nunkol BYD Dolphin Gi, Lokte Chichetia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Nobul Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyunsungi Denlu, Blind Spot Detection Sewe, Tenkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chutamtsen, Nokshu Malambi, Sajang Meba, Dun Rimbe, Dojul Be Subi, Nunkol Dolphin Chide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalujenna. Juk Sergi Lungtengi Kojento, Tatotsen, Nekol Sa Leshachi Ki Yebi, Nyamyung Yepmase, Daru Namjogi Tole, Ladaglo, Ninjang Chuchigi Ring, Hema Je Manyongwe,
네 짜친수 제거 슈니기 고급 옕다 네코르 디기 나세 자통다 데네수야 답데 도토베 샵도 피 옕신도 진디 예메수기 지든 나가 게숨 구두나로 저와 탑나세메 다레나바 밍옴 랄루치기 나치 두창데 레징기 네술다 레림 텔레 찹다다 세르수 퍼블린비디 란수이 미디 데주나루 투디 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗍 𝗕𝗵𝗄𝗀 dia chebojin nesulda lerim tunale tongnang tungkure tunjimle towagi chirdu cherzoda chapeltani du chandegi letazu lalin tabjimle dewa ganemebe nesulso cherzu bemisui dizum bemidi dakonda tiwi timle kewa immatse degi madembe tamda lojusu beni nyenkaya bombera hu sishuni dibole dulu ngujingtsugi du chande lezinle nawa mebachin dizume jengin benile gadetata tsemna sishuni kadimchibe chabdadilu maneba jengin bemire tumbachin dulu wanzinzulu nijubedi nyulunya damdambera pung sishuni laso jangthongi lerim zime gara lu kuzu zambo seshinin la mashi lerim zime gara gi khenla tare chisok shibigi gelyon sokdegi sokteng sumchu songa badim bachin tare sokjimba berayu se tadinalu khachewi sundrigirim bala sha jombigi nale te gelyon sokdedi charjibki sokhanchi beule tendegi be charjibki neden khashi tare sokjunalu sundriju nim bachin tare chaju dubdigi be se 다 드시수기 작할래 자르집긴 연주 시에비날래 지디인 바진 가처럼 가르로 카체위기 내든 카체독도지 숑종렉된 속종기베 때 자르집 나오메디세 내든디인 바진 종셉 세속 연출디인 베세 다리인 바진 디 자주기른 버스에 주 두디기베유세 되고 딜렌베니기들로 다리 나라기 구든디 숑종렉된 속종기 티진 거라 좀 집에 와진 저시가 제도쟁기 투메이세 송각기 다 데리버지 숑총렉된 속중기 와삽 gelong 속되기 와삽배 전나이 전발렉소 거리체세 다 담바라 찌르당기 다 숑드남비기 림발레베루 데 숑드기 줍데 쥐르베레 덴뎁티임베세 덴뎁고 마음비 하마 독셀기림바 카닥버치 세고비유세 다 마지 gelong 속되기 찔로니 동 개치 숨날로라 버롤로베 된좀지 소 디날로 롱아기 차르시다 쪼림수소 보달로 디날로 다지 집인베 세네든디 인디기베 베르에 디기 쉰다디 gel용 속도기 적토드수 고주보다 시속이 세지버기디 켈랑베일라 동셉세 속년질디 직봄 업주고 게네베 데 데리라 베르에 손드기름 버스 슈란디기베 베다리즘치 베르에 소하나나 메사메 슈베 세데 손드나세제이세 안데 보달로 로 다레 셰슈비기 중기 켈랑 독초기 켈랑 임발레 땐디기베 로 야르세나니 세메데고 켄참베세 보다 gel용 속되기 때 뭐지 타데기 카톨레 자르집나 베메데레 슈민베 인르에 데로야 순드기림바나 조림 존디기베 야섭트라우치베 와진 내든디고 자르집베고 유세미기 접콩지 같이 세니가 세미지 las dambara finzo charalo te ko konabel speaker chess shunela ta nibadu tanga charagi dumi yong te ledem zumi yong le te ko zambo de churudele se shugela ta chi nagi chitang da chi konlu mimalo ngo tipidu zumbraila neden tina mesebe kachela kachim sochen achara takar misulu pembegi neden baba misulu ma pembegi neden de kaniye mila indigera pero takar acharagi te misal 냠충 오두냥 차비미 술로 때드즈메기 미시 캠시레 중비도로 때디기 가dim치 페미나 차서 안겐 절레된디기베 때 안에 별레된디기베 가추기 날레 가추병아지 인gel인데 베베디기 비에서주네 지다도 나기 주도스메라 미망로 독설 피kop데나 비스메 같이 해주네라 나체야 데베 드레튼 젠좀 날레파조 종화 날레 기억 날레파조 베도로 미망초치기라 따도도 나기 미망로 주도스메라 따로 중기 카드는 켈랑이 켈랑와 마세 담자세다라 피디기비스 달렌 독초기 카드를 베루 뜻소림지 디디라 켈랑베디기비스 다체 속득이 카드를 디 제로 맞으러 때디 법치 민도메나 세미기 독바 때 조기미야 템메스는데
임달루 다 지금 마파 돌도 집에 나기 미말로 주난데라 같이 시다 되어야미 대중총다리 대 우주임이 중기 카톨릭 전나 맞나 미제베세 주니기 완세메 접메세비기 겔렌 피니기 완세가 줄 미스 주네 임달루 다르기 슌다 독순 이처라 나때 주속 집에기 날 우마니베기 해말레라 땅가지기 때 용속되게 홀레 따치다 치수도 좀 당바데 팀조이면 디워 카쇼지 하우스 오브 리보스 자집기 총한세라 때천 이버데 데브라 주인 세주네라 안데 베오달루 시줄리텐디기베 람룰리텐디기베 땅아처라기 미스루 다 틴켄베루 샵테베루 마토비기 네딘드수데 소리비 송디기베 때 자집베디기베 슌루텐디 피니기 캔카 카쇼지 베버돌 땅아치 디간레라 때 딘람기 차심 소림집에 송디기베 데베 피보돌루 때다리기나루 땅아치기 레좀베 용조베 피스미드 딜레텐지기 인세슈넬 다 임달루 다 제양자 주고베 다 중기 제옹가 미제가 주님이라 켈랑베 샤나 담자베 샤나 같이 주니기 완스미라 임달루 나제 촉되게 혼레베 틀친 미마다 데틴베 조이비기 쭉 찍합베 다니 베심레 다 슌루데 덴드피네기 겐쿠르치야 같이 완세야 같이로 예수슈닐라 다니 보달루 다리 차조가 나이 나무기 담을로 같이 조이비기 랑가다 수진나로 또 다디 나와나서 남자기 날로 때 같이 때 록들기 당는기 싶동나로 형올라 렌디 다니 갈루 가디베 제도가 얀 제모스버시 같이 제미스니마가 디날로 하고 세슈니 라서 그리찰라 지 날레모 뚝뚝베세우데 세디순데 nga라게 ngotena deberashuila charjibki sokhanchibe bodalo charjibnanegi wase khabareba yebegi khalu dreshetendegebe zugdegi drechebe dewayebegi zugde darizumchibo wachin tekar adinalo yebegi dendepse junglupini imbese de jungi khalele hemale khalangchibewegi khalu didatintebegi siju lerimswe lokje khalle zamdegi bejo lokje khalle chogelyon sokdegi charjibnamigi dendepse yaombe 야 오미기 된데브데다 슌루피미기 된데브데다 코라기 레림데 시주 숨따 머팀베 야소바진 데데딘티비기 줍데치 짜집기 줍데치 태용가세 이게 똑바레 메시베가세 러스 다 저원얼레다 뭐 순데 같이 주지 딜라 같이 소신 같이 된데 속중에 갔더래 된데 강아피 달래 속만기 갔더래 데딘나로 학공 된데 난거비기 날에 배보들로 다시미 마초지 때같이 순데 나케나로 나베 마초지 추릉야시 또 지탭게 되보들 된데 두고 야세스슈니라 임들로 된데 담바 데라디라 디날루 다 투밀라 루시기 같이 마초든 날에 같이 대 주나모서 하신 같이 날래다 도체 안임지 인세 마서얀 마쇼 안임지 인세미니까 얘기해 미누세 슝기 카톨릭 직분 업주들의 인세 따마가 지금 나 덴데브데 루양게 톨레 피부도로 따마 슝기로 직분 업주 나는디야 때따마로 때 SM 주디기베 때따마 따코라 가고 때 너섬 담비디 타체 야섭보진 미슬루 답스 조니메 다들보다 같이 마기 혼레라 때 직분 업주 주고비기에 라스지기 슈달라 인디가레 베루다 치슈도 숨베일라 나체 중기 카톨릭 켈랑기 주고브라 미 세슈넬 나치기 짜십 벼기 남들로 데베 루양게 톨레 주고비기야 작품다 된콩나 샤라이 세슈넬라 데베 주고비데라 나치기 파파스스 베베 야 중기다 나바라 데베 난고세르 좀이도브라 반젠다 타고벨라 나탕디야 타고벨라 달렌 치분 업주디 인서도루 디야 테킨지기 비치분 업주 남들로 미사다 데든지 나고베 데든 남들로 슝기 팝차가 됨지 나수가 미세가 나수가 다도 가게 미샬라 슝기 카탈로라 베로 디치 마차볼로 땅아치라면 소마차지 시 마차볼로디 데멘니말로 나와 가샤 카톨로디 미나스 노말라 미슬로 펜타베 난고가 되도록 십집에 난고세 아니 묘르든지 슝기 카톨레 자십다 데든지 나 마츠비기 렌답 좀 집에 같이 속되기 가돌래 때 믹셀 중조레든 속중기 가돌래베 레 좀베 종화 날래봐 기억 날래봐 중학 날래봐 톰데 날래봐 조디기베 땅같이 용소베 짜지피디 피미디 슝 가니야 제망고 벨라 달래봐 아니비 피와치 답드니면 미스기 저와 아니비도 미스기 혼레 잡초로 아니비도 세미디 딱코리 록수베 제망고 발 시들로 샥트기베 투다 체인달로 점 세주네 라서 그래서 대구라 톤님디 마 된뎁고 마주에 해마 독바세미수 가라 해마 세고니세 더 지디 저집디 용수소 피수지세 나 태생기다 지데베 까나민벨라
다 저집 용수 접소달로 빼세 샘플 사이즈데 데 루주디 소하나 좋은데라 데 개오뼈와진 쭉지와게 먹고에 종카뼈와진 두대치나와게 뭐죠 종카뼈와진 지임베세 대화유비기 익사 니드지카디 살레샤지라 송드나 되든베노세 근데 보다 저집지 베디기베 디기 렌뎁술랄렌 탑건 저집디 용수 접지 온 거베세 데 베세기 네세지 나땅지 따보달로 저십디 용수 접베라 조이가마 세기 대솜디 나랄로 차지세 디지같이 세네가세 라스 편수 가르쳐라 디다베스 카첼라 도도로 당바 창들을 주자고 두 장들 레슨 베로 나라에 해만 나 차주미지 베베도로 로주 같이를 럽도 당바 같이 슈모라 같이 망엘디민도 세데 젤리디 데라이 몰라 랑 같이 조고노사 주디기베 태카 슈보신 장라기 카톨레 강엘드스데 다순 다 동습순날레베 렌 방원이메 발라 나부게 핸답숨 집에 슝로 피니겔라 또다 마초치 니다 톰tom도 피미디 가심 서진 존이나루 잠 도둘나루에테 제존다세 마조빈디 이메 발라 안즈음베라 같이 속들로에 다 자십기 찰라스미디 듬더 멤베 간데보도 당마디 방유게 강엘드라 이세슈네 다 인데가라 베로 마모뉴스 나메디기 같이 가템젤레 준베 틀친베 때 라린 탑습지 탑디기베 다리 피미디디 이세주네 임달로 치 아기 소환달로 데베 투미스기 슈베도로 치렌 가디비 주에서 다리 종종 레이튼 속중기 나든 동습 세송 연치 피미디 제미기 나든다 남메 샴베 다 같이기 다 제두르 베디기베 대 양지치디기베 제고비기 때 나든 남메 아니 complicated 내든 지만 쓰주에서 다르기 내든데 태커기 내든라 다르기 이슈 동습 세송엔잖아 아니 보더루 기억지나 주데브로 데라이멜라 미세게라 와들 정확지나 주데브로 아네라 이멜라 땅아치게 정확 캐치 기억 예정하나 주데브로 미세게라 와들 야생고베라 이멜라 다네 보더루 나치게 다또 베스기 내땅나 체드레브로 디잡결가니 예미 디게날 믹스도 같이 때 재미기 특처 삼체도 종화 속도 기억 속도 주디기베 드서야 같이 다 디날로 다 랑기 마헤사기 사고 수너레바 네디드스 데베 렌비데레베로 때 쇼데 데베라 이 메시지네라 당바디 인치비트 생고세 셈비기 칼로 당바디 슝기 켈라멘 담체 이세 숨바 보달로 다 해마다 미데세 세송게지되기 펜베세 다 가하라 때투루 사사 온가 세워신 믿음베세 아니 보더로 다 붐치다 붐치베로 붐치다 납주나 센데레 다 미세게 홀레 다 둠자리 야슴 핀다 다디스 네든 숨디 데베라 임베슈네 아니 빈디기 가하라 찹디기베 조고베 마제 때저 수바제 마버 라비멜 인디케레 태커 네든 다르기 이슈베올레 텐디기베 디스스 남메사메 예스메스 칠론디기베 베고비기 네든치 미세 카나민베세 망율레 태칼레 베르에 나기 손도 좀 베라인라 강일 템 태칼레 바두세 디루베와친 붐수메 모저위기 짜지면 슈치임베세 연슈타와친디 모투프투 베라세나노 디루베 범치임베세 데보달루 소칸날루 사자치 같이 셰데서 와친 데 소칸기 사자루 같이 이체당열렘 베고벨라 미세기 꾸삽 짝툴레 두비기 튜미치베 보다 튜미수기 셰밀로 같이라기 년 에와치제 보달루 다 싸고 감 민두사긴 인족이 날레 송도 좀베라 임벨라 네든디 남세메 라세 콘세 잡롱고비기 네든지 멘디기베 베로 롱초 다냠베담 카잡kop티 카체세 사기셰미 디제 등이세 안데 보달로 롱초베와신 싸고 랄루치네디 마팔레 미투라 마타우즘베 랄루치나 종카그나 마헤르에 게옥나로 젠디기베도세 안데 보달로 아시기 롱초 다냠베 네술렌미 네둘렌메소 자냠베 조수치 세비기 조마수세기 독바레 차베베 삼바마즈비기 네땅레야 마샤가세 레스 다티야 나베스미 차길라비기 랑고비기 네든지디 마젤라 테비 주드 보달루 타타칭아 콜레지드 좀브레 조수바신 참수바신 가제 가엘라 미세 삼조베 창데르 쇼골라 슈니자니 가네 미드라비루 나제 동사한테 동화텐 로비스스 좀 베보달루 셈 가엘라 오이메 코에 카툴레살라 임달루 나치기 드즘베기 자집기 다 잘라서 나 속도게 하래 나베보도로 지 미세 용기 캔겁디 룽숙 다냠세루데 다 종학 가라나세루 교 가라나세루데
당바디 같이 가시기 시작돼 줘도 같이 약행고 세주네라 당바도 같이 일본디 내세디 따도 세주네라 디나메 선배 같이라 일본기 내세 따디기 배우더라 미세기 소액이 내당대 하고 수베라 소액 내당래 딘디기 베라 강은 뭐마데 걸을 포비네다 아니기 시베 세주네라 아니보다 만초지게라 루슈 다름게 로주 수나메 록지 혼레데 댄 세주네 록지 칼레 보더로 디 일본기 내세다 디소 따도 세주네라 달렌디긴 이바게 타카보도로 다 튕긴다 저기 다 공벌게 내놔도수 가데베조도가 시든 튕게 예미도수 비슷하다 때문에 얘가 대술에 시작되기에 당가치게 되베 담가잡되기에 되베 비도순이라 아니베 피베오갈래 다 다르게도 찌당 미슬로 페메 다른 같이 투부프나가 빠르죠 숨치 베보아시 dobla ngachigi jasa jabe papchameru pigesere teongla tangdra jukol di ngachigi nalu pidigi be shunglu nalu ta desachi dige shunglu pinnala di misikidu minamla ane beolo te dige be tero ilpong yimi gombel majugi yimi sude tekar kangel yimi tekadu yimi sugi nale judige be ngachigi nedidan dadindes dolembe gale ngachigi chittangi nyenju yongzokdi lejum be duptin nalu pentop jume talen shungi katolera beru ngelen nane da japsu nandaluya te shi dingdingchi te dinali tsubeshune laso da dendeb ko majoi hama dendeb phumile tendegi be reware chichi sodegi kego be shungchong legden sokchong degi nandunile ngachigi songdegi remba suje boda tizindi na mesame genko baktegi be tsagengsa jeudalu reware chichi da marochirado se misegi kangel kemdi ngedegin la ane bodalu dendeb suma phiige hama dendeb ane sukyo bachin shungi duptani tenso achi misegi kangel ane se su semege posijiye go be se ane boda dari dendeb khanga 디고 찌르당기 된뎁지 탭기게보다 된뎁 카 룰레 된디게베 다미세기 강일 안에 딩아치기 세소베 베수지세 다뚜디 베수지세기 버세디 랑기 셈가 샤고니메 바 다안에 된뎁 피밀레 된 두데아니즘 치샹오세메치 같이요가 하세 러스 핀수 그리첼라 다 디즘베기 다 차라디 나보도루 레와디 bombe라키 옹발라 다 된다에 미줍스베기 피디 미스스라 노마스슈니나 티가참모서 와진 가랑아 저기 대 임바 멤다 멤버 임소디 부무관리 주적이 피우에만 대 접구다 지디기베 내 당도 지디기베 내도 지디기베 다가라 대다 지공로 주든베 슝 같이 제망고 배생칼로 데티네 나먹어베 데베 피부도로 다 줍드들 준비라 태워서 노메 임달로 지다 지자군나로 주니 제스노라 같이 두미 용게 리줌베라 캔곱들라 다 종습 채송 연주스미 고 당말라 가기 다 중가 인디게라 베루다 중세루다 다 고펜서루 우팁서루 가기 투지 마남기 해말래라 나처럼 가뇨 가든치 젠기데 다 지속이 년다 진짜기 파메메 명가다리 무슨 두기지바 초기벨라 직동 굽제 갭주 잔일루 다 투지 같이베 나한테기베 데베 시수세나로 서제 대강로 같이 두게 함나로 소이기 맹가세 디스우치민도 중속 개조다 면용 개조서야 되다 디스우치면도 셰리 공배 맞죠 아니 보도록 미자샤 갭줄 합주도 같이 동sem나이 말라 다리 배워자 하면 죽죽이 잠세 되버려 지땅로 내두스나 되버려 주면 다 한에 배 보도록 태든디 남섬에 레주미 비거래 밀루 다시 시켄다 나나사사 마음 되베 중 배우도록 가다른 것이 미술기도 미세도서 우도이냐 냥 차대기베 강을 봄 중디기 노디기베 다 데베 투지스기베 제나노 주네라 다 하네팅 같이 셈된 남야 제니 명세 주네라 같이 가합진기 비디스엘레 준베라타일레 가합진나로 다 동섭세스민지 중기 카들레 나서 가지고 마 같아 민도라 같이 나즈음베겔 하네버도로 같이라 가른징이 다닝 아들은 무지 몽게지진기 데베 제나베기 제실이 세켄고스 주네라 달레나 아나로 갭주 잔jel레베 다 동저 주탐레 베심레 다 니동 구루 때 당가시게 동저 장알로 야승 베디기비 도슈네 달렌 니동 춥딘 기날레베와갈레 다리비기 녀돔 동저 숨추디멜 디 다루 미설마 저치게도 돌리심부 미케멜라 나치기 피도세 다 로터신도 미 레리기 다 동식비 세송이 갭주 자데니멜라 디 카콩 주기 직자 쯤이 갭히도 스미 미케멜라 디 용덤 직접 급주 공하디 늦을 행각이 배로 두개용 연주체로 표도라 다 하늘부터로 다또 중기
때 가듬치 남도가 때 미스르기 카톨릭 가듬치 피도가 디세레베 하고되기베 다르게 나타나로 치스 나세 잡되기베 때 지답 보아진 때 달라파 같이 생고페라 셈달로 다 미스수기 혼레라베로다 캡주자든 와데 때 domrachi 야생 피니기 투지 남이야도 때 동가텐지기 수미에 테메 때 드수디 다 나치게 첩중이 카톨레버로 디제고세 제네게 디세르는 추노세 때 미세야 혼디기베 베수미디 잡주 표가 없어 숨베라 좀 안에 보도록 디다니 텐디기 보아진 중계 칼랑 같이 독초기 가데베 주도 베로다 나치기 덴데 피미들로 줍디디 레좀베라 태원세 나치기 레와리치 데브라이 가줌서 다투 센세게 바나레 차집 라샤 피디기 벨라 데비게 로니기 난갈로 하나로 덴데 마 초칭가 치로 줍딜레 좀베 네렌네 좀베 난데기 엘라 중기 오 라루기데 동산데기 베라 손단데기 비엘라 나체 록수베 다 디나 다 제로 소소 단디기베 디집슬 베골로 디차 차집 베골로서 되게 준이기 데 데베 데나로 칸안디기베 찰나 망오바베시나 록속디기 긴고 데 차집 기 초컨치 임발레데 디 나치기 다 데나로 다 라바 헤베도르 때 같이 삼밍이라면 삼조베서 겔린데르 준비를 준디 예스 라서 그렇지라 다 줍제 태우세 기러와르치 bombe 케빈베스 덴뎁스에 마둡둡베 피디기베지라 이르에 가세 잡디기베 미술로 고다저급디 카제 안에 보다 덴뎁 담바디 임바진 조셉세 속년줄 기둘렌디 야생 잡고세 켈렌기 뉘돔데 야생 잡고세 기러와르치지기 송주 마둡둡베나 때 타야 되베라 직디기베 자주 줍노세 임달루다 미셀레 둘렌소다 미세기 겐쿠 바수비기 내땅지가 되베도가세 슝기 카톨레 데 밥차 안에 야생 잡는 거서달로 슝기 카톨레들이 벨저기 내땅베로 슝기 차시 레림 수구 수디기베도 인르에 나 수가미수가디 바즐루라 알레니메세 안에 보다 겐쿠바 미수기 카톨레 바수비기 외법지 가데베라지지가세 그래서 그래서라 분죠 다니에 다담비스면 가져치라 다치다 나기데 소관나로 나라 티진기 때 지임베깅 오기 털레베 주엘라 타나라 다 뉴턴 캐칭아 주베 다도에 가테 주들보 다루 네암 코비스미디 셰레르 숭데니기 데스 이나 세미데 이슈 아웃 오브 마우스 레벨에다 투카라 남니 명스 노멀라 둠라치 제마스로 디기다르 그 네암 코비드 제임데라 이스 주데바신데 남미 손라 달렌치 슝기 방세서로 슝로 망이 리미기 다 로주데베 숭메메 록치칼레 나부기 감제다 장다다 사슈드스기 남메 나치기 가합기 벤주도 야다조도로 나기기 탱거 용보다 아님치 야생주의 달레바 아님치 전으로 달레박사 아니베 키디 예스미데 라셔를 송나메라 데디 임도치 보진 다 벤주기 강에다 슝기 방세 나로도 이미비기 메바발라 데 예비디 데 타카 나치기 다 예레예세 데리메 동바베 미스로 피스 주자다 볼라 만살라 다 안에 배우더루치 다르게 날로 같이 기자든 전전에 남배도로다 슈미데라 태카르직 봉업 좀 맞습니다. 디 세미드라니라 내 땅도 치디기베 예법도 치디기베 나세 디치데벤 잡친 디세이 렌지 세브더라 슝기 하고라 미질렌치기 하고 미슬렘보기도 henke 디 레줌베라 캔서 주네라 아니가라 티세 인디가라 베루 나치게 혼레 참치 이나서 와신 맨라 로 장대라 주고베 때로 두가 게롱 엔질 세계 카톨레야 담가츠 소디기 뱅이틀한 걸로 표디기베 도스주네 다 같이게 다또 통저 숨절레 딘주로 야생 베디기 피베아서 와신 용돔 때 같이 엔질 니땀니디 십자 굽줄라 라스 붐주로 야생 베디기 베보아신 일돔디 로탑도 딘잘라 달레 붐치당 갑주 야서 보아신 직동 자명 없줄라 마치라기 쭈고 쭈고 아니비 드스야로 중로 피디기도 다른 나치게 홀레야 다 디나로 잡초디 피도 but 디게 토컬로 마치 테크닉이 대치 인세비디 맞춤이더라 디인스 다한테 배우더로 직품 업주 보아진 직동 자명 업주기 나라야 중기 가dim치 나와서가 미스기 가dim치 피소가 대소 캥고네메 봐 다안에 보도록 나치기 카톨레 데튼 베디기베 세레리 같이 치케디기 예소하지 미스기 카톨레 니자다 숨제가 반나데 테르바리 피수 세밍엘에 난데기 비엘라 미스기 카톨레 예라 다안에 베갈레 직분 업주 난데라 비루 숨제다 질 보아진
햄 다도 더 굽죽고 게 뱀이지 다 하람 딘자랍 슝긴 때 바고네 메바 다 법달로 치다 치 걸로지도 좀 베라 중로 둠다리디 종기지 폴라 다 네즈미기 다 팝쳐데 나보도로 때 bombe라 네니메 하람사야 다 죽절레 랍베 네니메 때 인디게레 베루 다 실랍 좀베 검세네 좀기 제실 디 샘카 샥디기베 디기 믹디데 같이나 접근 같이나 소지 동셉 타즈 미슬로 펜탑기든로 이메 다 아니디 토가 남드기베 베와지 지미게 손데 난겁데 남세 마제스슈네 두세베와지 남제로에 뚜페이나라 속되기 같돌래 다 같이 가톨리데다 아니라 같이기다 람룩도 치디 조고 빼보도록 다 디스 남세 말라 같이기다 다르기 나루데 다리 차조나 땅아치기다 샤정 숨치게 나게달로 도이비기 다 미젤렌친 베루다 니셀 행가 베루다 생기중 소이 레든 닉사나 베루다 저서 피타올랑아치 디다 치디기베 공기 카톨레 차라 남남나 야 남에가 이나 때는 안수가 세리디비 게디기베 통올라 대보도로 같이 자집 속한기 카톨레데 자집비데 덴데피니기 와스지 마도 가자세 대진나 제고 대베 제고 세미기 미마 조직지 구통매 디 나줄로 예밥자다 불러라면 제네명 제미세스 슈네라 대베 야소 베버진 텔렌 테레 케빈 딱지더라 테디나로 태워서 아니 보도 지당 미스게 ken고라 다른 같이 비미디 다 달레방 같이 톱님에서미기 달라루기디 대베라 다 돌레라 숨베세미야 구일라티 자다 불러라면 예법디알레 카 완세디 슝종 세메데라 때가모서 진종랜디 전종을 핸디게 다 지난 거 세슈네 대주소기 원세만 세슈네 라서 다 디구촌님 디게베라 테커도 되와요 비기 덴뎁니 바디 임베세 헤마베와친 로게레 아탈레게 톱님인도 봐몰라 다레 속총기 손데 마톱톱베나 렉처나 디게베 덴뎁기 쭈디 로게멘첼로 난고세 다 남달로 디기 케세체 알로 미제나 토쿄드비기 니 말레고쪽 디게베 난고세 손데게름 바데베 중이 자주 데베 줍지세 안데 보달로 록제칼레 중기 카톨레들이 에집나비가 유세 이게 로주돌라 정습세 속년 줄디 예법기 딱집수 나보달로 로게레 인첼로 잠치 예법 옆에텐니기 네땅레야 샤시니메세 데르좀베라 로게멘체디들이 속되기 카톨레기 된데빈베세 로게멘첼로 나타민도 딱집기 람로 딱집기 림방아 지기베메다 티디기베 같이 슝기 카톨레 로게 엔체라 나니서 와진 딜루 속총기 카톨레베로 속되기 카톨레베로 가즘집에 차온가 세미지 러스 다 디에 마파 dum르치 구가 달록 주니기 겐카에돌라 디 데베사다 풀레라 만세슈네 다토기 갑수 바바나루디 땡아치기 정섭기 최소 년절 참미디 하람 붐두다 동차 숨주 소숨 럽지엘라 아니게 하람 미세 자샤 또 급주 고니 디치기디 땅아치 정수 세송인 지기 다 잡도들 렌디기 해봐 되게 나로 마수미디 다 제땅아치게 로게멘체 비미지기 알르두세라 디야 같이기 니동 캐치니기 내지다 치리기 베버진 다 도기 내땅나로 다 dum르지 다 로니데치기 반나로 때 캐바데 bombe를 슈베아서 얀 같이 계세데 마라준 리베버도로 남섬에 캐바데 마종올라 니동 캐치나 베버진 로 게멘치 비미기도 동tra 굽주 고스메멜 때 동tra 굽주 고스메세메데 가디 같이베 수디기베 소소베 자컴몰 디야치 땅기 정습세성인적으로 갑고 세일라 소소베만 세주네라 슝기 로기 멘체로 잠치나 지미디 메페소세 사다풀레라메 담바디고와 달록주니메 세주네라 아네베 표고미 내든디야 땡가지기 데텐션에서 마헤집시나일라 텔라루기 가실람메소신 디가루 직동 굽자 갭주 잔일로 명아들으면서 누기시바기 나무기 갑기 로기 엔체데 임메달라 딩하게 다 다레 감주 좀멜라 밀로라 다 한진 보도로 지 슝기 카톨레 용기 미겔레 디메 뉴턴 숨주 소실레 나치 두게 합데 오목기 텔레베루다 나게 탱게 용몰레 텔레부다 갸합도 미데 룸바 가라 년숭다 된다도 미가라 테든 된다도 전이 세미데 가라 찹디기 예라 기용기 익차이라 기용기 미티라 기용기 박스이라 대바라 임저치 보아진 때 남의 섬이 시시나나기 테네기 야 때마바 겐디디 남중가 미시네면 인더레베로 해마 당부 니동 직동 급제 갭지 잔일로 됩니다
다 다리기다 제텔레 베루 샵텔레 베루 튼긴 베루 미자메나라 아니보다 남스메 차게 제고민도 데디지 가라 잡베라 난고베스 준비디디라 데디아치 달라루게 같이 som보사와진 디간루데 같이 남베기 달루세치 예본데말라 다다 다창들어주고 데로게 말람 구말란 때가듬지베 켄데 준보아진 메디미 섭스베기 때하마기세 달란디기 랑기 룸바기 때 람룩세 때 최기 가달레데 제베 때 베보도루도 마초지 지들루 샥티키베 샵토데 마남마나스 또다 다르게 나타나는 거이 지스지기 때 임비기 차레베가 되베주서 미시다로 시미들루 냥인 베디기베 교학에서 벽오다 냥인 베디기 lok원이지 미 디좀브라 나처럼 알루 켈로 게임인 첼루야지 정도로 팜베루 자삼베루 다 둥에 채쇼디 미 bom드슬루 답마도 됩니다 나중 알루 정말로 나니디 슈체에서 인지민지 교학에서 빈지기면 셈소즘집이 임 손능 주에서 데비슈에서 그래서 그리sel라 뒤시기를 뭐 독한남디기베 추 두디기베 뭐또 손디기베 베르에 된데 영수소 비주도 뭐소세 나를 선접쇼겁디 담아 예술기 슐레 초티 디자인이 집에 거리잖아세 결용 속디기 총총leg된 속청기 티진 나준디기베 종습 세속년 즐기고래 독바세급수세 고다배급수 배디기베 레림 질랭기레림 지 표가라 유세 예술기 슐레레림도 초티디 표라 다도 지나멜로 거리체 로 𝗕𝗡 𝗂𝗲𝗄 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 마레 땡아치 줄로 나니 찬인 손님인도 마치니에 찔링이면아 아 자다 해망하기 소연이 절대 랭게세 랍지면아 마기 랭제버테 𝗕𝗡 소연이 절대 땡내기 멘치 가슴 베르야 랑수 𝗕𝗵 𝗕𝗴 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 𝗕𝗵 𝗕𝗵 ནང གི རང་བཞིན སེནམ ཐིང་གིན ཆབ་ཚབ སོནེ གི དེལོ སེནམ ཚོང་དེལ ད ཡམ་ལེ ཚོདེ ལ་གོང ގެލོང རང་བཞིན སེནམ དེꯋ ཨ ཡམ་ཇལ གི ཐོལེ ཐིམ་ཕུ་ཀ ཅ་ཐོམ་ལུ organic certified རང་བཞིན སེནམ ཐིང་གིན ཙོང་སེ ཡིསਾ་གོ ཅིག ཆེꯗེ ཡུབ་이 디야 츠츠 기르기남 가치 숨고루 라신 튕긴데 템이 짱짜라 옙이 디츠 신이기 된루 단데겠나 카셀도 샴루케데 예미 QR 코드 스캔 베데 데스나 주심네 랑기 담카다 치데 톱sup마체 게초야 베진도 옙이 야나 샴루케데 예미 줄칭 앙정 디스데 치카 자와제나 우겐 종들 백한기 다시 람템베 종들 지니스 임다 종들 디던 찌카 자미기 카게 종들디 림메 똥바베 지우세메 디마세 롭투 알로출루 줄텝 롭종 레림야 고진 탑니 임레 카설기 텐로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 주 규진세기 세더 베미나 예법팀비 렌드르파 소기 융남레 장남 스퀘어 BTSN HTP 덕투니기 렌드르나로 자마토나세메 렌드르 이차수 지다팀비 지세고 니마 추세 주니기 나게로 소고다 이차수 데세니마 추세니다 카르마 섬줄로 같이니세메 카설기 텐로 지딘 지시 지게게 레코르다 테카랑 지레콜 니딘 텔레 용들 차고 www.tender.pt 나로 저와 탑나세메 선남도 건놀랭가 선남 총절다 냠레 촉들레 공기 미망용로 진로닉동 키칭알로이 예르저긴부 프린드로 총줄기 체량다 사고 주세더 비위메 디아 지드듬비 지세 주탐레 주니슨 봄탕 체콜 기억이 찬날로 거든 탑니다 지세 줍질레 주두진 완데포라 세푸다 지세 좁게다 지구루 당추 기억이 찬날로 거든 탑니 디즘베라 지세 키치질로 가시 기억 날로 거든 탑니 세이마
gasa Dzongkha nalu bewa chin chida tembe chitse kechi sumda kechi shilu khate geogi chanalu koden thamnida chitse kechi ngada kechi dulu khame geogi chanalu koden thamni lermiepda digi shule chitse kechi gelu poro Dzongkha zento geo nalu be koden thamni me dizumbera chida tembe chitse sumchuda sumchuso chilu tempu Dzongkha naro geogi tenluda lingji geogi tenlu bewa chin chida gebi chitse chida nilu kawang geo nalu be koden thamnida rindur chongjurde chida gebi chitse dulu tashiyan zeda linzi Dzongkha kitenlu bumdiling geo nalu ba koden taptole chutu ni leremdu Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Sotun Lady Doshochigi, Zotun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Du Gekhapna Lu Hedi Yebi, Lokten Nungkol BYD Dolphin Gi, Lokte Chichetia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Nobul Nyunsupki Tenlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyusungi Tenlu, Blind Spot Detection Sewe, Twinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chutamtsen, Lokshu Malambi, Sajam Meba, Dun Rimbe, Dodul Be Subi, Nungkol Dolphin di Chide Yebachin, Timbu Babisa Lu Yebi, Asanga Mobility Nalu Jenna. Duk Sergi Lungtengi Gojento, Datotsen, Nekol Sa Leshachi Ki Yebi, Nyamyong Yepmase, Daru Namjugi Tole, Ladaglo, Nindo Chuchigi Ring, Hema Je Manyongwe, Ne Sachinsu Jekha Shunigi Kokop Yepta, Nekol Digi Nase, Zatungda Denesuya, Tap De Totobe, Shabdu Pi Yepshindo, Jendi Yeme Sogi, Ji Dun Nga Gesum Gu Dunalu Jawa Tapna Seme. Dare naba mingom lalu chigi ngachi tu chanda lezingi nesulda lerim tele chabda sedazu publin bidi ransui midi tajuna lu tsudi chapel petu yupe shetu chui sishuni dia chebo wajin nesulda lerim tunale tongnang tungkure tunjimle tuwagi chirdu charzuda chapel tani tu chanda gi letazu lalin tabjimle dewa ganemibi nesulsu charzu bemisui dizum bemidi dakwanda tiwi timle kewa immatse degi madambi tamda lojusu peni nyenkaya bombera yu sishuni dibole dulu nguchangtsugi du chanda lezinle nawa mebachin dizume chengin penile gadeta da tsemna sishuni kadimchibe chabdadilu maneba chengin bemire tumbachin dulu wanzinchulu nyiju bedi nyulunya tamdambera pung sishuni Na gati juni na la. Oh, na gati juni mo la. Tabo juni bi? Taba? 야츠 주나 맞지? 야, nga tabo insan danna hyusunude. Lebigi dachin ganya suni mindotala. Ngan chaptugo yi juni jera jesnume. Imese, chugina chabro chochi hintongdo dubade. Ngai yensunu. Chugina yubigi chabro diswe ngalengobe. Lebe chaptanga le lengup mila. Ngai tela na chanta redo na le tenga chera chapta kachi sumnen guru chiwachi hembe chanta redo na le tani dutela. Tata to chabra gi sagi memashina. Ni sagi tusedi sagi nachigi. Ngai kena da tuba. Wangmo chori gergilab de kacharu ro shungi chala mepta umare te sinse shutende ha mensi ngadarina wande da gesigi tsushigi ne suldi tanbi isa la samos bala khatandu da tsiji de wande gesi bate koi chuga de biship te didi ta na Facebook na Dzongkha singi lerim na tachile hinsa sabelabde de tadinne suda dadin de susane gate juru hinsa sabe ko sindigi tab diemena taru dige mise dilenda tudurgi lerim de se janda radio gi Facebook page nalu nyu thong beta subete koi ina tindinga la dil hwe to be pendigi dele janda ni be Facebook di follow bebe naso su dinale ta ko ni membosh onde
Ani bewa chin tab dito to dosagi. Yinge tinge dubade. Jantung zimyung lu kuzu zambu dugi janta tukanale tsirwaan chuki nyetsu shuke tambara nyetsu dun. Mewa ngada rinpo cheki koto kata jamsu lin lu chonda biyu ka yumi gesu tsulu jeche tangi bin. Kisul hinshuki dugi nyendul tinin cheki tong kechi jiche mati chajot namita de amsusu nyin chapshubi lo tsiti chobgelu yasin beyu bime. Chilunyi tong kechu dulogi ＨAFC hamsugi kokab setinda tukya kabki tari gutamba te khatu nime. Tanyetsu kase, mewa ngada rinpochegi kodo kata jamsu lingi kesung tiawa tsuna chundi tari jongdar biyu ka yu me chilunyi tong kechi ngalogi shote tambi kesub tsulu jeche tangi bin. Kotoka da jamsuli tele pema thang da gebi jingi kelsung tewa jina chilo nik tong kechi nga lui shooting dambe na jongdar be me kel sup tong than ni da dukja ngapchu nga ge yup ime te kon chachap gi jongda dia chida jibi chi se chi le ko chu yup da chida di gi chi se sumchu gi che ju tu ne gi lerim du jongda dina magdi jidin jongda da zuktop de le chincha lalen thap tang da ki yong sheri gi lob jong su ten jindo yup ime te magdi jitin jongdar di taka sumgi magde gi jindo yup da sheyin da jewe jongdar lerim kecho tsu gi koten tabdo yup ime jongdar di na tiktim da koti bi rikzel tsu tsi de tangden da lana me be dubde de le kinti da tha damsi gi tsi tong tsu tsu de yup ime te chilo nik tong kechi jilu shooting ni na kel sup tong ta sum da dukja gupchu ko chi gi jongdar thar khe yup in gelsungi lerim de chilo niktung chugu gi kelyong duchenka miwa nga da rimboche chu gi seda nami miwa chu gi tugon le thumbe gelyong gi shapto lerim chi in dia dumi chu khore mawongba dang kya khap gi netang de tingdi soni gi tenlo ime janda nyusi gi tenlo chamyang lo de gi ngi phiu in Gya kapda nyude shabdo gi tenlo thuri lalin thami masu thendo epime de shabdo digi nyutilin benina tabde toto zoa gi matse tele zumi gi nyedun su tato benilo ya lentab jundido nyukatewi nyujuda chibda tuchuchida tambale sumbotsun julchun gyudi nyutilin bemi nyedun saya sumso gel hapchi toke bedi yobeme dia nahinchida tambale sumbotsun da chibda jacha ji hapchi gi yasin sondido Ani di mi tsugi diltin rimlu ji di ni telen ton thali che di bemi gesate wi thom I te mi chi gi ti rongap chune wi doma nyo wi kap chompe di gi QR code gi thin ken tem bishima din thung ko chinara ni telen be ime Dulu QR code ki thinken lalen thapti ni telen beni di yonda thendo yep ime te di chichida damba le sumba chenche ni khangi QR code lalen thapti ni telen beni neden saya sumchi so sum malam chi thoke be yep da dia ni cham therbum sumchi so sum da saya ngapjal hapchi ki chi ime ngachi QR code na bera thani thawmis no mela because the change jingo phal nale tiru logo re the hard case members mdaru khongi customer gi tibe kadimchi gobina dimjam chi chinebal so advantage the more do and nga tawachin and family lesha do sunila ngachi di QR code davis chidolan an gachim search darna ba custom mamgira ani cash pamyo me bala trunga biro emba be diume te ngachi di anira phento bishidola
te dichi gotho dausum gi nangke diltin rimlu ji di ngi telin be mi sapra tonta shipchu jenga thoki be di do dia dikengi khanda thoki be mi tonta khechi lhapchi yemi di thoshu chi inru tashi ngi khana tonta lhapchi thembi di nyushu chi ime tingi khangte wada chipda thiri ji di ngi telin be mi digi thoki chu seri ri be ja chu do yeple thegi lamlu chu lu ne chu ne na lhentapyo me ji shechi taru khechu chu gi shemina ngi telin gi ne dileten ngi khangte walu ke gi che jurje be ni chu chi di ti che kha je tha chu che ni na ya phen thoze ime Dida chika dichi gotho dausumna ngi zinda tichi ATM lalen thamidi chacha khachi din de chige ma phapson de yipime iru ngi khangte wada tipda ATM gi shapto chu thop chu be zogup khache ji shichi tari ga khapna ATM gi tiche ni jangap chu de chi yabda tiche chu dumi chu gi madowa lungcho da gelchi ta ship chu ge ya lalen thap do yipime The Thiri di yarge jodo yemi datin chule jusu ngi telin gi lamlu di henke rajuwa juni zumchi yep ime. Chanda nesil gi denlu kile bidagi nesil di tikil hazum gi dulin beo in. Be pulu sangi kutunsi ki nye lumbi nilu yobe yum jumal hazil haga gi zawa tuchu chida gebinale tuki nambi haga chijeni me. De sachala chugi kyunyu ku tsentadiya tari pebu gi kiasa kat mandulu be ndugi nasil henkada lumbi ni kompe lotegi pana kyunu. Lagadiya tango chunyu podagi zokelu jijade ranglu gi zon zombe jeni imda dinna tashada shezom kantele mimmangi jitin tunken zuya huni me. Lagadi jeni tunlu mangyu chanyamra tugi akabki tani imda del lagadiya losumgi nangyo jensawi rewa yobda diya chuda lamsulgi tewa chibe huni imle druda pebugi pana tunlamdi henkera dinji sotsuni me. Timpu Dzongkha timgi dunsale tujanda lezingi köchap zozin gobin ten damidi timtin yobigi kalu charimda tidi tuuse me. De tujanda lezingi kösogi jachu ngembada gotip dindip mebege nyedunlu tendibe köchap zozin gobingi kabop nyewindi tuchu chida nyibina chametan yobin. Maji köchap zozin gobingi hema lagi dubdesu lejumbe tendiyeb mase nyeringi nyedunsu ködi totu shuyuru timgi dunsale nyulin mazepime. Diya kora tun tani digi kule hemalle shidi yurwe tüsökalu totu majuwe seme. De kora lo tsunigi tekalu timgi dunsale nyulin mazeru gösogi genyida chidibe gongjugi toptangda kepinzu dauchigi nankyo chingobi tunche dunu. Yadun digulu tunche di tari tun yobda kadechibe tunche dilu sam mazovachin zapin nicharagi nimjutamgi nankyo totu shuchonime. Samdru Dzongkhalu pinso rabde lin zoda sakot na josigi lam kilometer dunbe mede nyatang choda tedo hyumilu jundu tamisugi tageshido yapime. Dea dodu tamnilu tuso leasha gudo yapmase nyensuya mindu seshechi. Techilo nikdong kechi sumle nikdong kechi jigi lodra zodagi nyenjuda tibda zoda sakot dinalu zoda tuka kechi nga kotram bedi hyupime. Lamdi da dijindura numkor jali chedi dodul bedo yebenale mashu chira dokar bami numkor truck chu gi lalin thaptu yobda lamgi netan leju meple numkor chu dosi sibe yodi josa thom ime maji lamdi jehi china ta yiru yipte china china chu bojodi mepthe do yoble mi chu gi lamgi piche gi kole khatan do yob ime Lamgi ne tan choda beule zodagi sakhona juni dunle dyun karma sumchuna hunidi chusu chi lhabbe gome te hokatsuya bombe tönyeble numkorgi koloda shemi chache sumep tamme lam to purana map diwala la Lamdi gule jutsin kara mepte de yuble numkutsu juni ya lakha tamma tse kanki mijoga no dropme debule numko golebe dimtin de tando rangbo na namasame yung chungna lam malik kuchu dikela ega gariga lamdigi numkorgi koloda chashi sumep tamme hema netan dili shum yuru dari chapdigi mep tandan namanyam polo das dakado ko jigla lawnyala
zoda lekhon da tip da lamgi neta yipte china mep themidi chap shu bechamida numko chewa chu dijindura jindal thamni digi emozi shichi te zoda chondal da layo lengkha gi mangil japchu beidi samrup jongkha jongkhak dakchungi hema chachi lamdi nyamchi benu taro zoda lekhon da tip da tari lamdi jongkhak dakchungi ta du yuble nyamchi beni gi denlu ni chil lengkhale mangil japchu thop ma chuze eme debiole lekhon gi nahi jongkhak dakchunda dodul keljin lekhon da khalap chize eme diga jongkhak dakchungi mangil dira thobachin nyamchi gi la beni be khazi yuro dodul keljin lekhon gi lam di khonge tadu meble nyamchi bini genku miphoze labye beshichi the takam chikha daily la de chuge bana dezom chi chodi lam di dodil kelden la khongi holu chuni be khalap chize eme I ru dari la di gidenlu mangil gota mabiole nyamchi gi la ya go machuba lam gi netan di choda bera lididu janta netse gi demle samrup jonkhale kilon chugi netse di samtin dolkar gi injubo I 지술 hinjuna drugi nyandil tinin jek niktung kechi jije made chajo namidate amsusu ni japchobi lotsedi chobgelo yasin bebime de jeidi nahi gelong chodege chamme tambi shunilo tari lok jisul hinjuna sunde naibin drugi nyandil tinin jek niktung kechi jije made nahi gelong amso da alui lensoge shuwa pimidatun namjagi sokthenkap gelong chogdu na ngote phiyubi Te tumi tsugi chiik di na nyan chab chobi lotse jocho begomi diya chiik di drugi nyegel timdep niktung ji chema da drugi genzin chatim niktung chuksu chema tele drugi alu chechon da nyan chob chatim niktung chukchi chema suda chika tundik beni ge tunlu in se shui. Nyan chab nigi lodi te chob gebe te namlo ngitung namlo 직동 굽자 굽주 고들랑 같이 랄린 탑디 둘라 데보다 팀나 세리베 교디 미노시 슈니라 데 팀나 세리베 교디 미니디기 데 아니 팀디 같이 티는 제베 희상서 손이디 같이 내가 저기 데미몸 숨기 데미세디 톨로 담메서 주니비나 맵 담메서 주니비 디 가차브스 유도지 버지 나마라 데 모디로 좁게 말람바친 데넨터 미토니메서 주니비 데넨터 모토바가래 te aludigi te misi chap miso shujuni mila misi mitop shujuni bi tele te aludigi te lobdagi thinkin te lobdana junigi te dinlu mitop shujuni mi ngachi gelchigi conventions disuna ngachi ninju pigo bala te ninju piu da te ngachi da chilitinin be jani digi te dato da te bera dato majaba te shumalu jabachin te ngachi reporting di bego bala lo jina da lo sum lo nga ani be din yin so dula te ani be da tinin da to sunsia mabe se kholi lokti nga lo observation be themda te ani be da nga chi ani late be mijoni mega se nga iru tumi laluchi gi nedun de tinun begop kha cheu bera duga sewiti wa shuip I tinun gi chaik dinalu nga chara gara gi sundu yonzo be nango be gi netang leshi jurche chabul leshi chilo chikton gubje ngapchu nga tang chilo chikton gubje gipchu cha tang le phara dinaluru tangfule zozoe gi tim le she yuminalu jurche begob le she du se no digibe tanga chere geyong chokdile te jungmegi chaik beroda chokdile jungmegi chaik beroda da di tensen chi dangi lube ipa zung dune member yonzo be zigob di kha che se last time in rural semidila chimgi sisachi me the inkena juachin which provides that when there is a conflict between two laws, the one that was enacted most recently takes precedence. Dani bedolu the ni chiktong gubja japchugi nintim nalu lu mulu judu sikhedi edigi beru shumagi tim lasha nalu gara nalu the nichara lo jokke sichidi ni digi last time in rule the doctrine of implied repeal semidi Chisol henjuna tumi shipchu she guge japchorgi chogenda chujigi japchor mebe chogen tele tumi ni gi zemde junu te hemai choktenna gelon chogdegi chiig di chajo manamba alugi japchorda nyanya del chu chi di tensen kechi tu thepchu yup ima iru tari chisol henjuna nyamdel chokchungi tensen thepchu mi chu shulegi choktenna sonde nangobi samcha shuyup I Janda ne sugi tenlu sangi chozomgi nyenjudi pubdujigi pyo I
지술 hinju기 gelung tsudigi chunyunche nitong kechi jemade chajo nae bin dia tsukana tumi tuchuri sumjusale tumi ngapjuge jabjoge sogin sunu de jidige tönchen ka gugu tsuka nigi bana shecham ma jumbishuma chisul hinjunda sunde tanggo tönepime nyamje tsujungi hinjude tari chisul hinjunda pyepin in rutumi tsuge tönlo dönjongda debige tönchen di cheik dinale chutun nai de nyedunde nasil henkage zodi hyebe tümizuge demkong takurge dijina tsunime 딕시디나로 같이 수대비 요가 세워진 때 당처럼 긴쿠 긴티 때 가로 같이 보비나 때 당바라 땡처럼기 지소 고니기 중친 이삭이 카툴레 마치기 지소기 튀미 자첩 demkong노로 조베 배우달로 같이 배고비나 안수기 디실럼로수 인상섭의 유스슈니라 니발루 마차라기 지소기 튀미 코라 자첩 demkong노로 쳔다 같이 배고비나 달레 숨발루 땡아 차레기 종학 덕종기 카툴레 지속이 튀미지수 사고노로 전배배우달로 논렌둥수수 가데베 배고비나 디 hin상섭의 유스슈니라 속종기 카툴레 가데베 배고비나 달렌 개옥 덕종기 카툴레 가데베 배고비나 hin상섭의 축디베 데타네베 데베 유스슈니라 jaga jungi tarigel jungdugi gadelo mesinike numkor ngata sojabge tukor chichitunu dia lunga chaji chusumbina nanji nyutam saya dunchutun ni japjur benibe kelang bemidachidime de mesinike numko chuya samdu jongkha da gelefu dele gyabijin da gyadogi sanyitsuna lalin thamnimda sojabge tukor de timpujanime japjo diletin timsungagdegi loburgi kenginsulo titrole tunglin benida shabdosu yada tanilo pentunime Katalube shumeke tauna le kodin tamni mi chilonik tong kechi tuloi AFC hamsugi kokapse dinda tubi gelungi kanse desingi tari kutamba tekhatuni me. The desin didatib da dendur dina le jumbera sedin benibeble kokablin subirewa hiusishechi. Dubi desin de Iranda chawden tele Singapore da Lebanon ge desin sudachika desin kabina tsudidu. Dubi desengi heme daw dakpa chigi na le jonda tsu bedira yub ime. Te tserimba tsugi lamina dendur digi dun le sa landira yub le jumbera doden be tsubi rewa yuzi ime. Toja ngache 𝗙𝗕𝗦 host beshimlela ngache team gi tactical setup ta ni so kyara chawon be tiro yu tate debera 𝗘𝗴𝗵𝗵 halamchi yargi tongda sishunemi da hemagi 𝗙𝗕𝗦 na be an matumi so kyara chokha chaptela ngachi so mentally the physically prepared te tele coach ki plan the thiwe tele ngachi chi ki support peve se ni gi charshila Toru loptemba gom gi shemina desengi honle dubde tsu le jumbera tun tsubi rewa ki dozi ime. Bhutan national team women's national team Detsengi dendudigi dunle changwatsu matuptu bebedo the Tri Nation Cup gi dendurna dojen bewe shuma lekchu bekop yumitsu gi theka tawi kanrayu zeden badal luptengi lejib kar lutup thupdi yuble zeden dangbe nalera leshumbe dojen betsu bi rewayu 요르다 매치가 카타르로 변경이 됐기 때문에 Te dubi desengi zeden kodambara shumi dawgi chise dungi se Singapore da chika beni imda digi shule chise chutam gi se Lebanon da cha zeden beni ime. Dele chise chusum gi se Iran da chika da chise chudu gi se Jordan da cha zeden beni gi lerimdu. Te kokab gi zeden na gaya kapsum chu so shi gi dayaka to da yub ime. Tega desengi eka nale gaya ka tomi desen tsugi Himalaya kokab len tsudi yumi Janada South Korea dele Japan gi desen tsuda cha Australia lu doden begoni ime. Janda nesulgi denlu namgi wande gi ngen shupiu in. Nyesu kasu su dem jibi shu sawin soden suloktra shuke. Miwa ngada rinpoche ki kodoka da jamso lin lo jondar biyu gan yumi gesu tsulu jete na yupin. 지술 hinjugi 두기 년줄 친인지 니동 캐치 지제마데 차조 나미다데 함수수 니 잡초빌로 시데 쪽별로 야신 베브메 질로니 동 캐주 둘로이 AFC 함수기 고갑세든나 두기야 갑기 따리고 담바테 하토니메 남성이기 콜레쇼와진 나블리님 숨기린 야갑나 사무부대 찹둠다리다 향드린 통토치점니 숨지도 세메 텔레 야갑 기사니 카순나 룬수푸니 숨주베 녜다베도
토티드베 나보다 나체기 자카도 슈게 나보 란당가 비치치 자파설로 자카 튀조수 잠레 코니 삽규니다 dünya poni rinyezi labni chimtokabni serigi lobjong guzunida kenchatani tele hisa situlin benida shinka sentamni su lejum yuru lona pobika danaya pobre jibje zikop khachinime inru lasusunida gömkelin beni tele sunshigi mositani sumedube de naba zapasagi konduke julamdibe wachin nima chuse chunida karmajibshi guzunsulo Dukoda yanchani chalera nubkatuda tele nima chusu chunida karmajibshi gule tukole loda yanchale nubja khatu pobime. Tele nase randanga bitsini zabimlo zaka chujuk nimbika dansa yungoya poble tugungi suchupinu su chamchimato rabnye beni da chimtokabni yesa chitulin beni rinye chilhamni da konye sabkyuni dunye pon chim sabina zuni alugi zedin beni da sonla sab guzuni sumitube. 나체 잡임기 컨두게 졸람데 배워진 조바추스 주치다 karma subsu dün 순술로 뒤고 다 양차 니찰레라 눕자카투다 델로 조바추스 주치다 karma sub수 dünle 뒤콜레 눕자다 양찰레 장카투 뽑임메 장다 투건달레 녀수다님 숨게 남상인 델레 나바다 나체기 자카수 템주비 슈세 dün dum르칠레 레림시미수 고림베숑 가리셰 로 RSB기 카툴레 소외기 년절기 잡도지도 말해 땡같이 술로 나니 찬인 손님인도 마치니에 찔리기면아 자다 해망나기 소외 년절때 랭게세 랍지면아 나기 랭제버테 RSB기 소외 년절때 땡내기 멘치 가슴 베르야 랑수 자이랑고 나치 주 개갑 계산넘바 추기 총절her기 따니다 개갑 난기 라신 세넘 튕긴 첩습 손이기 된로 세넘 총절다 염내 초대 레공 gelong rashin senam tewa in emjel ki thole timpuka cha chomlu organic certified rashin senam thinkin chose isa ko chi ko chede yubi dia chuchu ki rignam gachi sum koru rashin thinkin de themi chansara yubi dichu shini gi denlu tande kenna khasel du shamluke de yemi QR code de scan bede desena juishimne rangi damkhata chide thopchup mache kechoya bejindo yubi yana shamluke de yemi julching angdang disda chikha jawajena 우겐 종들 백한기 다실 남템베 종들 지니스 임다 종들 디던 지카 점이기 크게 종들디 림미 똥바베 지우세메 디마세 롭투 알로출로 주르테 롭종 레림야 고진 탑니 임레 카슬기 덴로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 주 규진세기 세더 베미나 예법팀비 렌드르파 소기 융남레 장남 스퀘어 BTSN HGP 덕투니기 렌드르나로 자마토나세메 렌드르 2차 수지다 팀비 지세고 니마 추세 주니기 나게로 소고다 2차 수 데세니마 추세니다 깔마 섬줄로 같이니세메 카슬기 덴로 지딘 지시 지게게 레코르다 테카랑 지레콜 니딘 델레 용들 차고 www.tender.pt 나로 저 탑나세메 Sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chogdel la khong ki mimang yon lo chilu nik tong khichi nga loi yercha kin bu prindur chongjur ki chedang da sagu chu se da pewi ma
Dia chida timbe chitse chutamle chunisen bumthang chekhor geogi chanalu koden thamnita chitse chubjile chudutsin wande pora sepuda chitse chopkeda chigulu tangchu geogi chanalu koden thamni dizumbera chitse kechi chilu kaji geog nalu koden thamni seima gasa Dzongkha nalu bewachin chida timbe chitse kechi sumda kechi shilu khate geogi chanalu koden thamnida chitse kechi ngada kechi dulu khame geogi chanalu koden thamni lermiebda digishule chitse kechi gelu poro Dzongkha zento geog nalu be koden thamni ima dizumbera chida timbe chitse sumchuda sumchuso chilu tempu Dzongkha naro geog kitenluda lingji geog kitenlu bewachin chida gebi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden thamnida rendur chongjurde chida gebi chitse dulu tashiyan zeda linzi Dzongkha kitenlu bumdiling geog nalu be koden taptole chuduni leremdu Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Sutun Lady Doshochigi, Zutun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Duke Gekhapnalu Hedi Yebi, Lokten Nunkul BYD Dolphin Gi, Lokte Chiche Dia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Noble Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyusungi Denlu, Blind Spot Detection Sewe, Twinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chudamsen, Lokshu Malambi, Sajam Meba, Dun Rimbe, Dojul Be Subi, Nunkul Dolphindi, Chide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalu Jenna. Juk Sergi Lungtengi Gojento, Dadotsen, Nekol Sa Leshachi Ki Yebi, Nyamyung Yepmase, Daru Namjugi Tole, Ladaglu, Nindo Chuchigi Ring, Hema Je Manyongwe, Ne Sachintu Jekha Shunigi Kokop Yepda, Nekol Digi Nase, Zatungda Denesuya, Tap De Totobe, Shabdu Pi Yepshindu, Jendi Yeme Sogi, Ji Dun Nga Gesum Gu Dunalu Jawa Tapna Seme. Dare naba mingom lalu chigi ngachi tu chanda lezingi nesulda lerim tele chabdada sedazu publin bidi ransui midi tajuna lu tudi chapel petu yupe shetu chui sishuni dia chebo wajin nesulda lerim tunale tongnang tungkure tunjimle tuwagi chirdu jarzuda chapel tani tu chanda gi letazu lalin tabjimle dewa ganemibi nesulsu jarzu bimisui dizum bimidi dakwanda tiwi timle kewa immatse degi madambi tamda lujusu peni nyenkaya bombera hu sishuni dibole dulu ngujingtsugi ru chanda lezinle nawa mebachin dizume jengin benile gadeta da tsimna sishuni kadimchibe chabdadilu maneba jengin bemire tumbachin dulu wanzinzulu nyiju bedi nyulunya damdambera pu sishuni laso lerim chotudizme garulu lokdero ku zambo sishuni la dadarigi dilengi nedun dimbachin gelon sogdegi shonjonleg den sogchungi tizinna jubebe jonsep sesok년 줄고 dilengirim bachi pyuganrayu sishuni la tebe pyugomide tenachira jonsep gimise digi nadunile 좀 jirdanlu pentobigi lerim kachi doktoji imleten goada tebe jotube dokbase goberesha du nodigibe dari gorin tapimide dinse na kujungi katole chotudigibe shegisena kadisela da daji 젠딥기림바 카 두엽달로 카 닙디 디워슈고 없슈 독바세고 없세 고다에 못도 빼빼나이세 숨바기 타카 해바진다 피세나스 지잡고비기 젠딥지임베세 년줄 둘랭게 타카 해업다 존셉다 첨속스 치세나스 지잡 텔레 온법기 내땅다 치디기베 치세나스 지잡디기베 베고비기 젠딥지임베세 담바라 젠딥디기 카셀지 거디잖아세 las finso kadichala tayancha dume용de te kuzambo sushukela ta to dendep sumbadi na mesme ngachigi chokchungi honle bewachin ka cheshuchi di insi te debeshunela tebe jugomedia ta chenidi jonsepse ta jonsep ki chenidi te ngachigi deshidi dendeldi bedi yaso bewachin inchi minchi yuka degone mebala te ngachigi 다도 제니디 존셉스 자다빈 디기 캐펜디 감 나처레 두미 용 다분 락점 제비긴 날때 분 두다 동tra 다숨주소 숨 합치글로 찹디기베 단연베 톱도 디아지지 다키고 미투베세 다지 아날로가 치기 가데베 슈이서 와진 다 해마다 다르미 데살라
가치기라 텔레베로 명하다 림진수기 때 꾸다지마 우칠 남자 상박이 올루 슝 림바드수 가데베 준데게라 베로 공기 카톨레 찰라드수 마투 나베도루 다 곰바 딘도 보디기베 벤주게 텔레베로 다 남스메 야르게 주디기베 다 제기베 난기기 통기 용몰레 딘디기베 때 야르게조 다 디다치디기베 최된드수 야르게 주디기베 베보도루 당아치기 짓당 지업도 지업도 속이 토브림바디야 더 디진도라 야생 송도기 예스미디 가르기 켈레 남메서 주네라 임달루 다레 존셉 세송 괜찮서 세니 딱 레텐디기베 다라나기 자생기 쪼디기 드나기 데 미스나가이 미들로야 더 저라 테베 캡주자딘데 답베테베 슈보도 아스세 답 미데네 마스 당아치기 당밥 믹티데 다르 슝루 덴데 피위기 남들로디 당바라 치옵다 시옵 세위갈래 미기 가데베 베수가슬람 디토키디 잠라 나치기 치옵다 시옵 디가라 더 치옵스르 마초지 나치 이슬랭카 호기 데나 두장달리즘 에소이스트스이 몰라 달렌 다가스기 마미드스이 몰라 디순가 라가지 고주 수르프기 다 투미비 토키비디게 봐 장가도 들레라 톱소 세주네 다네베도 다르게 나로 할람 똥차 죽죠 학삼치도라 나치기 데베 토키제로 지옥 몰라 텔렌치 나치기 다 총카 슈미기 서더로 라루길라메 총카 가라 다 베조 jorpada 된도도베 옹바 된도도베 이가서 딤베된 대 총칼루야 이봉 예슬람이 딩엘린 베세슈니 아니부터 총카 이미 가라루 아니 소스비치니 말라 당바라 지옵다 지옵 텔렌치디 총 서더로 나치기 총대에 봐 총대기 날로 라켓 창밀을 땡디기 비티토 장도 또 톱술 다니 보도록 디수 잠치 에워 치디기베 콜루데 중기 카톨레 합쳐 맵베 딱 모습이 내 당데 밀러 창들어 주고 다생가 공로 주도 좀 들ung업자 동사치 루치너 사치 딱 모습이 베 미세바들라 다니 배우를 때니까 공기 카톨레디 디르시보베 다 중루 땅아치 가라길라메 땅아다르 무세 루카디체스 때베 나이스 중루카디체스 가짐센세가 시까지 삼디 주네 모살라 랑기 베습차치데 야 혼디기베 때 랑기 지기 카톨레 티쇼베도 지기 카톨레 잡주 피디벼가신 단주고 가모 갸합이 메살라 갸합 날레 태커도 케빈 갈루준에서 존셉 루준 존셉 날루 때 디수 레주메 에와 치스디기베 슝기에 넬레 나디기베 자타베보 아치 존셉이 미두스기 다 존셉 연지기 로터기 티타베 망고비기 태어나 디 케빈 갈루준에서 존셉서도 투시 자슈베 난고라 존셉나 가몰라 랑기 펌밀라 랑기 아자이 아니라 갱갱이라 아기디라 다른 지디기베 침상이라 다른 침상이라 그래서 가랑아지 미치비 때디달로 넬레 난디기 보진 시옵다 지옵 속에서 피다베갈래 태카랑아지 미세 정섭나 네버 드나 디미드솔로 케빈 종 딜레텐디기베 나지가 사통공도들로야 케빈데 예비기 나지 넬렌데베 중에서 중 라스카리셀라 디구라 토넴디기베 슈고네메세 다tun날레 카세잡베 솜달로 미글라메세 멜레슈민베세 아치라 옆담메비기 케버체 베숲담마스비기 조드블루 시작되기베 네베치세나스 잡니데 담지 탑라메 잠독도 여비기 칼루 동세블루 테카르도 벤토 메미술루 테카르도 벤토베기 미글봄도세 대보다 렌딥기 테카 협달로 둠자치 카세 맵숨베 남베곱이나 뒤세베와치 남이나 양치만 데레 중기 갤랑야 유 미글야 유 디줍니기 로제에 텐데발 제 아니 미글드조다 차르시디 짬다 람루디 딕시디조다루 마치기 렌딥디 라린 탑티기베 거디잖아 세미지 시수버진세 나르기레와인 라마파 디지 그래서 다디 태카도 가다 지주도 좀 그래 나치기 중루디 때데베 나치기 라코치 짬디기베 차지 배우기 남도도 데베 제도스 때 중루 모슐라 나치기 때 주고비기 내되냐 마제스 슈네 가심서 탄주가 된데도 중루주의 말 다니 배우다로 나치기 저 이비기 쭉데 따로 두겔 땡 겐젤기 겐수 기체 익상다치가 도와탑데 공기 카톨레 레와디 말 공기 카톨레라 베루 제처지 프로포설지 때 야 쇼렌수 나르야 데베 피디기베 니셀 한칼로야 데베 피니기 때 공기에 라고 데베라 두세 다네 베도로 같이 속순기 자신 남미기 믹데다로 때 다도 잡도 피미기 드수기 믹데 계신 쇼렌수기 때 믹데디야 할람 타틴도 좀베기 마지베텐디 두즈좀베라야 세슈니라 다네 베도로 다 중로데 같이 데베 때 믹셀베 데베 케디기베 젠데 표고 마제살라
다지 양철 주고베 대소 같이 나 깨디기베 배워갈래 때 같이 수삼 주달로 슌렌체데 체디기 생기 용기 힌상사 캔라디 같이 나서 아니 임발루 땡디기베 때 야래 녀린 때 제디기베 야스버 태카 동서 김미서로디 디다치 양철 주고베 아기 밤 빈자 아자 아니 아기 안게 데렌 당르기 침살로 편세베갈래 가하루 페미 세주니 속대기 주된 메대기 랩하고 베제나세 쥐대님베 몰라 그렇지 시비다 데리베와친 년절기 타칼로 라렌탐미기 쭉대지워게 민도세 대소 담카유페 버칭아 지미슬로의 개편 좋은님의 흉기 시주쌈베 라렌탑때 디 라렌탐고 데니메세기 송되기 좀베카 디기 쥐디 다 데베 도덴쩨베 송람데 도덴쩨베 온거 봐진 미망유시기 짜팀디 투넨 난겁도 세기 로제 중이 된데베 데베께 노세 투넨디 가이난 거 뭐세 las da digi taka bodoluchi ngachigi tato garagi cancel chela BILs duk ngel se gergi teledichi te halamni tong gugina lebe su bedigi bete tato te chitangi ngel general insurance ki chaptu te kongi pishindu te yese junil ara sibya zumbera teodolo mixel gi concept seso ngeldi ta kon lalen thap mochbe te debe kaja du se junil ta di gadebi ina senga chigi 다대기 배배보도루 개종일 왕스기 카톨레 때로 드나루 람텐다 딕시지 때 드나루 세리르 베셀자 베디기 예미기달루 제디기 배보도루 니동기 구기 해마굴로 때 수축 베임비기 년적이 게 년절 레징기 이사디 배보진 때 치땅기 년절 달레 동섭 년절 라렌 탑초세 니동 구기 슐레 때 배워진 딜랄 니동 추치기 말아 축질레 게디기 해마스 라렌 탑미쇼세마 티 가디빙아테 두 년체 레슨 비아일드 니동 군나를 혼도서 대간으로도 공기 찌땅기 잠지다 된날로 제살 피리기베도 봐 다하네 버그레 디가 마수블레 텐디기베 때 니동 추치기 되게 해마나로 마수블레 텐디기베 다레 때 미망 니즈기 차침기 때 기야 데드나로 판탑지 중마스브레 텐디기베 공이 카트르 세리베 내가 지기 데트기 qab로 손안데 순네라 다레 록치칼레 가지기 두기 짜팀 쳔모디야 제디기라 베루라 디나루 다 레즘베 시디베 와창 가지기 총라드 수베루 미스기 잡두기 타가 가치라 피니베 보아진 더 모노폴리세 쭉치기 다 레디치기비데 때 디나루 피니 마초베로 디나루 담가이 쫌베기 도든 예베서 고세 케디기비도 다네부터 미망 예스 짜쯤데 데 치는 젠나 가게 젠나디 때 바빠 가자기 소칸로 라레니베 때 가치기 디나루 손데 나보도루 가치로 두어테 케통함다루 더롱 가치기 다르기 소슈도 주도지 마치게 다루라 달레파기 때 로니기 링가기 다루라 딘람기 차지소림 진리기 셴섬치 소디엘라 아따라 같이 총숙 주 두심들 대간로에 때 토키지난 거 베스인데 제 답지기비 진나로 손데 레즘 중디 배워서 제가 지기 중로 피디기비로 양중기 일에 나온 거에 미셀라 때 디멘 배워지는 같이 속되게 혼래야 계기 때 차익집이 때 왕스된 같이 이 때드나로에 때 손데 중디기베 때 디좀베 잡초 총망기 잡초 팀이 용기 잡초 덮어서 내가 정원래 데디 제발로 데디 담마도 그래요. 송람나 도전 고베세 숭르 좀미데 속되나이라. 다 곱베 된데 피미에 속되기 갖돌레베 저거는 다르기 된데데. 배보달로 짜팀 튀는 베네기 와세된 속델로에 잔다둘라. 게르기 팀이기 제익베 주루 팀속이 제익 jirdan 집에 주고래. 대야 중루 피우와디 랑게베 조바조바 베단 디 답시 작수집에 도움매세 디지 두지만한 걸. 플러스 아디라 도통하기 편도 철로 줄도 좀 봐라. 다 다르기데 다 할람 다람 차칼로 해বে 몰라. 다 디간로 가지기 때나 초칼로 줄이기베 때 친는 자다게서 주얼로 해말에 쪼림 지기기베 때 잘도 수가라 고탐 나사이가 디기 강로데 노서 마담베 몰라. 다 다르기데 다 총주데 때 나처럼 고추되게 발람 해베오다로 다 디기 바나루티 카테 에메비기 때 데덴데디나루데 베제니소에 디비톱로 차콜람루 예벌레텐디게 벨라 다니 빈디기 다 다르기 소주데 데디기베 땡아치기 아나루 때 차지기 레나드 수조림 지베게 남들을 보아시 데나루 답대용세얀 마치기 덴데디 퓨지 야레 닐레난다 베어친디 나치루데 타마도 그네메 같이 소치 만초아치기 치 노말라
같이 기다 다도 이베기 짜침드수 치는 제와신 때 가라 제곱스베기 디만라 또 모두 태가래 배워신 디날루다 덴센기 때 에카치다 니비아 제셀이라 디디디세 먹고 세슈니라 라서 시다 속대기 갑돌래 아님치 잘라나데기 베든데피 템테칼레파 쪼카짭베 온바 하제주민도세 ngomadingachara midenalu gerdeginalo nyenjolgi genku baktikibe chaajumigi toayumi talen tsusumi genku baktikibe denalo tsusubigi yobabiyumi sulleralini imbese 속충기 자르집나보다 디수미기 내땅래 루주레 중이가라 las 아니디 ngachiki 당바라 가데비비에서 와신 다토로 게르기디 칠리그레 맹아슈이 몰라 죽가 겐젤체스미디 또 코르슈베다 콩기 카톨레 때 담가 피니기 나로 보와신 자디 이세 콩 게르데치 임발레텐지기베 콩게 홀레디 다토 두겔 녀송레진 체기 표어디 마팝디기 피니기 때디기 때 콩기 십독 십선소베디기베 디기 때 대차드스야 다 할람 자지에 소사디기비 예세비기 때데베 송통에서 주네라 임달루 때 마파디 다 로테디 가디비 중가 인덴 가디비 홍가 같이 주네미 몰라 인디가라베로 다 고급지 사지 진다바기 때 땅아치기 배워서 팬범마도 때범 맞이 세슈니라 가지면 소시 다또 쑥디 치기 다시 공로주도 좀배 붐두다 동tra 숨줄 합질로 잡도 피데더디 곱셔 잡도 소소 다 붐숨데 합질로 소소로 진디기 배워진 라 톱럼드스 답마도 위갑로 레니게 날로에 디스게 카톨레 베루데 때 잡도기 카톨레 베루데 다 라나메 세미다도 동화 짝드기베테 라루데 람타르사베 레옹옵테 나네 베보도로 다 잡도기 피니긴 달로야 다 도든주니바 달레 야르기 주니바 때 다르기다 가지기 톱람지 예슬람 다 마파 헤마다 잡도다 때 야르기도 조신두도 인데라베로다 돼 달라루데 때 님지기 이게 하람 람데날룸 수날레바지데기 디날로테 할람세 송탕오페 마헤브달로 달렌데다 tum비기 텔라루 공마체 안탑데미기데 고핀 수기 타카피메 랄룬 고핀 마줄로 다센 센터 안 사이자미 미디민노로 세가르 델렌 탑도마도 엘라샤 테마와라 아니 술레 렌탑 중리메스 델렌 치디 팝치게 털레베 보아친 슌루야 따로 케빈 정원에 마발라다 게르데입세 거래 또 거기 데이터 지땅도 아르시버기 피미기 마파 베지기 봐줘 슌루에 탑되는 거 다르치탄 같이 미세 다도파 로더 겐치기 이따미 기때 세들루야 케빈 주니어 그래서 안 빈디 같이 도든지 옙접지 보지 케빈디 주네메스 저도로 인지민지 같이 주거 듣는 자라제디게 피고 센디 주님이 신다레비로 마파 쳇땅기 겐치기 다도 피디기베 로콩이 가토레 잡도들 레줌브라 슈딩 겔레냐 레줌 톱디도 다 잡도 트레일링기 타카에 된뎁지여 봐몰라 다 두좀치 보아친 종습 세송년 줄기 둘렌디 때 코너기마 림룩지에도 세 때 림룩디 잠치 멤버 명오지디기 벨락트 잡구르에 잡초베 조고세 속충기 된뎁지 아니임베세 록지 칼레다리안 쓰레기 갸캅디 튜리기 주루와 술레된 잠링기 주루와 아치레기 갸캅나의 튜리기 주루와 수템 데칼레온보다 미길지가 주에서 아치 마음비날로디 가라 튜리기 톨레 조고세 이게 미티 마시 소카나에 되들마톱도 중이라 인르에 레림즈미 켄타블루미티기베 속충기 아니 명오지디기베 락트 잡니기 잡도디 데베라샤고 세메디 남센스이나 뒤수지 아니나디 냐버도 교급 좀 베지라 되지 레슬라 다디 뭐바 로직할레 배워진 남에서 감 뭐주스 비죠 다 로직할레 배워신 같이 속충기 카톨레 다 데텐션스르 다 데베나 배워들로 남세 카슈 비제 세주네라 이니디 당가자라기 다 디랍케지 치바서로 주도 감로 헵메 다 덴상 가라 트릴레 텐디기 베 잠링기 페타디 베루 디자 아주 두가 카합디야 데 메타맵치기 나당로 샤디 입데 가라기 켄스주네 임달루 가라루 트리 랄렌탑데 용데 랄렌탑데기베 샵도치 스미기 다도에 아직이 미스터도 수가라 되게 인텐데서 톱디 이가 서지디 메던세주네 티탄기 가갑 야르게 주에게 딱센디 들텐 같이 랄렌탑도 들텐 민도가서 우칼라바 주지타우도 셰베 둘라 탄다라죠 되도록 레줌베 체셰베가 서와진 제심이 면도라 지땅기 다 저와 탑니기 당가지가 아니고 다마 조치디 위자드메 다른 왓츠앱 둠다리기 랄렌탑에 때 텔레그램 둠다레 랄렌 듀얼 하비기
샵도 디수기 톨레베 디날로 나나 지디기베 디기 샵도 같이 탱기거리 같이 디수 체니기 텔레기 때 뭐가진다 아티 제 도토에 강gel도 세주네라 아니 예벌레텐디기베 같이기 디세세디 마필라 인디게라베로 다또 내갑지세 다 태가도 세마마베차 내갑지 때 고다티디 카시 발 고다티디 가이 피고서 저이비기 축대도 쓰기를 증거를 몇 아니비 이말에 다 아니비 줘도 다 아니보다 라렌 탑던데 아니면서 아니 별어진데 당방같이 대 RS 별로가 지주세 당방아 책이 마이 RS 별 앱디 렉처제나 잠도 또 소나 세주디 거기 예len 레주메 나한테 기베 같이 된다 맞추시 되게 술래 고아다티도 레주메 핀디기 예len나 공이 나이 제도 없으시라 다 아니 비 서게 타말로 배워진 tema padichi tangela be simdalu te halam pesha matamigi ta aloreni miga sowachin te tu dembela bi dusala todoro datu satong kuntu etanta di bewachin ikolu dimi de kara ganga gingi mesuila ganga gingi de suki darigi trig larin tabalu la hadu seshuni todolu ngachigi da jonsub sesong ginchil di kai tabmoso ikotimi ganga gingi tab dibesimi kengoshuni lalunga pinzu charalo ejuge 제가 남답도가 같이 가리베답도 미셰동으로 답도 아니 별리tin데 그 지안이 있어 지안으로 카공지라 가지 다도 알아서 보기 앱나로 pay for myself 세미디 민도발라 랑기랑 답다기서 야이다 나라기 답다이 메시미 민도발라 다 한디치 소답뼈진 이거들이 팜루 다야다도 기 아니 로치나 사치디 상승테비디 마 that's pubjuni ma wala gen kutela anu suya zoko pebe bodalo ko ka to ngele nand to to ma rsbel gi yondel gi aptia da lecture je dos laso karisala 다 든딥기 타카 협달로 주지 다 미세기나 무슨 깨잡지라 nga랄로디 동카베라 수멜라샤테 마칠로 딘제 두바야서 레림디 고담다 비세 틱티라나 총총렉된 속총기 카톨레 짜르집지 나보다 소칸나가라게 살랑슈샤니 딘베세 디난도니레 파순드기름 바소 마톱톱베나 든데 탭제디 주베메디 밀레세지 투게게온라 마한습지기 자마도노 인루에 바 뇌름들로 미힙지 정커집지로게 맞들라 안에 보달로 마톰비수가 알아삼바소님에 발라 안에 보달로 다 개규 마톰비술로디 같이 뚜베 하수서 하진 록티라디 시축베고 오세 디데베자니 미세 이게 된답지임베세 디치 가스 잡 명망로 같이 손해로 플러스 다 록치칼리 버친지 남세 카추이 핀소 더더 디날루 다 두귤 세송 겐질 참이기 다 데스타워진 다 남에 삼이기 다 자기라 랑고비기 내든지 만서주니 카디체가 좀 소어지는 거지기 다 촉충의 카톨레 제ten표들을 집도 거디비 중에서 로 아니도 발라 조르퍼젠 라루몰라 다 드르데 가든체 라브랍 탄주칼루 라미시 김시디 미셰베세 데켄데 남조가 미기미 토마스테 안데 벼르틴디기베 다 가dim체로 답게세비기로 켈랑 베츠미기 아니도 발라 다네 베보돌루 다 디타로 아레스벨게 카톨레 담가집에 로당데 이미 sem기든데라 텔레 텐다로 예바 비미기 저바이 메수기 덴텔로베 수보돌루 다루 지기날루 다 하람 나치기 침버진 하우스 버진 다 숨절 합치기 날때 하람미 다 동tra 지다 딘자 하람 합치기베 때 딘날루 때 연gen지 창득이 부두스네 임달루 다 나치기 레줌베 때 집집에 텔레콜루 디집에베보도 콩게 같이 뭐지 나치기 믹디디야 다디 카체슈데라 다르기 다 용돔 동라 숨지 밀라메세비디 셰톡 주인세 안에 별로tin데기 가랄루 차베 피스니기 날로데 슌다지케 손데 나다 나진데 베로 두데 마텐세 다 코나게 카톨레 프로덕트 집에 탱게 소스 집에 담가 집에서 수인세 임달루 다 대공 가데베 온가 마실라 같이 슈일 다 같이베다 루치 징 라렌 탑심레 다 양미망루 셀자세미 미망루 다데세미 데데베 때 참조배고면 같이 뭐 슈베달루 공기 된달루 둘랑 베묘할 합배 때세송데 맘배 로치기나 그런 맘배 아시스 때가지기 슈이라 속중 가다리 케인 샤니다 기엔 때 미샤스다디 미토보세 디잡도 이메살랍도 다디 태커 공기 다 메브라 소소만 터미네이티드 맨
내 갑지 다 참족 베비 suspended 다 같이면서 디지털 돼서 dum라래 대대나로 다 조치 벽업도서 해마 차치고 베보달로 된다면 섬이지 대가라 다 차치고 토마스 보도록 디날에 담아도 티에세 다 한해 베보달로 다 대베라 임버스 남시축 비내서도로 때 코네 가톨레 때다 텐토도 지디민도 메블레 텐디기베 인드라베로 같이 덴덴나지 맞 촉충기 덴덴나지 맞을 손데 다한테 배우더로 록테라테 소관나로 손이나 배우더로 록티 땡같이 난게셔서 나 배우더로 땡같이 기다리 삽치디 하니 세주니라 다한테 배우더로 다 다른 같이 기 대비 피배우더로 인치 민치 다 시축 배고세 땡같이 주얼로 데튼 배우더로 코나에 갔더니 준비라 때 카셀 첩디기베 가디베 슈드서 디 망일 마음 예블레틴디기베 붐치 몰라 다 붐치날로 딘저레다 몰라 딘저레답도록 가디베 담아봐 양의 좀바라 데비슈부터 코에 카도로 태클럽들 디나로 가디베 두서진 당바 미강가긴게 니바 아타라 멘칸다 주데미 할 컴플리케이션이미 라룸멘칸나 이미 다델렌치 알루두스마 저치 나진다 알루두스 때 공기나루치 레줌같이 해서 로 ngagi yenchi la khongina jugin ki nalu be wasala losa andes su bewodalu te thekar te kinde masu ju dolanda nyu su be gala debi insala indikara bero tero chongmangi sherablu ralede koge japchule tende nga chige logdi pidigibe di ngitsel hengagibe logdi palo kalop nandigibe ta shabtudero tato changmid suludi choti ibjida rodaru dinalu hengi changumen nomigi ta misre rojo bachen deba imidam tamkhati debra jagobi tendepte dendep kha drupi ba mola charjib ki chuseru sokhangi rubdeseru diimbese ani dendep su chisena se chapdigibe 타 아니 예시집 비안친 종루 비용가 연친 치세나스 잡 대화유비기 쪽도 술로 창창다내기 람루지 여가메 같이 주의도 되게 여가메 레스 디헬라 당가치게 디디 내된다 치디기베 종올라 레스 주기디 배워진 마 창창 연줄기 익산나베 연치 가치기 디날 이차라 비용라 이슬 행갈로 비용 숨로 비용라 이슬 행갈로 치 비용 tarchinam telen tarchinam chi gejungili wazle pyo chi thekar tsukdele pyo deche danlen de gukma de ba tin da chida tani gi syo kala ta didi da dumdrachi ta nga ji katara biru da te ta chong sa am chong se labzumbe debe te jolu de skar siju da digital nu de digi be goptin be do didi atse ta nga ji 레줌지 같이 해서 다 슈마기 속된데 마렘비기 더우치게 해말로디 다디기 대체 드수기 때 렌스로 당는디 가 마상삼부 톱고비스 플러스 차르집티 마톱톱벤나기 카톨레 디와닥 버치오게 슈마수 세스훈이기 고카벨레샤 피마솔라 주주 두디기베 카르마치라 라스 그르실라 펜소 할람 가라치기 주어나로 갑두즘브른 소이라 인디가르부치 다 나처 두미 용로 양처 센드즘베 슈고니말라 이니디 당아처라기 종섭기 세송인체도 야생비니기 디시디 나테렌체라 같이 속중에 카톨레 마도 자지베 데튼 베디기베 더 중로다도 젠데 차주베디기 피고미데라 딘세주넬 임달루 지 다나미스 용기 캥겁디야 다 둠자레 다 해마가임 좀베 주네 멤버베신나 당아처라기 카톨레 둠자레 베스미기야 베마스미 마베 다 랑기 로터탐기 티디야 야생 베디 핀디기 데데 투타스야 데 중기 나반단세 다 나볼 데텔레 나 아네베 데 데트나루 젠베고시 나부기 카톨레 데 동 옹산디기 베데 주겁데 같이 슈넬라 디남 센세 중샵세 중샵레 주데니네 나부기 캔세 슈넬라 다 해마다 챕터디 가라 데 나치기 다 벤주게 텔레베로 나치기 미치기 소이기 네탄베로 야르기 마조가 소신 조디기 베라 예세 슈네 디아 로치기 나루 차레 데탐니기 임말로 텐디기베 데시기 데 동트리 피다르라 다침 나루사 상가 배워줘 동창가이멜라 사사주담 배워줘 동창주담 디 로치나루 사치멜라 다네 배워도 로치나루 사치 동창주담디기 땡아치기 하람 다 봄치당 앞주기 미주탐로 쓰자버신 감지 존이가 드스에 양지지 지디기베 다 동상대기베 디날로야 다 개합로 차주의 생각다른 무식이 다 투기 공시디야 다 배츠미기야 배마스미기 마베 땡아치기 다 동상대 탱고비기 드세렌 셈비데
tukwa namdikibe tangachigi dendebdia rawari chile lakdikibe shungi ngele nandiki japchu naondo girewai te misiki rede dia dupsubi girewai seshni laso karisela sampe dusyanim ji khatwe danglen so gara yongso zo be hebigi kha tide tintibigi duptembigi rawari chi mixel do na shongchong lekden sokchongi tizin choragi gojen tholobe charji motupbe dendebgirim basu motupbe pisumilo testeleila nyarangda yiche pido se dari jonamelo karisela 이 카톨릭 주급 간이미 모톱도베라나 속대기 카톨릭이 와사베르에 총총렉된 속총기 트진기 모톱도베세나이세 가리셀라 레림즈나미로 가리체 주 개갑 계산 넘버 2기 총절her기 따니다 개갑 난기 라신 쇠놈 튕긴 첩습 손이기 될로 쇠놈 총절다 염내 초대 레공 gelong ranshin tsenam tewa in yamjel ki thole timpuka cha chomlu organic certified ranshin tsenam thinkin zonse isa ko chiko chede yubi diya chche ki rignam gachi sum goru ranshin thinkin de themi chansara yubi disu shini gi denlu dandekenna khasel du shamluke de yemi QR code de scan bede desena juishimne rangi damkha da chide thopsup mache kechoya bejindo yubi yana shamluke de yemi julching angdang dis da chikha jawajena juk sergi lungten gi gojento datotsen nekor sa leshachi kiyebi nyamnyong yepmase daru namju gi tole ladaglo nindo chuchi gi ring hema je manyongwe ne sachin chu jeha shunegi kokop yepta nekor digi nase zatungda denesuya tap de totobe shabtu pi yepshindo jende yeme sogi jidun nga gesum gu dunalu jawa tapna seme 로 RSB기 카톨레 수웨기 년절기 샵터지도 말해 땡같이 술로 나니 찬인 손님인도 마치니에 찔리기면아 자다 해망하기 수웨 년절때 랭게세 랍지면아 마기 랭제버테 RSB기 수웨 년절때 땡이기 멘치 가슴 베르야 랑수 자이랑 야치 RSB 우겐 종들 백한기 다실 남템베 종들 지니스 임다 종들 디던 지카 자미기 카게 종들디 림메 똥바베 지우세메 디마세 롭투 알로출루 줄테 롭종 레림야 고진 탑니 임레 카설기 덴로 딘딘 게게 게치 시니나로 저 탑나세메 잠닝 게합나 lokten nungku sotun ledi toshochigi zotun be yebe BYD dolphin di duke hapnalu hedi yebi lokten nungkol BYD dolphin gi lokte chiche dia yesu chenda jamning nalu lote subi led beti lalin thapto yebi dimase nobul nyusup ki tenlu automatic emergency brake system satsu be yebmase lamda di nyusung ki tenlu blind spot detection sewe thinkin suya sudi yebi kilometer jipja chudamchen lokshu malambe sajam meba din rimbe dojul be subi nungkol dolphin 지대 예바진 팀부 바비살루 예비 아상가 모빌리티 나루젠나 다레나바 밍옴 랄루치기 나치 두찬데 레징기 네술다 레림 텔레 찹다다 세르주 퍼블린비디 란수이 미디 데주나루 주디 쳬벨베도 유베 셰투추이 시슈니 디아 제보워진 네술다 레림 춘넬레 동능 통구레 뚠심레 조와기 치르두 제르조다 쳬벨타니 두찬데기 레타주 라린 탑심레 제와 가네미비 네술수 제르주 비미수이 디즘 비미디 다콘다 티비 팀레 개와 임마체 데기 마든비 텀다 루주수 베니 냥카야 bombe르 유시슈니 디볼레 딜루 무증추기 두찬데 레진레 나와 메버진 디즈메 쟁인 베닐레 가데타다 쯤나 시슈니 kadimchibe chabdadilu maneba jengin bemire thumbachin dulu wanjinchulu nijubedi nyulunya damdambera pu sishuni juk gyuchinsagi sada bemina yebaptimbe rendurpa sogi junglamle changlam square BTS sen HTPE duct tunigi rendunal chama tona seme rendur ichasu chidatimbe chisego nima chuse chunigi nankelo sogobda ichasu desenima chuse nida karma samchulu kacheni seme 카설기 텐도 지딘 지시 지게게 레코르다 테카랑 지레콜 니딘 텔레 용들 차고
www.tender.pt nalo jowa thap nang seme. Sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chokdel la khongki mimang yon lo chilu nikdong kechi nga loi yercha kinbu prindur chongjur ki chedang da sabu chu se da pewi ma dia chide timbe chitse chutamle chunisen bumthang chekhor ki ogi chanalu koten thamni da chitse chubjile chudutsin wande pora sepuda chitse chopke da chigulu tangchu ki ogi chanalu koten thamni dizumbera chitse kechi chilu kaji ki ognalu koten thamni seima Gasa Dzongkha nalu bewachin chida dimbi chitse kechi sumda kechi shilu kate geogi tsanalu koden tabnida chitse kechi ngada kechi dulu kame geogi tsanalu koden tabni lerimiebda digi shule chitse kechi gelu poro Dzongkha zento geog nalu be koden tabni ime dizumbera chida dimbi chitse sumchuda sumchuso chilu tempu Dzongkha naro geogi tenluda lingji geogi tenlu bewachin chida geogi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden tabnida rindur chongjurde chida geogi chitse dulu tashiyan cheda linzi Dzongkha kitenlu bumdiling gyo nalu ba koden taptole chutu ni leremdu For example, welcome to the English news segment of the BBS. I am 𝗕𝗕𝗬. In our main stories tonight, His Majesty the King visits 𝗕𝗠 academies in 𝗕𝗲𝗄 and 𝗕𝗠. Joint sitting passes marriage amendment bill raises legal marriage age for women to 18. And Bhutan women's national team to debut in AFC Asian Cup qualifiers next month. His Majesty the King visited the 𝗕𝗠 academies in 𝗕𝗲𝗄 and 𝗕𝗠 today to meet with the 𝗕𝗠s of the 2025 batch who are currently undergoing training. A total of 2,658 𝗕𝗠s who make up the first cohort of 𝗕𝗠 2025 began their training on 1st April across 4 academies, 𝗕𝗲𝗄, 𝗕𝗠, 𝗵𝗡 and 𝗕𝗠. They are scheduled to complete their training on June 30. The training includes basic military training, BMT, physical fitness, obstacle courses, weapon handling, and courses in national education. The Royal Bhutan Armed Forces conduct the BMT, while experts lead the academic components. The program is designed to instill discipline, leadership, and core values such as integrity, excellence, accountability, and loyalty. A total of 3,691 youth successfully completed 𝗕𝗠 2024 across 2 cohorts. The current cohort will complete their training by June 30, 2025. Bhutan's national service is a royal initiative which was announced by His Majesty the King on National Day in 2019 as an avenue to empower Bhutanese to shape a bright future for themselves and the nation. This is 𝗕𝗕𝗬 for BBS News. A Bhutanese Buddhist temple will be constructed in Lumbini, Nepal, the birthplace of Lord Buddha, in August this year. The land lease agreement for the project was signed between Bhutan's Home Affairs Ministry and the Lumbini Development Trust today in Kathmandu. The temple will be built on an 80 by 80 meter plot near the sacred Maya Devi temple. It will feature traditional Dzong-style architecture inspired by Tango Monastery alongside monastic residences, a conference hall and public amenities. Fully funded by Bhutan, the construction is expected to be completed in 3 years. It will serve as a spiritual and cultural center, further strengthening Bhutan-Nepal relations.
The marriageable age of women has been raised to 18. The joint sitting of Parliament adopted this provision along with the Marriage Amendment Bill of Bhutan 2024 today. The disputed bill was deliberated in the joint sitting after the National Council rejected the bill last session. The Marriage Amendment Bill of Bhutan 2024 was introduced in the National Assembly in the summer session of last year after a request by the National Commission of Women and Children. MPs said the change aims to align the marriageable age in Marriage Amendment Bill of Bhutan 2004 with other acts such as the Penal Code of Bhutan 2004, the Contract Act of Bhutan 2013, and the Child Care and the Protection Act of Bhutan 2011. The marriageable age has remained 18 since 1996, but this was not clearly stated in the law. To avoid ambiguity, it is important to have a clear legal provision. If we set the marriageable age at 18 for males and 16 for females, we risk harming the lives of 3 individuals. A girl under 18 cannot obtain a marriage certificate, which means the child born from such a marriage will not be registered in the census. Without census registration, the child will miss out on access to education. If we delay amending this provision, it may be too late as we are required to report to international conventions in 3 to 4 years. If the amendment is not made, it will be noted that we have not taken action. However, other members questioned whether it was really important to amend this provision. There are a lot of other provisions that need to be reviewed and changed in the Marriage Amendment Bill. There are lots of laws that needs to be changed that were formulated between 1955 to 1980. Therefore, instead of focusing on one provision of a bill, it is important to look into the overall act. Last time in rural Semidila, Legally, there is a term called the last-in-time rule, which means that when there is a conflict between 2 laws, the one that was enacted most recently takes precedence. Even if the Marriage Act 1980 says the female age is 16, other recent laws says both genders must be 18. Therefore, the last-in-time rule and doctrine of implied repeal will cover it. During the joint sitting, 49 members voted in favor of the bill, while the 14 opposed it and 2 abstained. During the last session, the National Council did not adopt the bill and proposed 26 additional provisions discussing child support and divorce, among others. Today, the Joint Committee suggested the possibility of discussing these additional provisions in the future Parliament sessions. With additional information from 𝗕𝗕𝗄𝘀, this is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. The joint sitting of Parliament passed the National Assembly Amendment Bill 2024 with 50 out of 63 members present voting in favour. A joint sitting was called after the 2 houses could not agree on 9 disputed provisions. The Joint Committee submitted its report to the joint sitting today. However, the provision related to members' protocol was removed from the bill. It will instead be included in the protocol for members' visits to constituencies 2024 prepared by the Ministry of Home Affairs. This guideline clearly outlines the responsibilities of all parties involved. For example, it specifies the roles of the secretariat offices of both houses when MPs visit their constituencies. It also clearly defines the duties of the district and GEOC administrations in receiving and hosting the MPs. The Thimphu District Court has ruled that the termination of the BBS's CEO was lawful and procedurally valid. The Board of Bhutan Broadcasting Service terminated the contract of the CEO in February for misconduct and weak leadership. The CEO had challenged the decision, citing good past performance and bias, but the court rejected his claims.
It noted he was aware of the termination clause and failed to contest it in time. While denying his reinstatement, the court ordered the board to pay his post-service benefits within a month as outlined in their agreement. The judgment was passed today. Both parties have 10 days to appeal to a higher court if they are not satisfied with the judgment. As more Bhutanis embrace digital services and technology in banking, payment habits continue to evolve. This shift not only makes payments easier but also helps monitor money flow and reduce tax evasion. According to Central Bank's latest quarterly payment system report, the country recorded over 38 million mobile banking transactions between January and March this year, a 4.3% increase from the same period last year. This is the main thoroughfare in Thimphu, where thousands of transactions happen every day. Most of them are done through mobile banking. A woman purchases doma worth 15 yutam. The shopkeeper seated behind the counter points to a laminated QR code displayed. The buyer scans it with a quick tap on her phone, enters the amount, and completes the payment within seconds. No cash exchanged, no change needed. From the smallest to the largest, QR code payments are becoming a common method of payment in Bhutan. In the first 3 months of the year, the central bank recorded nearly 33 million QR transactions. These transactions amounted to over 33.5 billion yutam. I think online transaction, online payment through QR payments are more advantageous because mainly because some might not carry cash. So whenever you go, you have the mobile facility, and from there you can make a payment very easily. They transfer the money, they transfer the exact amount which they are supposed to pay me. For us, QR payments are useful and we prefer them because these days customers usually don't carry cash. Even if they buy a product worth 5 nyutam, they pay us that amount through mobile. So it's very useful. The Royal Monetary Authority's quarterly payment system report shows mobile banking, including QR payments, remains the popular payment method. Over 45,000 new mobile banking users were registered in the first quarter. DK Bank saw the highest number of new users with over 20,000, while T Bank reported the lowest with over 1,000 new users. According to the central bank, digital payments create a clear, traceable record of all financial transactions. This helps them monitor money flow in the economy and supports better tax compliance. Experts also say real-time payment data helps the central bank make timely and more informed decisions, such as on interest rate changes. Meanwhile, traditional payment channels such as checks and ATMs have declined by around 27% in the first quarter. However, the RMA emphasizes the importance of maintaining ATM access. There are currently 249 ATMs in the country, serving not only domestic users but also regional and international tourists. As digital technology continues to evolve, payment habits are likely to change even further in the coming years. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Daily commuters and transporters are raising concerns over the worsening condition of the 7-kilometer access road to the 𝗕𝗏𝗏 Industrial Park in Dzongkha. The deteriorating road is not only delaying travel but also posing serious safety risks. Struggling to stay upright, this truck tilts dangerously as it negotiates a severely damaged stretch of road leading to the industrial park. In a day, about 100 vehicles, mostly transporting gypsum, use this road. But it is riddled with potholes and uneven surfaces. The road serves as the main access route to the industrial park from Dzongkha 𝗏𝗏. Heavy vehicles mostly use the road. It was blacktopped in 2023, but its deteriorating condition within a short span has raised questions about the quality of the construction work.
For a distance that should take just 30 minutes from the main road to the industrial estate, we take more than an hour due to the road condition. The potholes are so big that they damage tires and other parts of the vehicle. The road is damaged from beginning to end. Vehicles struggle to pass and we fear they might flip over, so we drive slowly and carefully. The road constantly damages the tires and scraps the bottom of the vehicles. It was better before, but the rains seem to have worsened it. According to the Department of Industry, the rapid deterioration of the road could be due to heavy monsoon impacts and the frequent movement of heavy vehicles. The previous maintenance work was carried out by Dzongkha District Administration with funding support from the Ministry of Industry, Commerce and Employment. The department said it was unable to secure funds from the Ministry of Finance to resurface the road as the road is under the district administration's jurisdiction. The department then approached both the district administration and the Department of Surface Transport last year. The district administration agreed to repair the road if funds were provided, while the Department of Surface Transport declined, saying the road was not in its inventory. Recently, a meeting between relevant agencies agreed to bring the road under the Department of Surface Transport. However, no budget has been allocated yet. As a result, repair work has not started and the road remains in poor condition. According to the annual industry report 2023-2024, 25 factories have been allotted plots in the industrial park. For 𝗕𝗕𝗦 in Samrup Dzongkha, 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. The Government of India handed over 5 firefighting vehicles and 1 rescue vehicle to the police today. The support is under the 72 million ringgit grant committed through Bhutan's 13th five-year plan. The firefighting vehicles will be used in Samrup Dzongkha, 𝗕𝗕𝗦, 𝗕𝗕𝗫 and 𝗕𝗕𝗫, while the rescue vehicle will be stationed in 𝗕𝗵𝗫. This marks a major step in strengthening the police's operational readiness, speeding up emergency response and enhancing Bhutan's overall disaster preparedness. The Bhutanese women's national football team is all set to make its debut in the AFC Women's Asian Cup Qualifiers 2026. The team has expressed confidence and determination to qualify for the prestigious tournament. Bhutan will compete in Group A alongside Iran, Jordan, Singapore and Lebanon. The qualifiers will be held in Doha, Qatar, starting next month. The Bhutan women's national football team has been training hard over the past few months. The players say they are ready and excited to make their mark in the upcoming qualifiers. The team has been together since the Tri-Nations tournament that Bhutan hosted a few weeks back, and since then we took a break and we're back together again, trying to fix some problems from the Tri-Nations. We are prepared both mentally and physically, and we are going to follow coach's plan and then support each other. Bhutan's head coach says he's feeling positive about the team's progress and performance going into the tournament. The team has been thoroughly preparing for our upcoming matches. Through participation in the Tri-Nation Cup, we are actively working on areas that need improvement. Both the players and the coaching staff are feeling confident, and we look forward for showcasing some new tactical approaches starting from the very first match. Bhutan will face Singapore in their first match on the 7th of next month, followed by Lebanon on the 10th, Iran on the 13th and Jordan on the 16th. A total of 34 countries are participating in the qualifiers. Only the group winners will advance to the final stage of the tournament, where they will join pre-qualified powerhouses China, South Korea and Japan in Australia. For 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News.
A reminder of the headlines. His Majesty the King visits Gyeongsung academies in Dzongkha and Jamthuling. Joint sitting passes marriage amendment bill, raises legal marriage age for women to 18. And Bhutan women's national team to debut in AFC Asian Cup qualifiers next month. In the weather forecast, mostly cloudy to cloudy weather with light to moderate rain is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms are also likely over a few places in the country during the same period. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website, bbs.bt, and our social media pages. Thank you for being with us. The Samsi College of Education announces vacancy for the post of 1 Assistant Student Service Officer. Interested candidates must apply via online portal RUB-IMS https://ims.rub.edu.pt within 9th of July 2025 before 4 p.m. For further information, please log on to www.sce.edu.bt or contact ADM or HR section at 05365274 or 17446419 during office hours. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the post of Associate Flight Operations Officer for the selection interview scheduled on 30th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.𝗕𝗕𝗦.com.bt for venue, time, and other details. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the provision and laying of HDP duct from the highway to Changram Square BTS. Interested bidders are requested to submit the tenders online on July 9, 2025 before 12 noon. The tender will be open on the same day at 2:30 p.m. For more details, please visit www.tender.bt or contact 17141880 or 343434 or extension number 4027. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the posts of Ramp Agent Temporary, and Flight Handling Assistant 3 Temporary for the selection interview scheduled on 26th June 2025, while the interview for the post of Accountant will be held on 27th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.𝗕𝗕𝗦.com.bt for venue, time, and other details. The Ministry of Agriculture and Livestock, Department of Agriculture and Marketing Cooperatives has announced the schedule for the 2025 cordyceps auction across the country as the following. In Bumthang Dzongkha, the auction will be held on July 10th to 12th, 2025 at Chokhor Geok Office. Wandi Photrang Dzongkha will host the auction on July 14th to 16th at Sephu Geok Office and on July 18th and 19th at Dangchu Geok Office, concluding on July 21st
31st at 𝗕𝗲𝗄𝗀 office. Kasa Dzongkha's auction dates are July 23rd and 24th at 𝗘𝗴𝗹𝗵 office and July 25th and 26th at 𝗕𝗲𝗄𝗀 center. Paro Dzongkha's auction will take place on July 28th at 𝗕𝗴𝗪𝗄𝗀 office. Thimphu Dzongkha's auctions will take place at 𝗕𝗏𝗪𝗄𝗀 office from July 30th to 31st for 𝗕𝗏𝗪𝗄𝗀 and for Lingxi 1st and 2nd August 2025. 𝗕𝗕𝗪𝗪𝗔 and 𝗏𝗔 Dzongkha will conclude the auctions on August 6th at 𝗵𝗔𝗪𝗄𝗀 office. It has come to our attention that individuals are using BBS news and program content on their personal social media platforms, reproducing segments using the BBS logo and combining news clips with unrelated or humorous content are just a few examples. Such actions are severe violations of copyright laws and pose a significant risk of spreading misinformation. Therefore, the Bhutan Broadcasting Service would like to request those individuals to immediately cease and desist from using BBS content without explicit permission. We will report all incidents of unauthorized use to the relevant authorities and take decisive legal action against those responsible. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Good evening and welcome to the program. Today we are tackling a topic that's increasingly impacting young people and families worldwide: cyberbullying. With the rise of social media, online harassment has become common, making it more important than ever to understand the risks and solutions. To shed light on this issue, we have social media influencer 𝗕𝗕𝗦 and Sonam Sering, Associate Professor from the 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗀𝗀 School of Law. Thank you so much for joining us. To begin with, 𝗕𝗕𝗦, you have been cyberbullied. Can you share us the story? Yes, I think everywhere in the world, actually, there's also research that shows that when you are a woman and you have a large following on social media, you tend to get more harassed online than men. And I've How had many followers you have? Now it's about 97,000 on Facebook, and That's I have about huge. 50 something on Instagram. And I don't get so much of that on Instagram because there was more degree of control. Like I could make sure, I could put off comments way before Facebook started it. So then on Facebook, I think for me was really at the time of my defamation suit. Anytime I would take a controversial stand. Which platform were you cyberbullied Facebook. on? Facebook, a lot. Right. So even now to this day, my Facebook, you can't message me on my page because that's a protective mechanism that I have for myself in place. Because I would get, now if you would ask me, the kind of messages that would come through really were sexual assault threats, also a threat to my life. Like people would just send me very graphic details of how they would want to stab me with a knife if they met me on the streets. What they would want to do to me physically. So in very graphic detail. So that is the extent, I mean, I would never wish this on anybody, but that is the kind of harassment that I faced online.
What impact do you think it had on you? There's definitely, no matter, everybody tells you grow a thick skin, you know, like as if it's so easy. Like once you have thick skin, it's like your heart dies or something, and then you don't feel any pain, you don't feel any fear. But really, there's a bit of trauma. Like even to this day, I get, like, you know, if I'm walking outside, I always take this extra precaution. I have something Everybody's in my hand. watching you, huh? I know, yeah. It's like, then I check if my doors are locked when I'm inside the car, or I'm just very hyper vigilant. And apparently this is a result of having undergone certain situations, and hypervigilance is also a sign of mental, I don't want to say illness, but it's really an impact of that. Like I'm very hypervigilant as a result of these things. Did you seek medical help? Not really, because I'm aware of this, that I'm acting in a manner that may not be considered normal for most people, but it didn't get out of hand. Or any legal help? Not so much. No, I didn't really have to. I think there was this one point, it wasn't online harassment, but it happened when I was at BBS. Like there was a caller who, it was a call of sexual nature when I was doing a live program. That was the only time I think I sought help from the police, and they were very helpful at that point because I was obviously mentally distressed by that issue. But I think this happens when, you know, public platform. And like I said, women tend to get more of this than men, and it's backed by research. Why do you think so? Women are more harassed. It's always a power dynamic, right? Like women are seen as easy prey. Like a man won't go after a man. Like even if this panel goes really badly, they'll probably attack me. Like it's my fault, and not like the fault of you two because y'all are privileged men. You see, like it's patriarchal, it's power dynamics. It's that mostly. Did it inspire you to speak out about cyberbullying? Of course, I think I've always been very outspoken about it, and even to this day I feel very strongly about it because of my own experience and what it could result in. Like I said, for me it's hypervigilance, but really it puts you through mental anguish. You get afraid, right? You worry for your loved ones, not only about yourself. So it really does put you in that position, so I can really empathize, and I would really advocate for this. How did your friends, family members help you? Did they help you in any way? No, I mean my closest friends would always be like, would you need a friend to go with you anywhere? Is there any way that we can help? And it's also because I reached out to certain friends, and certain friends were very intuitive and very empathetic, and I'm so grateful for their friendship because even without me asking, they knew that I may need something, you know, from them, some kind of help. And would you want us to come and stay with you? Are you feeling unsafe? So there were friends who reached out and would say these things. So I'm very grateful for that kind of friendship in my life, yes. How do you stay so motivated still after being, you know, cyberbullied and all those negative comments? I think it's because I'm so empathetic by nature that I don't want somebody else to experience this. I think that is my biggest motivation. If there is any way that I can prevent this from happening to somebody or educate somebody to protect themselves better online, I would do it because I wouldn't want them to experience what I experienced. Sonam, can you give us a brief overview of the cyberbullying landscape in the country? I think I have not done studies to actually see Just the extent of cyberbullying, but I think definitely I would say that it could be increasing. I just looked at number of mobile users in the country. And if I give you a number, from 2021 till 2024 October, police recorded 28 cases. I don't know if that is high or low. So if you look at the number of mobile users in the country, the vulnerability would be very high. One, because I think after the COVID, in the name of COVID, we went on technology as a means to educate children. And I think that is where we have, a lot of us have unintendedly exposed our children to cyber without giving them the opportunity to learn about risks. Because everybody was forced to use technology, and kids, children as young as 5 years, 6 years, were given tablets, mobile phones, and then I think that is how a lot of teenagers got into TikTok and all of those, not realizing the risk factors. I think, and that would probably mainly because I think as a nation we fail to have the holistic approach in terms of policies. To prevent these kind of things, we have let it happen as it is, and even today we don't have, and we don't have a social media policy, particularly on cyberbullying in the country. If you look at that perspective, so that means a lot of individuals, young people. If you look at the research, teenagers are the most affected people when they are on social media, because
they are at the experimenting age, they are at the curiosity age, which could also mean they are much more vulnerable to cyberbullying, because which means they could be, the bullies could also be at similar age, who doesn't understand the consequences of bullying, and they think it's a fun to post some comments or criticize people, or just now with artificial intelligence coming in, we have apps to replicate people and make their photos circulate and say that they are the ones. So I think this is a very high magnitude. I think if we are not late, we are not early. I think it is timely now. It is a time that our politicians, lawmakers really need to prioritize these areas. We know that there are other important aspects, but if you look at the small population of Bhutanese young people who are vulnerable, there are hardly any programs in the schools that advocates on cyberbullying or cyber security or risk. If you look at Code Monkey, for example, it's made as a mandatory course in all schools. Why can't we have another session attached to that and say that, what are the risks of access to internet? Yeah, so basically learning how to operate computers and all of those. So basically they are taught how to use technology, but they are not taught digital. They are not taught how to avoid risks and what are the risks of being online. I think they are unchecked. And if you look at Australia, very recently, they planning to ban, right? They banned, actually. The law has come into effect, and that is a way we really need to look at, because today people think that watching YouTube at home, the teachers send homeworks on mobile phone and say that, okay, watch this on YouTube, do this one online. And they think that is a use of technology. I would argue that is not the way. There are other ways to educate people on the. One is to first educate them on the risk factors, vulnerabilities of being online all the time. So you are saying that's not happening? That's not happening. Definitely, I think very rarely. You also wrote in one of your opinions saying that the Information Communications and Media Act does not fully protect our youth from cyberbullying. What gaps do you see in our legislation, in our laws? So currently we only have one law that is dedicated on computer related things. That is Information and Communications Act 2018, and that is mostly geared towards looking at platforms such as like Bhutan Telecom, but it really doesn't have teeth to bite on Facebook, for example. We cannot handle things on the Facebook. Social media where a lot of bullies can take place, where vulnerable things are here. We don't have control over those things, and so that is why I would say that, like, if you're in America, you can control Facebook. Big countries can control these corporate giants, but small country like us, the only way is either we completely close these apps in the country, or we allow these apps. And the best alternate option is to vigorously educate, and then put a requirement in the education system that must be a priority first before they are taught how to use the, I think, devices. So the risk has to be, first advocated to people. If you go and ask children today, so do you know what are the risks? Children should not be allowed to use the apps. Yes. So I would say that it's a complex issue, because one, there are a lot of parents who are not educated ourselves. If you look at the literacy among Bhutanese general population on social media use, you can look at on Facebook, people are trying to fight, which can be a criminal offense. You could be prosecuted, you could be charged for defamation, you could be prosecuted in different other laws, which people don't realize. And there are also the other, I think, major problem with us is the anonymity. Our country has never handled the anonymous properly. And it's unfortunate, because our system is not receptive to open. Properly? What do you mean? So, if you I think the one of the reasons why anonymity is increasing is our system is not accepting and welcoming non-anonymous people. So let's say I write pieces, opinion pieces, and people are very they know who I am, and they can fix me. And there are instances that people have come after me. And that forces people to go behind anonymous. Once you are anonymous, you think that you are now behind, nobody would see you, and then you, I think, then tend to show, vengeance against people, try to traumatize other people deliberately, knowing that, oh, nothing will happen to me. Unfortunately, just let the public know that it is not the case. Digital footprints, it never dies, which means if we require, we can track down any anonymous person.
irrespective of where they are. I think people should be aware of that, because some people think that once you are anonymous, nothing will happen to you, which is, I think, is a false impression. But Sonam, you write interesting pieces in 𝗕𝗃𝗦 and other newspapers. Do you get cyberbullied? I have not been, fortunately, I think, as Namge said, maybe I am a man, and people don't tend to think that I am. Challenge you. You have to prove here because he writes more inflammatory, controversial stuff than me, but he doesn't get any sexual assault threats, no? Yeah. See? So I think inherently, I think, is a women. And with increasing number of women population in the country, which means then the vulnerabilities are very high. Also, I think people tend to know that if you bully women, because emotionally they are much more easy to break down in most cases, because they are much more, we call it women has a wisdom, so they tend to analyze and overthink, think much more better than men, and that I think impacts their mental health very, very deeply compared to men. Namge, what did you write actually that you were cyberbullied for? Well, one was, I mean, anywhere in the world, critical? it doesn't even have to be anything critical. I can just say I'm vegetarian and people who eat meat will get upset. No, I'm just making light of a situation. But really, I think when you start asking accountability from people in positions of power, and there's just a lot of people who feel that it's not my place to be doing so, right? First of all, it's like, who am I? So every time I write anything, it could be critical, it could be taking a stand on the LGBT community in Bhutan, and they'd be like, who do you think you are to be saying something like this, It just could be anything, really. Do you somebody still will write? Come. I mean, yeah, I mean, if there's something has I it feel changed very, anything? No, I mean, recently I wrote about cyberbullying, of course. And there were some people who were like, who are you to lecture people on cyberbullying, what did you write about etc. No, but cyberbullying? I was like, how people should be wary about how they conduct themselves online, that there is a person, there's a human being on the other side, right? That when you're just sitting in front of your computer or you're typing on your phone, I think you tend to forget that the other person also has feelings like you do, right? And the words are going to have an impact. But I feel like when people are online, they just seem to forget that all decency, and you just feel like you want to say whatever comes to your mind without any filter. And it's not a healthy discourse, because there's a way to go about doing these things, because you can engage in healthy discourse. You can disagree with a person, but you can still have a very civilized conversation on this. But in most often, you don't see this kind of civilized conversation. And I mean, I'm not surprised, because you were talking about this overview of social media in Bhutan, cyberbullying, not social media. So there's this study done by the Bhutan Media Foundation called Social Media Landscape in Bhutan. It came out in 2021. And then they found in the study that at least 50% of internet users in Bhutan have no idea about ethical conduct online, don't know anything about how to do things online, right? And so it just shows that there's a lot, like when Sonam was talking about how we need this awareness and education, basically it boils down to media literacy. And I feel like this should be an integral. The keyboard has become a weapon now, right? Yeah. So how do you become aware of how you use things that are available to you, the resources, right? Because we're looking at technology and the internet as a resource, but if you're not too careful, then it becomes a weapon, right? A weapon of destruction. So then you want this media literacy. I would really advocate for this to be a part of the school curriculum, because it's the younger generation that they're born into this world, right? Our generation is the one that was introduced to it, and we had some amount of maturity. But of course, we have the illiterate population and the semi-literate population that just sort of felt like, wow, the world has come to me. And then they feel like they're the kings and the queens of this world, right? And they can see whatever to anybody online. And he was talking about how he was, I mean, you do get targeted for being very vocal in Bhutanese society, because we're a small society. But I do feel that being able to uphold freedom of expression, to protect each other's rights, we don't have that institutional freedom as well, right? I mean, it's there in the civil service rules that you can't criticize the people that you work for, the institution that you work for. So there's an institutional acceptance and endorsement of the fact that your rights are limited, right? So I think we need to work on that. And I think that's what Sonam meant when he said, I mean, we've nurtured an environment where everybody is encouraged to speak under a cloak of anonymity. Namge, how do we recognize that you're cyberbullied? How do I know? Because I read somewhere that just one comment doesn't
is not considered cyberbullying. Yes. Maybe not just one comment that might be unkind or it might be hate speech, but then it takes on a certain pattern. Now, speaking from my own experience, I'm no expert on cyberbullying, but I'm just speaking about it from experience. It's this non-stop, relentless assaults on you, your character, your family, and it's just basically negative from the start to the finish, and you've really not done anything to the person who is sending you these comments. It's anonymous, right? Yeah, and anonymous. Many of them. Oh, now there are some young people who do it, but they don't realize that this is online bullying. I think it also comes from a place of ignorance. So really there's this very harsh, unkind words and unkind exchange, or sometimes they just call you out. Like they might say certain words that I can't say on BBS right now, and then you know that this is not meant to be engaged. It's not positive engagement at all. So then it's just really relentless, and it just keeps coming at you. How do you but then handle this? by law in the penal code, it's anything that causes you mental distress and anguish. Am I correct or not? Right? This experience. So that is how you know that you've been bullied or harassed online. How do you handle that? I think I know myself very well, but I wouldn't say that for a lot of young people online, because now I'm almost like 40. My husband doesn't like this when I say my age, but I'm very comfortable saying it. But it comes from age, from experience. But for the younger population, I think you really need a support group. When you put yourself out there, you need to be aware that you're putting yourself on a public platform, and what is going to come back can't be controlled. But of course, now social media has regulatory mechanisms, like where you can turn off comments. So I have all my comments turned off on TikTok. So I think every social media app, they have a tool where you can seek support. Yes, right? and you don't have to like. Is it helpful? Did you try that? It is very helpful. Like I have my mental health intact because nobody can message me on Facebook. They can put comments, but if I feel like it's getting out of hand, I turn off the comments, and only people I follow can comment on certain posts of mine. But I feel like you can really you shouldn't worry about protecting yourself. You can create content and put it out there, but as soon as somebody is unkind to you or rude to you, like I say, my house, my rules. What you can do, you can block you the person? block them. That's yeah, right. I love blocking people, and I encourage young people to do this. It's the best for your mental health. Yeah. So then what, how do you compare our laws with, other countries when it comes to cyberbullying? I think cyberbullying is a recent phenomenon, and a lot of countries are still trying to figure out what is the best way to, legally regulate. Because this is a virtual space, and it depends on which country you are in. As I told you, let's say you are in the United States, you have the control over the entire corporate itself. The Instagram corporate, or whoever is Meta company is based in US. So US legislatures can come up with a law, and that is why you see that in US they have a YouTube for kids, which is, if you in Bhutan, if you download, it says not available in your country, which means we don't have control over these corporate giants, and that means we need to have a different laws. Now, one way to have these laws is that, of course, we already have a penal code. Penal code in no way says that any bullying has to be done physically. Any form of bullying, whether on cyber or not, if it can fulfill the elements under the penal code, you can just use penal code. So we have laws in place, but we need to have more laws in terms of looking at how we can address this cyberbullying, because a lot of the technology laws has to be enhanced properly, because with AI coming in and a whole lot of things which are not can be ambiguous under the current laws. So which one of the ways is we can look at is to relook at penal code and insert provisions wherever necessary. So for example, if you Any look at particular amendments that you think we need to So for example, if you look at harassment, so definition probably needs to be expanded how this harassment can include. For example, the current harassment law does not really say that if you put a negative comment repeatedly on somebody's social media, it amounts to harassment. So it is more difficult to prove. But if you add this, for example, in a harassment, and say that harassment includes, besides the existing ones, also on social media or virtually or otherwise, could includes comments, likes, dislikes, for example. If everybody, today the social media has like, dislike. If everybody dislikes that post, there is a tendency that the person would then get into problem, because that person really feels that why everybody is disliking what I have posted. That could have an impact. So basically, if you look at the definition of what is cyberbullying or a bullying itself, it's not about how to define. It's a complex, definition that internationally not agreed, but it is actually if other person is feeling hurt
mentally or otherwise, including committing suicide, attempting to commit suicide, or getting into depression, or affected of his normal duties, not able to eat, for example, because he want to get isolated out of those, because there were comments that could actually constitute a bullying. So basically that definition has to be brought enough in our laws. Our current laws are designed 20 years ago to meet that requirement. Do you think we need to talk to youth in shaping policies? Is that happening right now? So the current system, I think not just us, I think globally politicians think that it is their job to do, and also in our Bhutanese context, if you look at our time, we never used to be in front of more older people. We think that okay, we need these young people go out and play around. We don't come. We are talking something useful, and I think that still here. And I think our politicians, the politicians reach out to me, for example, what do you want to talk, what do you want to tell about bullying, cyberbullying? They might come to me because they know I am a lawyer, right? But not necessarily I may have experienced any kind of bullying. What would you tell the parliamentarians? So I would definitely tell them that, would you mind trying to find people who got bullied at a younger age and see what kind of problems they have, and then ask them what could be done. They may come up with a better idea, because today's young people have so much exposure to different technologies, and they sometimes are much better than us in terms of creativity, coming up with innovative ideas. We cannot rule out and say that we are the best. We will never be the best. They are the futures. They may be much ahead of us in terms of these technologies. So I think we have to take the cognizance that the young people needs to be consulted, and there are a lot of youth groups today. In schools, you have school captains, counselors who has a huge knowledge, and exposure. So I think we need to basically incorporate, and it has to be inclusive decision. All right, Namgi, final question. I think there is someone who's watching here who is cyberbullied and going through a lot of things. What advice or tips would you like to give them? I think first of all, if anything that causes you to lose sleep or causes you despair and anguish, you should be able to reach out to somebody you trust and have a conversation about this. And like I said, but the first step before you even reach out to people is to block these people and not allow them to come and abuse you on your platform. There is freedom of expression and there is hate speech, and you don't celebrate hate speech, right? And beyond that, if you're in that situation, I would urge you to reach out to people that you trust and talk to them about how you're feeling. I also urge you to reach out to authorities for mental health services, and also reach out for legal services, reach out to the police, and they can, it's just a petty misdemeanor at this point, so I hope that this can be revisited, and I support Sonam saying this. So yes, do take this course of action, but don't end your life. Don't feel like you are at fault for all the negativity that's coming to you. On that note, thank you so much for joining us. We'll see you next time. Thank you so much. The Samsi College of Education announces vacancy for the post of 1 Assistant Student Service Officer. Interested candidates must apply via online portal RUB-IMS https://ims.rub.edu.pt within 9th of July 2025 before 4 p.m. For further information, please log on to www.sce.edu.bt or contact ADM or HR section at 05365274 or 17446419 during office hours. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the post of Associate Flight Operations Officer for the selection interview scheduled on 30th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.dsrookr.com.bt for venue, time, and other details.
The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the provision and laying of HDP duct from the highway to 𝗙𝗪𝗻 Square BTS. Interested bidders are requested to submit the tenders online on July 9, 2025 before 12 noon. The tender will be open on the same day at 2:30 p.m. For more details, please visit www.tender.bt or contact 17141880 or 343434 or extension number 4027. The 𝗕𝗃𝗀 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the posts of Ramp Agent Temporary, and Flight Handling Assistant 3 Temporary for the selection interview scheduled on 26th June 2025, while the interview for the post of Accountant will be held on 27th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.𝗕𝗃𝗀.com.bt for venue, time, and other details. The Ministry of Agriculture and Livestock, Department of Agriculture and Marketing Cooperatives has announced the schedule for the 2025 cordyceps auction across the country as the following. In Bumthang Dzongkha, the auction will be held on July 10th to 12th, 2025 at 𝗕𝗃𝗀𝗀 office. Wandi Phodrang Dzongkha will host the auction on July 14th to 16th at 𝗕𝗃𝗀𝗀 office and on July 18th and 19th at 𝗙𝗪𝗀𝗀 office, concluding on July 21st at 𝗪𝗪𝗀𝗀 office. Kasa Dzongkha's auction dates are July 23rd and 24th at 𝗕𝗃𝗀𝗀𝗀 office and July 25th and 26th at 𝗕𝗪𝗀𝗀𝗀 center. Paro Dzongkha's auction will take place on July 28th at 𝗪𝗪𝗀𝗀𝗀 office. Thimphu Dzongkha's auctions will take place at 𝗪𝗪𝗀𝗀 office from July 30th to 31st for 𝗪𝗪𝗀𝗀𝗀 and for Lingxi 1st and 2nd August 2025. 𝗪𝗪𝗀𝗀𝗀 and 𝗪𝗪𝗀 Dzongkha will conclude the auctions on August 6th at 𝗵𝗪𝗪𝗀𝗀𝗀 office. It has come to our attention that individuals are using BBS news and program content on their personal social media platforms, reproducing segments using the BBS logo and combining news clips with unrelated or humorous content are just a few examples. Such actions are severe violations of copyright laws and pose a significant risk of spreading misinformation. Therefore, the Bhutan Broadcasting Service would like to request those individuals to immediately cease and desist from using BBS content without explicit permission. We will report all incidents of unauthorized use to the relevant authorities and take decisive legal action against those responsible. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1.
Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Stay away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though this may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. For example, welcome to the English news segment of the BBS. I am 𝗕𝗕𝗦. In our main stories tonight, His Majesty the King visits 𝗕𝗠 academies in 𝗕𝗲𝗄 and 𝗕𝗠. Joint sitting passes marriage amendment bill raises legal marriage age for women to 18. And Bhutan women's national team to debut in AFC Asian Cup qualifiers next month. His Majesty the King visited the 𝗕𝗠 academies in 𝗕𝗲𝗄 and 𝗕𝗠 today to meet with the 𝗕𝗠s of the 2025 batch who are currently undergoing training. A total of 2,658 𝗕𝗠s who make up the first cohort of 𝗕𝗠 2025 began their training on 1st April across 4 academies, 𝗕𝗲𝗄, 𝗕𝗠, 𝗵𝗛 and 𝗕𝗠. They are scheduled to complete their training on June 30. The training includes basic military training, BMT, physical fitness, obstacle courses, weapon handling, and courses in national education. The Royal Bhutan Armed Forces conduct the BMT, while experts lead the academic components. The program is designed to instill discipline, leadership, and core values such as integrity, excellence, accountability, and loyalty. A total of 3,691 youth successfully completed 𝗕𝗠 2024 across 2 cohorts. The current cohort will complete their training by June 30, 2025. Bhutan's national service is a royal initiative which was announced by His Majesty the King on National Day in 2019 as an avenue to empower Bhutanese to shape a bright future for themselves and the nation.
This is 𝗕𝗕𝗬 for BVS News. A Bhutanese Buddhist temple will be constructed in Lumbini, Nepal, the birthplace of Lord Buddha, in August this year. The land lease agreement for the project was signed between Bhutan's Home Affairs Ministry and the Lumbini Development Trust today in Kathmandu. The temple will be built on an 80 by 80 meter plot near the sacred Maya Devi temple. It will feature traditional Dzong-style architecture inspired by Tango Monastery alongside monastic residences, a conference hall and public amenities. Fully funded by Bhutan, the construction is expected to be completed in 3 years. It will serve as a spiritual and cultural center, further strengthening Bhutan-Nepal relations. The marriageable age of women has been raised to 18. The joint sitting of Parliament adopted this provision along with the Marriage Amendment Bill of Bhutan 2024 today. The disputed bill was deliberated in the joint sitting after the National Council rejected the bill last session. The Marriage Amendment Bill of Bhutan 2024 was introduced in the National Assembly in the summer session of last year after a request by the National Commission of Women and Children. MPs said the change aims to align the marriageable age in Marriage Amendment Bill of Bhutan 2004 with other acts, such as the Penal Code of Bhutan 2004, the Contract Act of Bhutan 2013, and the Child Care and the Protection Act of Bhutan 2011. The marriageable age has remained 18 since 1996, but this was not clearly stated in the law. To avoid ambiguity, it is important to have a clear legal provision. If we set the marriageable age at 18 for males and 16 for females, we risk harming the lives of 3 individuals. A girl under 18 cannot obtain a marriage certificate, which means the child born from such a marriage will not be registered in the census. Without census registration, the child will miss out on access to education. If we delay amending this provision, it may be too late, as we are required to report to international conventions in 3 to 4 years. If the amendment is not made, it will be noted that we have not taken action. However, other members questioned whether it was really important to amend this provision. There are a lot of other provisions that need to be reviewed and changed in the Marriage Amendment Bill. There are lots of laws that needs to be changed that were formulated between 1955 to 1980. Therefore, instead of focusing on one provision of a bill, it is important to look into the overall act. Last time in rural semidila. Legally, there is a term called the last-in-time rule, which means that when there is a conflict between 2 laws, the one that was enacted most recently takes precedence. Even if the Marriage Act 1980 says the female age is 16, other recent laws says both genders must be 18. Therefore, the last-in-time rule and doctrine of implied repeal will cover it. During the joint sitting, 49 members voted in favor of the bill, while the 14 opposed it and 2 abstained. During the last session, the National Council did not adopt the bill and proposed 26 additional provisions discussing child support and divorce, among others. Today, the Joint Committee suggested the possibility of discussing these additional provisions in the future Parliament sessions. With additional information from 𝗕𝗕𝗬𝗏, this is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. The joint sitting of Parliament passed the National Assembly Amendment Bill 2024, with 50 out of 63 members present voting in favour. A joint sitting was called after the 2 houses could not agree on 9 disputed provisions. The Joint Committee submitted its report to the joint sitting today. However, the provision related to members' protocol was removed from the bill. It will instead be included in the protocol for members' visits to constituencies 2024 prepared by the Ministry of Home Affairs. ginku ginti ta kalu kachi phobina te tambara
This guideline clearly outlines the responsibilities of all parties involved. For example, it specifies the roles of the secretariat offices of both houses when MPs visit their constituencies. It also clearly defines the duties of the district and GEOC administrations in receiving and hosting the MPs. The Thimphu District Court has ruled that the termination of the BBS's CEO was lawful and procedurally valid. The Board of Bhutan Broadcasting Service terminated the contract of the CEO in February for misconduct and weak leadership. The CEO had challenged the decision, citing good past performance and bias, but the court rejected his claims. It noted he was aware of the termination clause and failed to contest it in time. While denying his reinstatement, the court ordered the board to pay his post-service benefits within a month as outlined in their agreement. The judgment was passed today. Both parties have 10 days to appeal to a higher court if they are not satisfied with the judgment. As more Bhutanese embrace digital services and technology in banking, payment habits continue to evolve. This shift not only makes payments easier but also helps monitor money flow and reduce tax evasion. According to Central Bank's latest quarterly payment system report, the country recorded over 38 million mobile banking transactions between January and March this year, a 4.3% increase from the same period last year. This is the main thoroughfare in Thimphu, where thousands of transactions happen every day. Most of them are done through mobile banking. A woman purchases doma worth 50 nyutam. The shopkeeper seated behind the counter points to a laminated QR code displayed. The buyer scans it with a quick tap on her phone, enters the amount, and completes the payment within seconds. No cash exchanged, no change needed. From the smallest to the largest, QR code payments are becoming a common method of payment in Bhutan. In the first 3 months of the year, the central bank recorded nearly 33 million QR transactions. These transactions amounted to over 33.5 billion nyutam. I think online transaction, online payment through QR payments are more advantageous, because mainly because some might not carry cash. So whenever you go, you have the mobile facility, and from there you can make a payment very easily. They transfer the money, they transfer the exact amount which they are supposed to pay me. For us, QR payments are useful, and we prefer them because these days customers usually don't carry cash. Even if they buy a product worth 5 nyutam, they pay us that amount through mobile, so it's very useful. The Royal Monetary Authority's quarterly payment system report shows mobile banking, including QR payments, remains the popular payment method. Over 45,000 new mobile banking users were registered in the first quarter. DK Bank saw the highest number of new users with over 20,000, while T Bank reported the lowest with over 1,000 new users. According to the central bank, digital payments create a clear, traceable record of all financial transactions. This helps them monitor money flow in the economy and supports better tax compliance. Experts also say real-time payment data helps the central bank make timely and more informed decisions, such as on interest rate changes. Meanwhile, traditional payment channels such as checks and ATMs have declined by around 27% in the first quarter. However, the RMA emphasizes the importance of maintaining ATM access. There are currently 249 ATMs in the country, serving not only domestic users but also regional and international tourists. As digital technology continues to evolve, payment habits are likely to change even further in the coming years. This is 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄 for BBS News. Daily commuters and transporters are raising concerns over the worsening condition of the 7-kilometer access road to the 𝗕𝗲𝗬𝗏 Industrial Park in Dzongkha. The deteriorating road is not only delaying travel but also posing serious safety risks.
Struggling to stay upright, this truck tilts dangerously as it negotiates a severely damaged stretch of road leading to the industrial park. In a day, about 100 vehicles, mostly transporting gypsum, use this road. But it is riddled with potholes and uneven surfaces. The road serves as the main access route to the industrial park from Dzongkha Tromde. Heavy vehicles mostly use the road. It was blacktopped in 2023, but its deteriorating condition within a short span has raised questions about the quality of the construction work. For a distance that should take just 30 minutes from the main road to the industrial estate, we take more than an hour due to the road condition. The potholes are so big that they damage tires and other parts of the vehicle. The road is damaged from beginning to end. Vehicles struggle to pass and we fear they might flip over, so we drive slowly and carefully. The road constantly damages the tires and scrapes the bottom of the vehicles. It was better before, but the rains seem to have worsened it. According to the Department of Industry, the rapid deterioration of the road could be due to heavy monsoon impacts and the frequent movement of heavy vehicles. The previous maintenance work was carried out by Dzongkha District Administration with funding support from the Ministry of Industry, Commerce and Employment. The department said it was unable to secure funds from the Ministry of Finance to resurface the road as the road is under the district administration's jurisdiction. The department then approached both the district administration and the Department of Surface Transport last year. The district administration agreed to repair the road if funds were provided, while the Department of Surface Transport declined, saying the road was not in its inventory. Recently, a meeting between relevant agencies agreed to bring the road under the Department of Surface Transport. However, no budget has been allocated yet. As a result, repair work has not started and the road remains in poor condition. According to the annual industry report 2023-2024, 25 factories have been allotted plots in the industrial park. For 𝗕𝗕𝗦 in Dzongkha, 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. The Government of India handed over 5 firefighting vehicles and 1 rescue vehicle to the police today. The support is under the 72 million 𝗕𝗕𝗦 grant committed through Bhutan's 13th five-year plan. The firefighting vehicles will be used in Dzongkha, 𝗕𝗕𝗦, 𝗕𝗕𝗪 and 𝗕𝗕𝗠, while the rescue vehicle will be stationed in 𝗕𝗵. This marks a major step in strengthening the police's operational readiness, speeding up emergency response and enhancing Bhutan's overall disaster preparedness. The Bhutanese women's national football team is all set to make its debut in the AFC Women's Asian Cup Qualifiers 2026. The team has expressed confidence and determination to qualify for the prestigious tournament. Bhutan will compete in Group A alongside Iran, Jordan, Singapore and Lebanon. The qualifiers will be held in Doha, Qatar, starting next month. The Bhutan women's national football team has been training hard over the past few months. The players say they are ready and excited to make their mark in the upcoming qualifiers. The team has been together since the Tri-Nations tournament that Bhutan hosted a few weeks back, and since then we took a break and we're back together again, trying to fix some problems from the Tri-Nations. We are prepared both mentally and physically, and we are going to follow coach's plan and then support each other. Bhutan's head coach says he's feeling positive about the team's progress and performance going into the tournament. The team has been thoroughly preparing for upcoming matches. Through participation in the Tri-Nation Cup, we are actively working on areas that need improvement.
Both the players and the coaching staff are feeling confident, and we look forward for showcasing some new tactical approaches starting from the very first match. 카타르로 변경이 됐기 때문에 Bhutan will face Singapore in their first match on the 7th of next month, followed by Lebanon on the 10th, Iran on the 13th, and Jordan on the 16th. A total of 34 countries are participating in the qualifiers. Only the group winners will advance to the final stage of the tournament, where they will join pre-qualified powerhouses China, South Korea, and Japan in Australia. For 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. A reminder of the headlines. His Majesty the King visits 𝗕𝗂𝗄 academies in Dzongkha and 𝗕𝗕𝗦. Joint sitting passes Marriage Amendment Bill raises legal marriage age for women to 18. And Bhutan women's national team to debut in AFC Asian Cup qualifiers next month. In the weather forecast, mostly cloudy to cloudy weather with light to moderate rain is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms are also likely over a few places in the country during the same period. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website, bbs.bt, and our social media pages. Thank you for being with us. The Samsi College of Education announces vacancy for the post of 1 Assistant Student Service Officer. Interested candidates must apply via online portal RUB-IMS https://ims.rub.edu.pt within 9th of July 2025 before 4 p.m. For further information, please log on to www.sce.edu.bt or contact ADM or HR section at 05365274 or 17446419 during office hours. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the post of Associate Flight Operations Officer for the selection interview scheduled on 30th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.𝗕𝗕𝗦.com.bt for venue, time, and other details. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the provision and laying of HDP duct from the highway to Dsongkha Square BTS. Interested bidders are requested to submit the tenders online on July 9, 2025 before 12 noon. The tender will be open on the same day at 2:30 p.m. For more details, please visit www.tender.bt or contact 17141880 or 343434 or extension number 4027. The 𝗕𝗕𝗬 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the posts of Ramp Agent Temporary,
and Flight Handling Assistant 3 temporary for the selection interview scheduled on 26th June 2025, while the interview for the post of accountant will be held on 27th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.dsrukher.com.pt for venue, time, and other details. The Ministry of Agriculture and Livestock, Department of Agriculture and Marketing Cooperatives has announced the schedule for the 2025 cordyceps auction across the country as the following. In Bumthang Dzongkha, the auction will be held on July 10th to 12th, 2025 at 𝗕𝗴𝗃𝗀𝗃 office. Wandi Photrang Dzongkha will host the auction on July 14th to 16th at 𝗕𝗴𝗃𝗀𝗃 office and on July 18th and 19th at 𝗃𝗴𝗃𝗃 office, concluding on July 21st at 𝗘𝗴𝗃𝗃 office. Kasa Dzongkhak's auction dates are July 23rd and 24th at 𝗘𝗴𝗃𝗃𝗃 office and July 25th and 26th at 𝗘𝗴𝗃𝗃 center. Paro Dzongkhak's auction will take place on July 28th at 𝗘𝗃𝗃𝗃 office. Thimphu Dzongkhak's auctions will take place at 𝗃𝗃𝗃 office from July 30th to 31st for 𝗃𝗃𝗃 and for Lingxi 1st and 2nd August 2025. 𝗕𝗃𝗃𝗃 and 𝗵𝗔 Dzongkhak will conclude the auctions on August 6th at 𝗵𝗔𝗃𝗃 office. It has come to our attention that individuals are using BBS news and program content on their personal social media platforms, reproducing segments using the BBS logo and combining news clips with unrelated or humorous content are just a few examples. Such actions are severe violations of copyright laws and pose a significant risk of spreading misinformation. Therefore, the Bhutan Broadcasting Service would like to request those individuals to immediately cease and desist from using BBS content without explicit permission. We will report all incidents of unauthorized use to the relevant authorities and take decisive legal action against those responsible. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗃𝗀, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Good evening and welcome to the program. Today we are tackling a topic that's increasingly impacting young people and families worldwide: cyberbullying. With the rise of social media, online harassment has become common, making it more important than ever to understand the risks and solutions. To shed light on this issue, we have social media influencer 𝗵𝗔𝗻 and Sonam Sering, Associate Professor from the 𝗕𝗵𝗔𝗀 𝗔𝗃 School of Law. Thank you so much for joining us. To begin with, 𝗵𝗔𝗻, you have been cyberbullied. Can you share us the story? Yes, I think everywhere in the world, actually, there's also research that shows that when you are a woman and you have a large following on social media, you tend to get more harassed online than men. And I've How had many followers you have?
Now it's about 97,000 on Facebook, and That's I have about huge. 50 something on Instagram. And I don't get so much of that on Instagram because there was more degree of control. Like I could make sure, I could put off comments way before Facebook started it. So then on Facebook, I think for me was really at the time of my defamation suit. Anytime I would take a controversial stand. Which platform were you cyberbullied Facebook. on? Facebook, a lot. Right. So even now to this day, my Facebook, you can't message me on my page because that's a protective mechanism that I have for myself in place. Because I would get, now if you would ask me, the kind of messages that would come through really were sexual assault threats, also a threat to my life. Like people would just send me very graphic details of how they would want to stab me with a knife if they met me on the streets. What they would want to do to me physically. So in very graphic detail. So that is the extent. I mean, I would never wish this on anybody, but that is the kind of harassment that I faced online. What impact do you think it had on you? There's definitely, no matter, everybody tells you grow a thick skin, like as if it's so easy. Like once you have thick skin, it's like your heart dies or something and then you don't feel any pain, you don't feel any fear. But really there's a bit of trauma. Like even to this day, I get like, if I'm walking outside, I always take this extra precaution. I have something Everybody's in my hand. watching you, huh? I know, yeah. It's like, then I check if my doors are locked when I'm inside the car, or I'm just very hyper vigilant. And apparently this is a result of having undergone certain situations, and hypervigilance is also a sign of mental, I don't want to say illness, but it's really an impact of that. Like I'm very hypervigilant as a result of these things. Did you seek medical help? Not really, because I'm aware of this, that I'm acting in a manner that may not be considered normal for most people, but it didn't get out of hand. Or any legal help? Not so much. No, I didn't really have to. I think there was this one point, it wasn't online harassment, but it happened when I was at BBS. Like there was a caller who, it was a call of sexual nature when I was doing a live program. That was the only time I think I sought help from the police, and they were very helpful at that point because I was obviously mentally distressed by that issue. But I think this happens when you're on a public platform, and like I said, women tend to get more of this than men, and it's backed by research. Why do you think so? Women are more harassed. It's always a power dynamic, right? Like women are seen as easy prey. Like a man won't go after a man. Like even if this panel goes really badly, they'll probably attack me. Like it's my fault, and not like the fault of you two because y'all are privileged men. You see, like it's patriarchal, it's power dynamics. It's that mostly. Did it inspire you to speak out about cyberbullying? Of course, I think I've always been very outspoken about it, and even to this day I feel very strongly about it because of my own experience and what it could result in. Like I said, for me it's hypervigilance, but really it puts you through mental anguish. You get afraid, right? You worry for your loved ones, not only about yourself. So it really does put you in that position, so I can really empathize, and I would really advocate for this. How did your friends, family members help you? Did they help you in any way? No, I mean, my closest friends would always be like, would you need a friend to go with you anywhere? Is there any way that we can help? And it's also because I reached out to certain friends, and certain friends were very intuitive and very empathetic, and I'm so grateful for their friendship because even without me asking, they knew that I may need something, from them, some kind of help. And would you want us to come and stay with you? Are you feeling unsafe? So there were friends who reached out and would say these things. So I'm very grateful for that kind of friendship in my life, yes. How do you stay so motivated still after being, cyberbullied and all those negative comments? I think it's because I'm so empathetic by nature that I don't want somebody else to experience this. I think that is my biggest motivation. If there is any way that I can prevent this from happening to somebody or educate somebody to protect themselves better online, I would do it because I wouldn't want them to experience what I experienced. Sonam, can you give us a brief overview of the cyberbullying landscape in the country? I think I have not done studies to actually see just the extent of cyberbullying, but I think definitely I would say that it could be increasing. I just looked at number of mobile users in the country. And if I give you a number, from 2021 till 2024 October, police recorded 28 cases. I don't know if that is high or low. So if you look at the number of mobile users in the country, the vulnerability would be very high. One, because I think after the COVID, in the name of COVID, we went on technology as a means to educate children.
And I think that is where we have a lot of us have unintendedly exposed our children to cyber without giving them the opportunity to learn about risks, because everybody was forced to use technology, and kids, children as young as 5 years, 6 years were given tablets, mobile phones, and then I think that is how a lot of teenagers got into TikTok and all of those, not realizing the risk factors, I think. And that would probably mainly because I think as a nation we fail to have the holistic approach in terms of policies to prevent these kind of things. So we have let it happen as it is, and even today we don't have, and we don't have a social media policy, particularly on cyberbullying in the country. If you look at that perspective, so that means a lot of individuals, young people, if you look at the research, teenagers are the most affected people when they are on social media, because they are at the experimenting age, they are at the curiosity age, which could also mean they are much more vulnerable to cyberbullying, because which means they could be, the bullies could also be at similar age, who doesn't understand the consequences of bullying, and they think it's a fun to post some comments or criticize people, or just now with artificial intelligence coming in, you have apps to replicate people and make their photos circulate and say that they are the ones. So I think this is a very high magnitude. I think if we are not late, we are not early. I think it is timely now. It is a time that our politicians, lawmakers really need to prioritize these areas. We know that there are other important aspects, but if you look at the small population of Bhutanese young people who are vulnerable, there are hardly any programs in the schools that advocates on cyberbullying or cyber security or risk. If you look at Code Monkey, for example, it's made as a mandatory course in all schools. Why can't we have another session attached to that and say that, what are the risks of access to internet? Yeah, so basically learning how to operate computers and all of those. So basically they are taught how to use technology, but they are not taught digital. They are not taught how to avoid risks and what are the risks of being online. I think they are unchecked. And if you look at Australia, very recently, they just to ban, right? They banned actually. The law has come into effect, and that is a way we really need to look at, because today people think that watching YouTube at home, the teachers send homeworks on mobile phone and say that okay, watch this on YouTube, do this one online, and they think that is a use of technology. I would argue that is not the way. There are other ways to educate people on the. One is to first educate them on the risk factors, vulnerabilities of being online all the time. So you are saying that's not happening? That's not happening. Definitely, I think very rarely. You also wrote in one of your opinions saying that the Information Communications and Media Act does not fully protect our youth from cyberbullying. What gaps do you see in our legislation, in our laws? So currently we only have one law that is dedicated on computer related things, that is Information and Communications Act 2018, and that is mostly geared towards looking at platforms such as like Bhutan Telecom, but it really doesn't have teeth to bite on Facebook, for example. We cannot handle things on the Facebook. Social media where a lot of bullies can take place, where vulnerable things are here, we don't have control over those things. And so that is why I would say that, like, if you're in America, you can control Facebook. Big countries can control these corporate giants, but small country like us, the only way is either we completely close these apps in the country, or we allow these apps. And the best alternate option is to vigorously educate, and then put a requirement in the education system that must be a priority first before they are taught how to use the devices. So the risk has to be first advocated to people. If you go and ask children today, so do you know what are the risks? Children should not be allowed to use the apps. Yes. So I would say that it's a complex issue, because one, there are a lot of parents who are not educated ourselves. If you look at the literacy among Bhutanese general population on social media use, you can look at on Facebook, people are trying to fight, which can be a criminal offense. You could be prosecuted, you could be charged for defamation, you could be prosecuted in different other laws, which people don't realize. And there are also the other, I think, major problem with us is the anonymity.
our country has never handled the anonymous properly, and it's unfortunate because our system is not receptive to open. Properly? What do you mean? So, if you I think the one of the reasons why anonymity is increasing is our system is not accepting and welcoming non-anonymous people. So let's say I write pieces, opinion pieces, and people are very they know who I am, and they can fix me. And there are instances that people have come after me, and that forces people to go behind anonymous. Once you are anonymous, you think that you are now behind, nobody would see you, and then you, I think, then tend to show vengeance against people, try to traumatize other people deliberately, knowing that nothing will happen to me. Unfortunately, just let the public know that it is not the case. Digital footprints, it never dies, which means if we require, we can track down any anonymous person, irrespective of where they are. I think people should be aware of that, because some people think that once you are anonymous, nothing will happen to you, which is, I think, is a false impression. But Sonam, you write interesting pieces in 𝗕𝗏 and other newspapers. Do you get cyberbullied? I have not been, fortunately, I think, as Namge said, maybe I am a man, and people don't tend to think that I am. Challenge you. You have to prove here because he writes more inflammatory, controversial stuff than me, but he doesn't get any sexual assault threats, no? Yeah. See? So I think inherently, I think, is a women. And with increasing number of women population in the country, which means then the vulnerabilities are very high. Also, I think people tend to know that if you bully women, because emotionally they are much more easy to break down in most cases, because they are much more, we call it women has a wisdom, so they tend to analyze and overthink, think much more better than men, and that, I think, impacts their mental health very, very deeply compared to men. Namge, what did you write actually that you were cyberbullied for? Well, one was, I mean, anywhere in the Anything world, critical? it doesn't even have to be anything critical. I can just say I'm vegetarian, and people who meat will get upset. I'm just making light of a situation, but really, I think when you start asking accountability from people in positions of power, and there's just a lot of people who feel that it's not my place to be doing so, right? First of all, it's like, who am I? So every time I write anything, it could be critical, it could be taking a stand on the LGBT community in Bhutan, and they'd be like, who do you think you are to be saying something like this, It just could be anything, really. Do you still write? I mean, if there's something has that it changed anything? No, I mean, recently I wrote about cyberbullying, of course. And there were some people who were like, who are you to lecture people on cyberbullying, what did you write about etc. No, but I was like, how people should be wary about how they conduct themselves online, that there is a person, there's a human being on the other side, right? That when you're just sitting in front of your computer or you're typing on your phone, I think you tend to forget that the other person also has feelings like you do, right? And the words are going to have an impact. But I feel like when people are online, they just seem to forget that all decency, and you just feel like you want to say whatever comes to your mind without any filter. And it's not a healthy discourse, because there's a way to go about doing these things, because you can engage in healthy discourse. You can disagree with a person, but you can still have a very civilized conversation on this. But in most often, you don't see this kind of civilized conversation. And I mean, I'm not surprised, because you were talking about this overview of social media in Bhutan, cyberbullying, not social media. So there's this study done by the Bhutan Media Foundation called Social Media Landscape in Bhutan. It came out in 2021. And then they found in the study that at least 50% of internet users in Bhutan have no idea about ethical conduct online, don't know anything about how to do things online, right? And so it just shows that there's a lot, like when Sonam was talking about how we need this awareness and education, basically it boils down to media literacy. And I feel like this should be an integral. The keyboard has become a weapon now, right? Yeah. So how do you become aware of how you use things that are available to you, the resources, right? Because we're looking at technology and the internet as a resource, but if you're not too careful, then it becomes a weapon, right? A weapon of destruction. So then you want this media literacy. I would really advocate for this to be a part of the school curriculum, because it's the younger generation that they're born into this world, right? Our generation is the one that was introduced to it, and we had some kind of
some amount of maturity. But of course, we have the illiterate population and the semi-literate population that just sort of felt like, wow, the world has come to me. And then they feel like they're the kings and the queens of this world, right? And they can see whatever to anybody online. And he was talking about how he was, I mean, you do get targeted for being very vocal in Bhutanese society because we're a small society. But I do feel that being able to uphold freedom of expression, to protect each other's rights, you don't have that institutional freedom as well, right? I mean, it's there in the civil service rules that you can't criticize the people that you work for, the institution that you work for. So there's an institutional acceptance and endorsement of the fact that your rights are limited, right? So I think we need to work on that. And I think that's what Sonam meant when he said, I mean, we've nurtured an environment where everybody is encouraged to speak under a cloak of anonymity. Namgya, how do we recognize that you're cyberbullied? How do I know? Because I read somewhere that just one comment is not considered cyberbullying. Yes. Maybe not just one comment, that might be unkind or it might be hate speech, but then it takes on a certain pattern. Now, speaking from my own experience, I'm no expert on cyberbullying, but I'm just speaking about it from experience. It's this non-stop, relentless assaults on you, your character, your family, and it's just basically negative from the start to the finish, and you've really not done anything to the person who is sending you these comments. It's anonymous, right? Yeah, and anonymous. Many of them. Now there are some young people who do it, but they don't realize that this is online bullying. I think it also comes from a place of ignorance. So really, there's this very harsh, unkind words and unkind exchange, or sometimes they just call you out. Like they might say certain words that I can't say on BBS right now, and then you know that this is not meant to be engaged. It's not positive engagement at all. So then it's just really relentless, and it just keeps coming at you. How do you but then handle this? By law in the penal code, it's anything that causes you mental distress and anguish. Am I correct or not? Right? This experience. So that is how you know that you've been bullied or harassed online. How do you handle that? I think I know myself very well, but I wouldn't say that for a lot of young people online because now I'm almost like 40. My husband doesn't like this when I say my age, but I'm very comfortable saying it. But it comes from age, from experience. But for the younger population, I think you really need a support group. When you put yourself out there, you need to be aware that you're putting yourself on a public platform and what is going to come back can't be controlled. But of course, now social media has regulatory mechanisms like where you can turn off comments. So I have all my comments turned off on TikTok. So I think every social media app, they have a tool where you can seek support. Yes, right? And you don't have to like. Is it helpful? Did you try that? It is very helpful. Like I have my mental health intact because nobody can message me on Facebook. They can put comments, but if I feel like it's getting out of hand, I turn off the comments, and only people I follow can comment on certain posts of mine. But I feel like you can really you shouldn't worry about protecting yourself. You can create content and put it out there, but as soon as somebody is unkind to you or rude to you, like I say, my house, my rules. What you can do, you can block the person? You block them. That's I love blocking people, and I encourage young people to do this. It's the best for your mental health. Yeah. So what, I mean, how do you compare our laws with, other countries when it comes to cyberbullying? I think cyberbullying is a recent phenomenon, and a lot of countries are still trying to figure out what is the best way to, legally regulate. Because this is a virtual space, and it depends on which country you are in. As I told you, let's say you are in the United States, you have the control over the entire corporate itself. The Instagram corporate or whoever is Meta company is based in US. So US legislatures can come up with a law, and that is why you see that in US they have a YouTube for kids, which is in Bhutan, if you download it says not available in your country, which means we don't have control over these corporate giants, and that means we need to have a different laws. Now one way to have these laws is that, of course, we already have a penal code. Penal code in no way says that any bullying has to be done physically. Any form of bullying, whether on cyber or not, if it can fulfill the elements under the penal code, you can just use penal code. So we have laws in place, but we need to have more laws in terms of looking at how we can address this cyberbullying, because a lot of the technology laws has to be enhanced properly, because with AI coming in and a whole lot of things which are not can be ambiguous under the current laws. So which one of the ways is we can look at is to relook at penal code and insert provisions wherever necessary. So for example, if you look at particular amendments that you think we need to So for example, if you look at harassment, so
definition probably needs to be expanded how this harassment can include. For example, the current harassment law does not really say that if you put a negative comment repeatedly on somebody's social media, it amounts to harassment. So it is more difficult to prove. But if you add this, for example, in a harassment and say that harassment includes, besides the existing ones, also on social media or virtually or otherwise, could includes comments, likes, dislikes, for example. If everybody, today the social media has like, dislike. If everybody dislikes that post, there is a tendency that the person would then get into problem, because that person really feels that why everybody is disliking what I have posted. That could have an impact. So basically, if you look at the definition of what is cyberbullying or a bullying itself, it's not about how to define. It's a complex, definition that internationally not agreed, but it is actually if other person is feeling hurt mentally or otherwise, including committing suicide, attempting to commit suicide, or getting into depression, or affected of his normal duties, not able to eat, for example, because he want to get isolated out of those because there were comments that could actually constitute a bullying. So basically that definition has to be brought enough in our laws. Our current laws are designed 20 years ago to meet that requirement. Do you think we need to talk to youth in shaping policies? Is that happening right now? So the current system, I think not just us, I think globally politicians think that it is their job to do, and also in our Bhutanese context, if you look at our time, we never used to be in front of more older people. We think that okay, we need these young people go out and play around. You don't come. We are talking something useful, and I think that still here. And I think our politicians, the politicians reach out to me, for example, or what do you want to talk, what do you want to tell about bullying, cyberbullying? They might come to me because they know I am a lawyer, right? But not necessarily I may have experienced any kind of bullying. What would you tell the parliamentarians, So I would definitely tell them that, would you mind trying to find people who got bullied at a younger age and see what kind of problems they have, and then ask them what could be done. They may come up with a better idea, because today's young people have so much exposure to different technologies, and they sometimes are much better than us in terms of creativity, coming up with innovative ideas. We cannot rule out and say that we are the best. We will never be the best. They are the futures. They may be much ahead of us in terms of these technologies. So I think we have to take the cognizance that the young people needs to be consulted, and there are a lot of youth groups today. In schools, you have school captains, counselors who has a huge knowledge, and exposure. So I think we need to basically incorporate, and it has to be inclusive decision. All right, Namgi, final question. I think there is someone who's watching here who is cyberbullied and going through a lot of things. What advice or tips would you like to give them? I think first of all, if anything that causes you to lose sleep or causes you despair and anguish, you should be able to reach out to somebody you trust and have a conversation about this. And like I said, but the first step before you even reach out to people is to block these people and not allow them to come and abuse you on your platform. There is freedom of expression and there is hate speech, and you don't celebrate hate speech, right? And beyond that, if you're in that situation, I would urge you to reach out to people that you trust and talk to them about how you're feeling. I also urge you to reach out to authorities for mental health services, and also reach out for legal services, reach out to the police, and they can, it's just a petty misdemeanor at this point, so I hope that this can be revisited, and I support Sonam saying this. So yes, do take this course of action, but don't end your life. Don't feel like you are at fault for all the negativity negativity that's coming to you. On that note, thank you so much for joining us. We'll see you next time. Thank you so much. The Samsi College of Education announces vacancy for the post of 1 Assistant Student Service Officer. Interested candidates must apply via online portal RUB IMS https://ims.rub.edu.pt within 9th of July 2025 before 4 p.m. For further information, please log on to www.sce.edu.bt or contact ADM or HR section at 05365274 or 17446419 during office hours.
The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the post of Associate Flight Operations Officer for the selection interview scheduled on 30th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.dsrk.com.bt for venue, time, and other details. The Bhutan Telecom Limited invites e-tenders from small class contractors for the provision and laying of HDP duct from the highway to Dsongkha Square BTS. Interested bidders are requested to submit the tenders online on July 9, 2025 before 12 noon. The tender will be open on the same day at 2:30 p.m. For more details, please visit www.tender.bt or contact 17141880 or 343434 or extension number 4027. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited invites the shortlisted candidates who have applied for the posts of Ramp Agent Temporary, and Flight Handling Assistant 3 Temporary for the selection interview scheduled on 26th June 2025, while the interview for the post of Accountant will be held on 27th of June 2025. All candidates are required to present their original citizenship identity card and relevant documents for verification at the time of the interview. Failure to do so will result in disqualification from the interview process. Please visit www.dsrk.com.bt for venue, time, and other details. The Ministry of Agriculture and Livestock, Department of Agriculture and Marketing Cooperatives has announced the schedule for the 2025 cordyceps auction across the country as the following. In Bumthang Dzongkha, the auction will be held on July 10th to 12th, 2025 at 𝗕𝗏𝗄𝗃 office. Wandi Phodrang Dzongkha will host the auction on July 14th to 16th at 𝗕𝗏𝗄𝗃 office and on July 18th and 19th at 𝗙angchu-𝗄𝗃 office, concluding on July 21st at 𝗘𝗏𝗄𝗃 office. Kasa Dzongkha's auction dates are July 23rd and 24th at 𝗘𝗏𝗄𝗃 office and July 25th and 26th at 𝗘𝗏𝗄𝗃 center. Paro Dzongkha's auction will take place on July 28th at 𝗘𝗏𝗄𝗃 office. Thimphu Dzongkha's auctions will take place at 𝗘𝗏𝗄𝗃 office from July 30th to 31st for 𝗔𝗏𝗄𝗃 and for Lingxi 1st and 2nd August 2025. 𝗔𝗏𝗃 and 𝗏𝗔 Dzongkha will conclude the auctions on August 6th at 𝗏𝗏𝗃 office. It has come to our attention that individuals are using BBS news and program content on their personal social media platforms, reproducing segments using the BBS logo and combining news clips with unrelated or humorous content are just a few examples. Such actions are severe violations of copyright laws and pose a significant risk of spreading misinformation. Therefore, the Bhutan Broadcasting Service would like to request those individuals to immediately cease and desist from using BBS content without explicit permission. We will report all incidents of unauthorized use to the relevant authorities and take decisive legal action against those responsible. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the substract on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game,
the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Yana 𝗕𝗴𝗵 𝗁𝗂 𝗕𝗵 zurtin zunimi chukjiba sidin 𝗁𝗂ji nyento timdingi seda khonei thole zadul tani dia ka gesi 𝗁𝗂 digi miyul yana ledin chu chatim chimodi gondinda mathunba yana kha gesi 𝗁𝗂 digi phi jungkhungle tiru yana toram lemba ga chisogi chedu kebi shineshin yana chabang yubi timdin nanseltar nga chaktu da tewi timle gewa chungi ba chachendi densin chujiba da thidi gelyong chodi nangi shungzin chokpa chadul songwa yana chachen chubi densin khechi shiba chachen chubdinbe densin dumba chegi nanseltar shungdi chame somle geyong chokdo dia chadul songwa shindu dida tundi